Dalam BuzzPOP hari ini, kita bakal membedah dan membincangkan tentang Money Heist Korea. Jadi, para panelis kita malam ini terdiri daripada saya, Nadzru Iskandar daripada BuzzPOP TV, Kaki drama kita iaitu Jamal Raslan. What's up bro, how you doing man? What's up? I'm good. Oh, annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Dan seterusnya Kaki anime kita, Shazli hari ini dengan topi like dan hate dia. What's up bro? Yes. Apa khabar? Welcome. Hari ni Pak Selis. So sebab I tak ada any initial perception cerita ni, so I kena bawa topi ni sebab ada benda yang tak suka dan benda yang suka. And then kebetulan sebab baju uniform semua merah kan. So memang sesuai lah keluar balik topi ni. Okay, yang tema. Sebelum ni topi John Cena, sekarang jadi topi Pak Selis. Alright. Dan seterusnya, panelis terbaru kita malam ini adalah Haqiem Asyraf, peminat BuzzPOP sejak live stream pertama kita bulan Februari 2021. Welcome bro, welcome. Hey, what's up guys? How you doing? What's up? Okay, welcome to the club. Kalau boleh perkenalkan diri, nama, dari mana dan berapa lama dah menonton BuzzPOP. Macam student baru kena ragging je. Benda kena ragging kau lah. Aku tak pergi sekolah asrama penuh kau lah. Kaki-kaki ragging ni Syaz. Budak-budak Malaysia memang gitu. Betul lah. Okay, so nama Haqiem Asyraf. So patut yang nama gelaran juga panggil Haqiem je lah, senang cerita kan. Dan juga yang Haqiem ni nama ni ada nama IG, nama Insta dan juga TikTok. Semua bukan nama sama. Senang nak ingat. Alright. So kalau korang nak follow latest news daripada Haqiem, check him out dekat TikTok dan juga IG ya. Ya, boleh check kat TikTok lah. Alright, welcome to the panel bro. Alright guys, so kita akan mulakan perbincangan kita malam ini dengan reaksi satu ayat. Alright, jadi segmen pertama kita adalah tentang reaksi satu ayat, dan reaksi satu ayat aku adalah tentang siri ni ialah, aku tahulah Netflix ni dah hargakan konten, namun cara diorang ni selamba je copy paste the original Spanish series La Casa de Papel menjadi Money Heist Korea, agak pada aku tak menjadi lah, Pada pendapat aku lah, the original Spanish heist drama is way superior than this Korean ripoff. So, apakah pendapat panelis kita yang tak pernah tonton the Spanish punya heist drama? So, kita mulakan dengan Jamal. Silakan Jamal. I think as a series it's fine. I think it's because it's only 6 episodes, that is the reason why it's fine. When I say fine, I'm not saying fine bagus lah. I'm just saying fine macam okay, cukup sifat. That's it. Not a lot of highlights in my opinion. Tapi there are some Korean K-drama punya tropes yang diorang apply. Bukan tropes, there are some K-drama Korean drama touches that they applied during the adaptation that I know is not in the original. Sebab aku tak habis tengok season 1. Because at some points I felt that it was draggy. And benda-benda yang aku rasa draggy tu tak ada aku nampak dalam 6 episod ni, which is what I feel could be its strongest point coming into season 2. And I feel that season 1 6 episod ni tak habis cover season 1 the original. So that's why aku tak nak buat any comparisons just yet, because you are not comparing it as per on an equal footing lah. So season 1 the original kau dah banyak, dia punya storyline dah banyak lepas dah. So season 1 yang J.E.A ni tak habis sampai pun. So I think when the J.E.A punya story sampai to the same ending point as the OG punya season 1, then I think a fairer comparison can be made. Other than that, aku rasa there is a trend that I'm noticing a lot in K-dramas right now. Daripada 2020, around early to mid 2021 is a trend where they started realizing we do not need 23 episodes, we do not need 18 episodes, we do not need 16 episodes. Kalau series tu 10 episod cukup, 10 episod je, 6 episod cukup, 6 episod je. So a lot of studios are realizing that now, and I think if there is a saving grace with regards to this first season sahaja, kalau orang yang dah tengok dua-dua Spanish dan Korea nak compare, the saving grace of the Korean adaptation is because it's 6 episodes. Dia tak bazir masa, dia straight to the point.
Dia And main lambat and sangat. Tak apa. we'll get into that later. But one thing that I like about this is I love the fact that it is based on speculative fiction. Di mana in a speculative future 2025, Korea South and Korea North is unified, and then there is a strong philosophical reason that drives the particular Money Heist punya team. Which Agak I unik feel after watch agak bila aku dah tengok a lot of K-dramas in the past 2.5 years, aku rasa benda tu okay, they managed to localize an adaptation, which I feel is them getting their way lah. Sebab kalau kau go back 2 years ago, bila dia localize Suits, in terms of the look, the feel, the characterization is great, is very K-drama, tapi because kita dah tengok Suits 5 season, 7 season, kau rasa macam sorry bro, like this kind of suaveness, this kind of cool factor memang kau tak boleh adapt bulat-bulat. So one cool thing about Korean is that diorang cergas lah. Buat ni tak jadi, kita buat lagi sekali, and dia punya postmortem bagus. So this is one of the adaptations yang aku rasa macam it might not score a high 7 over 10, but cukup sifat. And I will stop there because kita tak tahu the second season ataupun the latter half. Other than that, aku tengok ni, aku macam all the weaknesses, all the ni, aku puas hati lah. I'm not gonna sing praises about it, but aku macam okay, cool. There are definitely much worse K-dramas all over yang macam aku rasa macam okay lah, aku nak habiskan juga sebab aku tak nak tinggal K-drama banyak-banyak. Secam ni aku boleh habiskan. For now inilah, nanti aku sambung. Alright. Seterusnya, panelis terbaru kita, Haqiem Asyraf, silakan. Okay, so just disclaimer, aku baru tengok 3 K-drama, like legit just 3. Money Heist ni, Sweet Home dengan Squid Game. So aku macam drama Korea ni aku tak berapa arif sangat. Tapi bila dapat rasa teringat tengok ni, rasa macam sebenarnya nak tengok ni pun sebenarnya ada 2 pelakon yang aku minat je. Satu yang Berlin tu. Berlin tu daripada Squid Game kan. Lepas tu yang Tokyo tu daripada cerita The Call dekat Netflix. Dia keluar tahun 2 tahun lepas ni. Nak tengok siri ni pun sebab tu je lah. Dan aku rasa siri ni hebat jugalah. Not lah great, tapi it's a good series. Definitely. Okay. So kau tak pernah tonton yang original lagi lah? Kau tak pernah sebab sampai 7 season dah macam nak ikut pun. Tak apa. So kita akan dapat newbie punya perspektif daripada kau. Cantik. Ya, itu lah. Alright. Seterusnya, John Cena kita. Silakan Shaz. Ceng. My honest opinion, dah sampai episode ending tu kan. Okay, next episode. Macam aku tengok Dah tak ada. Cliffhanger tu sakit. dia buka trailer lain tau. What happened kan? So as a series yang dipaksa saya tengok, saya rasa sangat menarik dan hebat. Cool. It's very interesting. Nice. Sebab yelah, benda-benda K-drama ni I rely on kita punya panelist punya opinion ni kan. Like, Shaz, you should watch. Best ke? Probably best. Okay lah, kita tengok lah. So in this case, it was sama macam Squid Game. I was very happy with it. And kalau dari segi pengalaman my father tengok the entire Money Heist, the original tau. So every time kalau I pergi ke dapur ambil air, what's going on here? Oh, these are people in the bank. Lepas tu halfway through season 2, tak habis lagi. Dia orang kat mana pula? So secara tak langsung I got to see that it was kind of cool, tapi sebab by the time I realised it was nice, dah season 4 ke 5 macam like, tak payahlah. Banyak sangat nak catch up. So the 6 episodes ni was quite a good way to start watching lah. Apa statement ni? Who to the young to the who ni? Tak apa, yang tu kita bincangkan nanti. Kita bincangkan nanti. Itu reference benda lain tu. Yeah. So aku agak happy the ones newer to the franchise macam Haqiem dan Shaz are enjoying it. But yes, kalau korang ada masa, you should definitely check out the Spanish one. Season 1 and 2 pun cukup lah. Kalau just as a what it could have been. Up to you guys, yeah. So kita ada 5 komen menarik. Pertama, Psycho's Rule
gigih mengatakan yes, ngam-ngam baru habis season 1 pukul 9 tadi. Abang pun baru habis pukul 8.30 tadi. Baru tulis skrip atau Apa? Dua kali 5 juga. Bagus. Alright, seterusnya Muhammad Hasib bertanya kepada kaki drama kita, kenapa tak review Extraordinary Attorney Woo dengan Kafe Minamdang pula lepas ni? Adakah dua-dua siri ni melepasi your 6 episode punya judgement? Kalau kau boleh explain kau punya 6 episode judgement kepada para penonton kita, silakan. Okay, K-drama dia bukan 6, dia 4 episod. So, 4 ya? lepas tu 4 episod campur 2 tu macam last chance lah. Basically, K-drama kau especially dalam siri-siri yang sekarang ni dah dipendekkan jadi antara 8 hingga 12 episod. You need the first 4 episodes to gauge how good it is. Sama ada benda tu tangkap kau ke, atau benda tu dia boleh sustain dia punya your interest, ataupun benda tu boleh kekal boleh pergi lagi jauh. And then kau nak tengok benda tu dia banyak variety ke tak, and then kau nak tahu pacing dia, kau nak tahu character establishment dia, semua dalam the first 4 episodes. So it is a very good bar, and then typically the first 5 episodes tu adalah pengenalan sahaja. So katakanlah kau nak bedah, kau nak decide to bedah, kau tak perlu bedah episod 1, 2, 3, 4, and then lepas episod 4 baru kau kata alamak cerita ni tak best, apa tu kau nak drop, dia jadi tak best. Tapi kalau kau tengok dulu 4 episod, kata okay, benda ni lepas 4 episod punya rule ni, then kau still boleh start bedah from episode 1, 2, 3, 4, and then sambung 5, 6 sampai habis siri. So it's just nice lah. Dan typically dah banyak aku tengok, aku for some reason aku suka binge K-drama. So I think daripada 2020 starting with Hotel Del Luna, my first K-drama, aku rasa I've hit at least 60 to 70 over K-dramas lah. Itu anggaran kasar aku lah in the last 2.5 years. Itu adalah yang banyaknya mainstream tau. Meaning it's not necessarily the yang fringe series yang community kata cerita ni best tapi kau kena tengok. Dan banyak juga dalam list aku cerita-cerita yang fringe ni aku tak habis tengok. So I feel that the 4 episodes is just nice. It's enough for you to have a good feeling if you like the K-drama or not. Because sometimes kau tak payah nak ulas ataupun nak tengok based on the technical aspects lah, cerita ke writing ke tak. Kau tengok aku suka tak cerita ni 4 episod, suka kau nak tengok lagi tak, nak, okay dah habis, macam tu je. So 4 episodes is great. So for Extraordinary Attorney Woo, aku stayed away from it partly because aku tak berapa sangat tengok karakter autism atau orang yang ada mental disability in this kind of situations lah. Aku dah tengok Good Doctor, which is quite great. Aku dah tengok Move to Heaven, which is probably my top 2, top 3 favorite K-drama for last year. So aku tak berapa suka trope ni. So aku tak start lagi Extraordinary Attorney Woo. Walaupun pelakon dia adalah pelakon orang yang the female lead for a violin-based classical music K-drama, which is pretty nice to watch. Cafe Minamdang pula, aku tengok first episode, aku suka. Because it's zany, it's kooky, it's offbeat. Dia sebenarnya sekumpulan budak muda 3 orang yang berlakon buka kafe, cool gila, hit gila, tapi sebenarnya kafe tu adalah tempat untuk Syaman untuk pekan ni, untuk bandar ni, dan Syaman ni boleh menyelesaikan banyak masalah. Tapi sebenarnya Syaman ni adalah bekas inspektor polis yang meninggalkan the police force setelah dia gagal menyelamatkan nyawa seorang prosecutor. Tetapi dia pandai. So dia guna adik perempuan dia yang comel dan sweet tapi hacker gila babi untuk hack systems dan macam kononnya fraud lah. Dia kata aku Syaman, aku tahu kau macam ni, tapi sebenarnya dia guna adik dia to hack system dan tengok orang ni punya information, which is a pretty cool setup. So bila orang pergi, dia Syaman tolonglah family aku macam ni, kau kena bagi details aku sebelum kau datang jumpa aku. So bila dia sampai tu 2 hari 3 hari lepas tu, Syaman ni macam sebenarnya kau macam ni, kau tak betul buat macam ni, kau buat jadi macam ni kan, aku tahu. Betul dia orang macam how did you know you are Syaman? And then the story is that dia jadi Syaman tu because he is at the background trying to solve the mystery of the dead prosecutor, which used to be his mentor. So that's a pretty cool setting ah. Cuma dah masuk episod 4, 5, 6 dia jadi macam it's the same old shit again. And there are a couple of characters that many in the community macam rasa macam karakter awet ni macam tak best ah. So sekarang dia dekat that particular stage where dah tengah-tengah season and you don't really know if you want to continue or not. Tapi if you do, it's only because of the 3 ekor budak bodoh. The 3 ekor Syaman punya gang tu. So I'm not too sure lah. I mean like it's a matter of taste. Dia macam
one aspect of it is quite nicely done, and then the other aspect which is the other character yang sepatutnya jadi counterpoint tu dia macam tak pergi sangat atau tak sampai sangat. So 50-50 lah. Tapi korang kena tengok again My Life sebab itu ada komentar BuzzPOP recommend dan aku tengok benda tu lambat dan aku suka gila cerita tu. It's only a 7 out of 10 tapi the story is very nice. Dia prosecutor, dia nak tangkap politician jahat. Lepas tu politician jahat tu bunuh dia. So masa dia mati, masa dia nak jalan, dia nak transfer ke alam barzah tu, another person came from the future, another soul yang dah mati came from the future cakap dengan dia, aku paskan kau aku punya second life, kau boleh hidup balik, tapi kau hanya akan dapat boleh hidup balik kalau kau janji dengan aku dalam your second life ni, your second chance ni, kau jatuhkan politician ni. Dia kata okay, aku janji. And then the remaining 11 episodes is about how he brought the politician down. Nice. Aku dengar Jamal cerita pasal dua cerita ni. Rupanya my parents pun up to date weh. Exactly what he's explaining. I'm like, oh yelah, is the attorney yang gede-gede macam like, oh okay. Lepas tu cerita pasal cafe tu lah. Oh ya Syaman yang dia paling gagap tau. Like, that means because they like to watch K-drama semua. Ya, Syaz sebenarnya boleh follow, tapi Syaz turun ambil air, lepas tu naik atas balik. Memang tak duduk tengok. Tak, dia kena bagi. Dia kau kena bagi. Dia ada yang macam kau tengok, macam kau tengok apa? Kau tengok for fun je, kau jangan fikir. And then in between that, in between 3 or 4 series like that, then you have that one really good series memorable lah. So kau kena belajar, kita kena belajar macam mana aku nak tahu adakah siri ni biasa lepak-lepak casual ke atau siri ni macam cerita ni memang blowing aku kena sembang dengan member aku Okay, aku punya reaksi satu ayat for these two shows is just like the stereotypical good K-drama. Kalau you looking for character yang handsome atau lawa, ada komedi, ada moments of like, weh ni dalam K-drama je boleh. Silakan. Yep. Without going for the review lah. 100% wishes. 100%. Aku simple je. Kalau Jamal dah tengok 4 episod lepas tu dia tak recommend, aku tak tengok. Simple. Tu lah kan. Alright. If Eminem dah, aku macam serius nak recommend sebab dia lawa. Tapi aku macam, alah, pasal episod 4, 5, 6 macam Yeah. Thank you for watching Jamal, supaya aku tak payah to watch. Thank you for watching. Alright, komen seterusnya. Para panelis tak layan incantation ke? Lagi 2 minggu aku start. Aku tak takut tengok cerita tu. Aku takut tengok cerita hantu dan banyak panelis BuzzPOP takut cerita hantu. So cerita hantu adalah satu genre yang kita cover. Tapi cerita tu macam best. Aku dah tengok. Nanti kalau aku tengok, Nick akan update kan. Itulah. Seterusnya, El Mundo bertanya soalan cepu mas kepada Kaki drama kita. Apakah K-drama paling best kat Netflix? Banyak kot. Banyak gila. Banyak gila. Proposal. Best proposal. Aku personally aku akan jual Hotel de Luna. Kalau kau nak tengok cerita yang baru sikit tapi kau tak nak tengok cerita yang semua orang dah review kata cerita ni best, tolonglah pergi tengok. Basically cerita-cerita yang tak viral sangat tapi ada kat Netflix. You go see this story called Sell Your Haunted House. Dia baru masuk Netflix 2 weeks ago. Dia keluar tahun lepas. The story is basically an exorcist yang jadi real estate agent. So kerja dia adalah beli rumah-rumah lama atau bangunan-bangunan lama yang berhantu yang owner nak jual. Tapi kerja dia adalah dia pergi bangunan tu, dia exorcise bangunan tu, lepas tu dia jual balik. So that's how she sustain herself. Tapi dia jadi exorcist sebab mak dia dulu exorcist dan mak dia mati kena bunuh dengan hantu. Tapi sebenarnya hantu yang bunuh mak dia tu adalah spirit yang ada real estate property developer, this politician panggil dan dia gunakan untuk spread the influence lah. So the mother died trying to save her life. So she became a real estate agent buying haunted properties to look for that very same spirit so that she can find out who the fuck was the politician that killed her mom. Really cool story. So macam aku kena tengok cerita-cerita macam ni sebab macam mana korang dapat idea nak buat premis-premis nak buat cerita macam ni. So it's pretty cool lah. Korea dia pandai lah. Lepas tu dia akan and then ending cerita tu adalah di mana she is haunted by her mother's ghost yang tak cross over lagi. Tapi dia ingat mak dia nak dia defend dan nak dia tegakkan keadilan sebab mak dia mati kena bunuh. Sebenarnya mak dia haunt dia sebab mak dia cakap jangan jadi macam aku, you need to stay away from this otherwise you will die like me. So she only got that at the third last episode bila mak dia cakap, see I told you jangan, now you're going to die. Lepas tu then kawan-kawan dia datang selamatkan dia.
So then mak dia baru bila dia dah boleh accept dia menyebabkan kematian mak dia, baru mak dia boleh crossover. Aku macam what the hell? Wait, cerita ni sepatutnya cerita hantu bodoh je lah. Tapi you know, you have shit like that lah. It's pretty cool. Nice. Aku nak recommend satu je. Although aku tak tengok banyak. I would like to recommend Squid Game. Kalau assuming you tak kisah dia punya violence and all that. Sebab dia punya dia akan macam kau akan attach dengan karakter tu. Itu kenapa dia layan mamat ni macam ni? Weh, kau akan stress. And then bila karakter yang kau benci tu kan, zoom, kau akan yes. So it's dia kata macam ni I mean looking back at it now kan, dia macam it's very indulgent tau. It feels like watching anime. Anime kau nak tengok mesti ada beach punya scene. Mesti akan ada dekat scene kat sini. Ada scene dekat hot springs. So kau nak benda tu, anime will give it to you. So character development and dia punya what happens to the characters dalam cerita Squid Game ni, it feels like watching anime. Memang padam muka dia ni mati. And then it's like, kenapa dia ni pula kena? And like, kenapa dia ni macam ni jadinya? So it's very indulgent. Kau akan rasa macam very party tau. Like, orang yang patutnya kena. Orang yang kau tak sangka kena tu kena. Kau akan macam weh, terbaik pada muka. So it's a very good character driven punya series lah. Definitely. Dan that exactly brings us silakan Haqiem, silakan. Aku pun actually nak recommend satu drama Korea agak lah, iaitu Sweet Home. Dia basically pasal lawan monster and all that kan. Tapi satu je dia punya problem. Setiap episod mesti keluar lagu sama. Lagu Imagine Dragon Warrior. Lagu tu setiap episod keluar. Imagine Dragon bayar banyak. Tapi orang bayar banyak. Tapi dia punya action scene memang nice juga lah. Karakter dia pun nice apa semua. Tapi tu je lah dia punya lokasi dia satu tempat je. Bangunan Sweet Home tu zombie kan? Zombie dalam rumah tu, dalam apartment tu macam mana? Bukan zombie, dia monster. Oh, monster. Dia supernatural. Ada monster yang besar-besar macam Nemesis tu. Betul. Dia pindah masuk, dia pindah masuk flat. Lepas tu satu flat tu semua monster. Gila. Jadi tak semua kan? Yalah, tak semua lah, tapi dia punya impression lah, shit asal aku masuk flat monster ni. That's the story. So adalah sebab kenapa monster guys tu. Yang tu pun akan dapat sequel kan? Sweet Home 2 kan? Confirm season 2 season 3 or the Japanese one? Season 2 season 3. Babak benda sequel ni season 2 season 3 aku tak nak mengharap sangat sebab signal season 2 tak keluar lagi, tak cover lagi sampai sekarang. So sedih sial. Signal sedih terbaik. Bila kita tahu. Yes. Signal cerita polis drama tapi ada time travel aspect. Pasal satu walkie-talkie. Okay, so kalau kau pernah tengok, aku tak tahu kau banyak tengok wayang ke tak, dan I'm not saying that aku banyak tengok wayang, tapi one of the shows aku tengok in the mid-noughties, pertengahan dekad 2000 adalah cerita nama dia Frequency. Pelakon dia Jim Caviezel, Jennifer Lopez, dan bapa Jim Caviezel punya karakter Dennis Quaid. So bapa Jim Caviezel, Dennis Quaid ni dia fireman, dia mati dalam kebakaran. And then bapa dia sebelum mati, as a family dia dengan anak dia suka buat machine yang machine yang apa, two-way machine, whatever you call it, aku lupa bagaimana tu. Dia macam orang bawa lori. Yes, radio tu. So Jim Caviezel bila dia dah jadi tua, dia mid-30s dia macam aku stress, aku tak closure, bapak aku mati, trauma lagi. And then dia bawa keluar balik radio bapak dia tu. Dia main dengan radio bapak dia tu, and then dia dengar ada orang jawab dia punya code. Dia sembang, and then dia sedar yang sebenarnya orang yang dia sembang tu adalah bapak dia. Dan bapak dia masa bapak dia masih hidup lagi lah, which is in the past lah. So then dia tolong bapak dia tolong dia. Dia tolong bapak dia solve the mystery of this serial killer that menyebabkan kebakaran yang bapak dia mati. So tapi kalau dari segi time travel punya story, cerita ni bukan Marvel maksudnya bila bapak dia ikut nasihat dia, eventually the present day berubah dan bapak dia hidup lagi. So it's that kind of a time travel punya story lah. So that dia follow that kind of time travel punya principle. So signal ni lebih kurang sama, di mana instead of that radio, walkie-talkie.
Oh, okey. Tapi yang pastinya So- kalau sama-sama. Tak. Tu lah. Okay. Polis tu dia dapat walkie-talkie, dia sembang dengan orang, dia sembang, and then macam shit, kau ni daripada zaman lepas. Lepas tu dia kata, oh itulah. Lepas tu dia kata, oh aku sekarang nak cari lagi this serial killer, dia baru start membunuh. Lepas tu dia kata, bukan dia dah lama berhenti ke? Lepas tu macam, what do you mean? And then macam shit. So they talk to each other. Cuma bezanya they do not know when each other will be calling on the walkie-talkie. So 22 episodes diorang kena cari. And then last kau tengok sini dah, because it's a very good series. And apparently banyak orang cakap the Japan remake atau the Japanese adaptation is even better. Aku recommend orang tengok. Orang kata aku dah tengok Korea, aku dah tengok Jepun punya adaptation, Jepun punya lagi best. Jepun punya. Jadi tu tahun 2000 tahun 2000 lebih. Tak. Frequency is 2005-2006. Signal is probably 2012 lah, 16 ke 17 ni. Dia nak juga bawa lagi lah. Orang menunggu sequel dia forever. Dah 5 tahun, 6 tahun dah. Betul. Situ ada kat Netflix Ada. Signal ada lagi. Signal ada. Terbaik. Ada. Kau betul tonton Signal ya, definitely. I'll check it out. Okay. Alright, so it brings us kepada komen seterusnya yang aku rasa Shaz dah jawab tadi. Antara Squid Game, All of Us Are Dead dan Money Heist Korea, manakah yang terbaik pada pandangan fan? Ni senang lah. So jawapan Shaz adalah Squid Game. Aku pun Squid Game. Setuju. Senang je. Yeah, it's an easy answer. Jamal pun Squid Game. Haqiem silakan. Okay. So obviously kita dah tahu jawapan dia, iaitu setakat ni just for now Money Heist. Ya. Tapi sebab dia nak tengok Squid Game kan. Tengoklah. Kau dah tengok Squid Game? Dia tengok Squid Game lah. Tengok dah Squid Game, tengok dah. Aku tengok dah, tapi apparently right now currently Money Heist is higher. Okay. Sebab Tokyo kan. Walaupun sadek tak tengok lagi. Dia Tokyo. Sebab Tokyo kan. Okay. Ini tak bias. Tak apa. Kau tengok Money Heist Spanish, Tokyo dengan Nairobi dia lagi terbaik bro. Lagi terbaik. Tokyo yang dalam tu ni. Ni kau tengok kau cari benda lain. Pendek kan? Tokyo. Aku dengan Haqiem cari benda sama je. Ya, rambut pendek. Tanda aku dengan Haqiem cari benda sama. Money Heist OG 2 episodes in kau turun dapat dah. Ini third episode, fourth episode baru kau dapat. Ada payoff. Apa benda? Tak apa, kita darah muda bro. So aku faham. Sebab kat sini aku dengan Syaz je yang bapak budak. Ni bukan bapak budak, ni budak lagi. Ni budak tu. Ya, budak tu sebenarnya. Alright, so soalan seterusnya adalah soalan on topic. Finally, El Mundo bertanya ya. Soalan, mata wang Korea yang bersatu dalam siri ni sama ke macam South Korean won? Aku rasa lain kan? They were talking about the artwork, misting. Like basically, semua lain. Basically what they wanted to do is kau ibaratkan mata wang Korea yang bersatu dalam Money Heist J.E.A ni adalah the EU. Kan masa European Union buat in the 90s, lepas tu semua orang kat Eropah dah tak guna pound sterling, dia guna EU. Tapi England being England, dia ketegak. So dia nak pakai juga pound sterling dia tu. So mata wang Korea yang bersatu kat dalam J.E.A ni ibaratnya EU tu lah. EU punya currency tu. Nice. Seterusnya soalan K-drama. Alchemy of Souls best tak? I don't even know what that is. Give me 2 weeks. I will start. Give me 2 weeks. Aku tak sempat dah start. Alright. Cool. Tu Nanti tanya lagi Abang Jamal. The next time dia ada dekat BuzzPOP 2 minggu daripada sekarang. Okay lah, aku try watch 4 episode, first 4 episodes, and then aku boleh jawab cepat-cepat lah by this weekend. Alright. Sebab kalau benda tu macam lagi 2 minggu, benda tu dah macam dah jadi berapa episod, takkan dia nak ni. Betul juga. Seterusnya Muhammad Yasir bertanya, apakah tajuk cerita tu? Tajuk cerita Korea tu adalah Signal, yang kau boleh cari. It's a K-drama, 22 episod di Netflix. Terbaik. Serius, kalau kau suka police procedural, kau suka elemen-elemen mistik, time travel sikit, mind blowing. And kalau dia ada serial killer sebab another thing serial killer, Korean government, orang kaya, macam Vincenzo lah. Kalau kau suka Vincenzo, kau suka Signal. Kenzo. Okay, jemput pula. Korea ni, diorang have a thing with serial killers tau. Every year, every K-drama season, you will have one police procedural yang high profile, you will have one serial killer story yang high profile. Every year. Law dengan crime is a huge genre kat sana. Diorang suka buat serious shit. And more often than not, at least in the last 5 years, banyak siri-siri yang keluar macam best lah. It's very watchable. Very, very watchable. Betul. So, semoga terjawab soalan Muhammad Yasir. Nama siri itu adalah Signal.
Alright, komen terakhir untuk segmen reaksi satu ayat kita. Apakah pendapat panelis tentang, ataupun tak nak bincang ke tentang live action Lilo and Stitch dan juga horror version of Winnie the Pooh? Jawapannya tak nak bincang. Ada live action lah Lilo Stitch. Dah live action tu confirm terus tak lah. Ya, aku tak berminat nak Tak bincang. mau. Ni. Tapi Waktu kita orang tak horror cover version- langsung dalam Horror bincang. version Winnie the Pooh ni apa weh? Aku first time dengar. Basically, the rights to Winnie the Pooh is now free. The copyright to Winnie the Pooh dah 120 tahun or something like that, dah lapse beyond 100 tahun, so it is now free to be used by anybody. Dia macam Mickey Mouse and Donald Duck. There was at one point dia orang kata macam they might lose the rights and everything is because of dia punya, it become public property kan. Siapa nak buat pun buat. So ada movie terbaru ni ialah Winnie the Pooh ialah perogol dan pembunuh. Okay tak ya. Habis. It's like somebody pakai topeng Winnie the Pooh and then go on a killing spree. So aku macam okay. Dia instead of taking an original idea and taking a good story, kau ambil aku nak curi idea karakter ni, aku letak kat situ. Another 100 years from now kita akan ada Star Wars The Police Procedural. Kau tengoklah. Aku nak tengok Star Wars The Rom-Com. Tak ada kaitan. Tak ada lightsaber, tak ada blasters. In fact, it's all semua, it's not even on Tatooine or any of these famous location. Tak. Yes. It is just Star Wars The Police Procedural. Cerita pakai baju macam zaman sekarang je. Tapi sebab copyright dah tak ada kan, kita tinggallah Star Wars. Star Wars story. Yes. Nantikan ya 2077 Star Wars The Rom-Com. So sama-sama nantikan. Kita pun tak ada lagi kita masa tu ni. InsyaAllah. Hari ni dalam bedah ke 100 tahun ke 100. We will be 97 years old in 2077. So it should be lama. interesting. 2077. Mana tahu in 20 years life expectancy drug akan keluar, kita sampai 200 tahun. Ya. Viagra pun dah ada. Nanti apakan lagi, Viagra pun dah ada. So apakan lagi benda-benda nak life expectancy menambah ni, boleh ni. Immortality pill. Yes. Alright guys, so dengan itu berakhirlah reaksi satu ayat kita dan kita akan membincangkan 3 plot menarik daripada Money Heist Korea. Alright, jadi segmen pertama kita adalah tentang The Heist Crew Plan to Fail, di mana dalam segmen ni aku ada 3 soalan. Tu dalam overlay ada Haqiem punya favourite tu, Tokyo dengan nama panjang. Yes. Alright, so satu soalan untuk setiap panelis. Kita mulakan dengan Jamal. Dari segi storytelling, apakah pendapat anda tentang permulaan setiap episod digunakan sebagai cold opening untuk memperkenalkan backstory setiap ahli heist crew dan juga orang-orang yang berkaitan dengan this heist? So is that a cool concept pada kau? I don't think the Spanish version use that. So silakan. I think there are 2 reason, 2 benda yang aku perasan, yang aku observe kat sini lah, yang aku perhatikan. Nombor 1, yang macam kau cakap, cold opening tak digunakan dalam siri asli, tulen, original, siri Spanish tu. Jadi ia adalah satu device yang boleh digunakan untuk membezakan dan set apart the Korean adaptation and the Spanish original lah. So for me, it's not whether that in itself is a good thing or not. Benda tu bukan jatuh pada dia buat cold opening atau tidak. Kalau cold opening tu tak best, benda tu akan jadi tak best. Kalau cold opening tu best, dia akan jadi best. So kat sini, pada aku cold opening tu efektif because series ni 6 episod je. So I think macam komen aku awal-awal tadi, bila dia tahu yang dia nak pendekkan the adaptation, so instead of dia match 13 episod ke 16 episod, dia terus pendekkan. Aku bagi kau 6 episod je. Sebab apa? The story beats 6 episod ni dah cukup. 6 episod ni kau tambahlah lebih kurang 10 minit each. So instead of a 40-minute episode, kau dapat about 50 minutes, close to 1 hour. So because you dah condense dan compactkan the storytelling, which for Money Heist ni aku suka sebab dia tak rasa draggy and pacing dia is just nice. Meaning that decision to make it 6 episodes, dia ada multiple impact. Bila kau dah buat macam tu, kau dah hilang 4-5 episode for backstory kan. So kita pergi cold opening je lah. Because if your writing is clean, the cold opening is enough for you to understand and relate to the characters. You are not supposed to fall for the characters.
Jadi when you read up on the history of the OG Spanish Money Heist, they never needed to do this consideration because the story, the creators were like, jom kita buat Money Heist punya cerita, jom. So they got excited, cerita ni kita buat macam ni, kita buat professor, blah 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 blah. So that was how they approached their original idea. Kita kena flesh out every character, and then via flashbacks, via conversations, sebab tu season 1 jadi panjang. So for them, that is fine. Itu is functional for them. That is why they wanted to do it that way. So bila kau dah decide kau nak adapt, antara benda-benda yang kau nak buat untuk bezakan adaptasi kau dengan benda yang tulen adalah benda-benda macam ni lah. So pada aku, the 6 episodes, the cold opening is fine. Sebab cold opening dia bukan 2 minit, cold opening dia sekejap je. So on average is about a minute and a half, 2 minutes lah. Adalah setengah cold opening tu dia panjang sikit. But it's just nice. Because cold opening dia kalau kau perasan adalah untuk watak-watak yang drive the story beats. So dia akan cold opening untuk the female police, dia akan cold opening untuk professor, dia akan cold opening untuk Tokyo. Dan aku personally suka cold opening Tokyo. Because kalau kau tengok, this is the reason why I suka Money Heist. Cold opening Tokyo on its own is enough to be a showreel for you to ask for money from investors. That cold opening from Tokyo is solid. Like it is as solid as you can find in any K-drama in the last 2 years. Very nicely done. Kau dah terus nampak character motivations dia, kau nampak karakteristik dia, dia punya mentality, dia punya attitude, and then what she feels that she needed to do. And then because professor arrives the way the professor did, kau terus tahu tanpa perlu professor punya backstory, kau terus tahu kenapa dia menyanjung tinggi professor. Cukup. And that alone drives her character decisions for 6 episodes. So dalam 6 episod tu, sebab dia 6 episod je, kau tak banyak tengok benda-benda draggy yang kau boleh membuatkan kau rasa kenapa dia cakap macam ni, kenapa dia buat macam ni. Nampak tak? So indirectly contributing to how consistent her character seems to you. And that same comment goes for everyone lah. Goes to Berlin, goes to the professor. Sebab kau tak ada banyak benda-benda yang boleh menjadikan karakter-karakter punya cerita lewah. So this is why the cold opening was great lah. In terms of writing, I think this is a well thought out series lah. The creative team duduk, okay, kita nak jiwa the original. Tapi ni adaptasi. Kalau kau buat sebiji-sebiji, orang akan compare. Lepas tu orang kata, cerita ni kita campak dalam tong sampah macam One Piece punya live action. So dia kata, let's not do this. Let's not do this. Let's not ambil sebiji-sebiji, cut for cut, beat for beat. Let's just take the spirit of it. Kenapa professor dalam OG series dia nak buat Money Heist tu? What is the driving motivation for the character? Okay, so now we write the Korean professor and you get the Korean professor. So aku rasa benda tu clean. So as an adaptation, aku tak boleh nak complain. Aku first season OG aku tengok 3 episod, 4 episod ke 5 episod, somewhere around 5 ke 6 episod. So the episodes 3 to 6 tu aku rasa macam alamak, dia tak draggy tapi dia macam ni slow burn So mungkin at a time when people were binging it was okay, tapi bila kau dah nak tengok cerita tu lepas satu dunia kata cerita tu best, kau punya expectation jadi lain lah. So for this story, masuk the second episode, cerita ni laju Masuk third episode, kau dah nak escalate dah. So it's very nice. Aku rasa elok sangat. So I like it lah. And so because of that, aku rasa the reason why it is the case is because the writing team, the creative team set together and kata, apakah the strength of the OG? Jadi dalam pada strength ni, apa yang kita nak ambil, apa yang relate to us as the K-drama punya filmmaker series, production house. Okay, apa-apa benda yang kita tak payah buat, tak payah tiru. Sebab benda ni very Spanish. Kita tiru pun tak guna, nanti nampak sangat kita nak tiru. So and then, okay, sekarang ni how do we make it Korean? So itu pada aku is the strength of the show lah. Bila dia kata Korea reunify tu. So dalam the OG series, kau tak dapat, okay, North Korea belah kanan, South Korea belah kiri. Kau tak dapat benda tu. Personally, that is the only criticism I have. They should have spent 1 episode on that alone. But then again, it's okay if they didn't. Because kau takkan dapat that dynamic. Bila kau dapat Tokyo, North Korea tapi sanjung South Korea punya professor, and then kau dapat Berlin. So you do not get that dynamic in the OG Spanish. Betul. And this dynamic, dia tak jual lebih-lebih tau. So kalau dia jual lebih-lebih, kau akan dapat lagi 2 extra episode. Tokyo dengan gaduh dengan Berlin lah, Berlin ada monolog lah, Berlin, none of that bullshit. So which is reflective of the actual circumstances that they come together as a team lah. Korang tak payah nak kenal masing-masing. Job korang 6 bulan training, lepas tu kita pergi execute, dah habis. Tak payah nak kenal masing-masing, so senang cerita, korang tak perlu, korang ada plausible deniability. Which is what I like with how they approach this. So dia macam, kau suka, kau tak suka, settle. Tapi dia tak
dia bukan tak best lah. That's my opinion lah. Cool. By the way, untuk penonton di rumah yang tidak arif, sebenarnya the original series iaitu Money Heist La Casa de Papel daripada Spanyol was actually cancelled. Dia sama case macam Cobra Kai. Cobra Kai kena cancel, lepas tu Netflix angkut beli and then jadi global hit. So sama juga La Casa de Papel dekat RTM dia dulu kena cancel after 2 seasons, which dalam diorang punya dunia was only 1 season. Cuma Netflix dia potong jadi 2. So kind of cool lah to see that Netflix ni jadi penolong dan menyelamatkan banyak show-show yang dah terdampai, and then it actually becomes a global hit. Aku rasa this is why Netflix is great, sebab dia democratizes content. Dia bukan Hollywood video content. Dia bukan Hollywood je. Dia Bollywood, dia Korea, dia Spanyol, semua dia ambil. So kalau kita nak maki, siut korang buat live live action adaptation of Cowboy Bebop macam tai. Netflix akan cakap, okay, department Jepun, siapa punya idea ni? Siapa punya execution ni? Korang jawab. Sebab penonton dah bising. Tapi bila dia pergi kat La Casa de Papel, siapa punya idea nak pergi petik, nak pergi beli benda ni daripada Spanyol? Good job. Korang nak puji korang. Dah kena cancel. That was a very good call. Okay, sila ambil kepujian anda. Terima kasih banyak-banyak. So dia democratize benda tu. Shaz nak cakap. Yep. Ush, dia dah tukar cap. Ni hater ni final issue je lah. Kalau kita tak pernah tengok the OG Money Heist, the whole introduction approach ni kan, although it was done well, tapi bila kau tengok cerita tu without the background of the characters kan, kau tak macam like, ni siapa? kau tak boleh nak, you don't feel as attached to it. Kalau kita nak compare dengan Squid Game punya style, because I tak tahu nak kata macam mana, mungkin sebab there was already an expectation that this is going to be a elite crew, so everybody has their own skills semua kan. So dalam kepala aku dia letak them, this is one team. So their individuality and dia punya personality tak menyerlah until like episode 3 and 4. Dia ni carrying kat sini, yang ni dengan ni tak puas hati. So I mean that was the nature of the storytelling lah. So it's just a minor criticism, but first 2 episode aku tak kisah pun karakter ni. Aku setuju. I actually had a problem telling like mana satu Nairobi, mana satu Tokyo. Maybe aku rasa bukan sama. Even N, anak US Ambassador tu, sampai episod 6 baru tu N. Sebelum ni aku ingat tu yang Yusun yang main dengan main director. Aku macam susah gila. They didn't get their own arcs, I feel. Yeah, the robbers, they were introduced too fast and they did not get the sufficient spotlight, and the story was moving laju tau. So I mean, of course, if you follow the whole thing, you get to know everybody lah. But sebab kau dah ada certain expectation. Macam aku dengan Jamal is cursed by knowledge, because we know what Tokyo is like, what Tokyo is like. We know semua ni. Denver dengan ketahubangan dia you know, stuff like that lah. So betul lah. Bukan Denver, Rio, my bad. Tapi that being said, benda yang I agree with Shaz, because benda tu aku rasa juga. Cuma for me, the way I see it is that this is a welcome change from the OG Spanish. Sebab yang OG Spanish series tu, memang the way the series is presented, the way the series was written is that aku nak engkau empathize dengan this character, so kau faham kenapa diorang nak buat heist ni. So in this series, it was very clear, okay, because the Tokyo punya cold opening in episode 1, in my opinion, is not to introduce Tokyo as a lead character tau. It was basically dia nak cakap, Tokyo ni will be, sebab dia cerita, so you have to follow one perspective. So okay, we give you Tokyo's perspective. So but Tokyo punya backstory yang cold opening tu is basically the same with everybody else, which you only know after episodes 2, 3, 4, 5, 6 lah, macam Shaz cakap. So at episode 1 you don't get that. So the OG Spanish one, dia counteract benda tu with, okay, aku tahu tak boleh nak introduce semua orang dalam episode 1, so kita belanja kau Tokyo dalam first 5 episodes. So kau akan Tokyo, lepas tu kau kenal semua karakter,
opposite Tokyo, means macam mana karakter tu interact dengan Tokyo, kau kenal karakter tu. Betul. Lepas tu baru karakter tu kenalkan diri dia. But they were able to do that because dia orang tahu season diorang panjang. So bila kita balik-balik kat Money Heist Korea ni, so it was a adaptation decision lah. So for me, knowing that benda ni 6 episod je, then bila aku tengok dia jadi macam tu, I felt that in a team yang macam tu, it's not unnatural lah. So the cuts, kan dia ada cut pergi, okay, profesor buat briefing. For me the cuts were enough. Kenapa saya nak belajar, nak balut orang? Kita tak perlu balut orang, lepas tu ada pergi kena tembak. Lepas tu dia cut, dia kata okay, profesor briefing, kita kena macam ni. So I feel that the cuts were sufficient lah. But then again, macam point Shaz adalah, if you feel like it is important for you as a viewer, aku nak kena connect dengan seorang watak within the first 2 episodes, dan benda yang Shaz cakap dengan Nick cakap ni betul lah, aku no comment lah. Pada aku pula macam benda ni besar, benda ni lagi besar daripada every individual character. So kita dah tahu. So kau dah juga. Tapi aku welcome the change. Aku macam nice. Okay, I like it. Because for me the professor being aku dulu lecturer professor dekat university, and aku dipanggil jadi consultant untuk this unification mata wang bla 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 for the economic plan, aku rasa benda tu overcome that rasa canggung yang macam aku tak tahu nak ikut karakter mana, because that overriding principle is something that I was waiting for lah to be revealed. Tapi tu aku lah. So kalau korang yang menonton Money Heist Korea, korang rasa macam you're missing something, silalah tonton La Casa de Papel, Money Heist season 1 and 2. Banyak benda yang korang persoalan kau tentang apa kaitan Moscow dengan Never, kenapa dia orang macam akrab sangat, kau akan faham dalam Money Heist original, dia explain dengan lebih tapi panjang. aku nak tambah benda ni cakap tu, kalau korang jenis yang compare, go ahead buat macam ni cakap tu. Pada aku pula, I think I will now have a reason to finish watching the OG series, because prior to this it was draggy enough for me to macam tak apalah, aku later lah, tak adalah gempak gila babi sangat pun. So now I have a reason to finish it, just to see, even if it's just to compare, this is why the Koreans decided to adapt it this way. Tu je lah. One thing that I miss lah antara versi Spanyol dengan versi Korea is relationship backstory antara Berlin dengan Professor. Pada aku that is the crux of season 1, season 2 for the Spanish one. And tapi dalam ni hilang terus. Dia macam Berlin ni gila, Berlin ni tak makan saman. Aku rasa benda-benda macam tu is a call lah. It's a creative team punya call lah. Kita tak nak, because bila kau buat macam tu, then dia akan direct comparison tau. Berlin Korea best ke Berlin Spanyol best, which I think they wanted to avoid. Because the moment you do that way, then forever people will not treat Money Heist Korea as its own series. Its own thing. Okay. As its own thing. So it would not be fair lah. Okay. Alright, dengan itu kita akan ke soalan kedua untuk Shaz. By the way, Haqiem, bila-bila masa kau nak mencela, kau mencela je ataupun angkat tangan, so boleh. Jangan takut dengan uncle ni. Dia orang semua pussycat. Saya dah first time gitu lah. Alright. Soalan kedua adalah untuk Shaz. Apakah pendapat anda tentang mutiny yang berlaku mid-season oleh Berlin yang power hungry dan tak makan saman, mahupun ikut plan asal Profesori? Aku macam Berlin Spanyol pun aku benci, Berlin Korea pun aku sama benci. Macam kimak aku. Silakan. Okay, dia yang ni dia ada dua part. First topik depan. So aku rasa the actor chosen for Berlin is perfect sangat tau. Macam because mula-mula ialah episode 1 kita tak kenal sangat who is who kan. Then later on when they start showing flashback kan, tengok dia datang dengan suit tau. Dengan suit dengan tie. Tapi bila masuk high tense punya situation, dia punya bukan psikopat, maybe psikopat, but dia punya controlling element keluar tau. Sebab before this kan, when we tengok dia punya background, dia forced labor, escaping from North Korea and all that kan. So he became a survivor. So survivor ni kepala, kalau yang dah survivor jenis yang banyak trauma, dia akan jadi macam ni lah. You tak boleh nak lose control of the situation, and then you will always be you akan nakkan kuasa tu. So in this case, dia punya, aku tak sure sangat whether dia punya usurp tu is a planned usurp or
disebabkan ada si gemuk ni tak habis-habis buat perangai and on the hostel punya side. So dia marah Hani. So dia marah Hani. Dalam versi Spanyol nama Mamat tu Arturo. Aku lagi suka versi Spanyol dia. Arturo, you fucker. Yang ini susah nak pronounce. Apa dah nama dia, aku tak ingat dia. Simple je. Dua-dua ekor, Korean atau Spanish memang kau nak lempang. Habis. Itu je aku punya conclusion. Dua-dua ekor kau nak lempang. Yung Min. Director Yung Min. Aku benci babi sial Yung Min. Yung Min yang mana? Director tu? The director of the Mint. Yang the tragedy dia adalah director tu. Shaz. The Yung Min ni, yang Korean tu, he is like, apa nama karakter dalam Harry Potter tu yang dia hilang dia punya ni, yang dia jadi tikus tu. Tahu. Yang dia dengan apa tu? Dia follow Voldemort tu. Yang dia potong dia punya jari. Dia jadi tikus tu. Sebiji ah. Yung Min ni sebiji macam dia. Aku tengok dia, aku teringat Mama Tikus Harry Potter ni. Wuntang is Lord of the Rings. But we all know which one lah. We both know which one. Wormtail. Wormtail lah. Wormtail. Benci gila siap. Okay dah. So one thing aku tak boleh nak tengok director tu with a straight face sebab muka dia almost macam muka kawan aku in real life. So macam aku celak. Aku terus buka Facebook. Betul lah dia ni. Nanti kita akan tengok muka director tu. Aku rasa muka director tu yang ni kan. Aku tengok boleh tu. Hey guys. Nak lempang muka. The director tu pun, the actor chosen is perfect tau. Sebab dia betul-betul muka macam Mamat aku nak lempang je lah kan. But he keeps the plot moving lah. So anyway, moving balik ke Berlin where he took over the whole plan into a more aggressive punya style. I think that was consistent dengan karakter dia. So the portion yang aku tak suka pula, first kali, why did the professor ambil karakter yang tak stable macam ni? Was it something that he did not know? What was the reasoning the professor ambil Berlin in particular? In the Spanish version, it was actually his plan. So, or it was actually the professor's father's plan that Berlin knows, because Berlin is the professor's father's punya partner in crime. So professor just came to complete the plan, his father's dead plan. So dalam Korea ni it's not revealed. He's just dia mungkin ada backstory lain, which is why he was actually chosen as one of the lead. Kan? Dia ada tanya what happens if things go south. Ada siapa rela ke? So I do not know. Mungkin dia akan reveal dalam season 2 nanti. Further interaction antara profesor dengan Berlin sebelum the meet up. Sebab dia tunjuk Berlin punya karakter masa dia grow up as a kid sikit, lepas tu dia jadi young adult and that's it. Tapi interaction dia dengan profesor tak ada sangat. So dia mungkin kita akan tahu. The second part personally I hope that dia tak ada dia lari daripada OG Spanish dan dia tak ada apa-apa relationship lah. It's just that bila profesor datang cari dia, professor feel that he is a character yang boleh execute this plan and be part of the team. Tapi sebenarnya to Berlin, sebab dia Berlin tahu dia nak mati, the reason why aku decide to come on board of this project is because then backstory dia keluar. I would like it that way. Oh, by the way, dalam versi Spanyol, Berlin and Professor were brothers. So Berlin was the elder brother. So that was the tie. That's why he puts up with Berlin shit, because his elder brother wanted to fulfill their dead father's ultimate plan to rob the bank of Spanyol, you know. So yang ini, there is no tie. So I don't know why Professor puts up with Berlin, Korea. So that one, I assume they're going to save it for season 2 lah, because there will be more cold intros and whatnot. But the second part, ni aku dah mengadu dekat Jamal lah. Kenapa Berlin as a character who is very how should we say, taruh in the execution of dia punya plan, dia tak tembak that girl yang dia suruh Denver tembak kan, tapi dia tak finish the job, dia tak shoot straight to the head. This is something yang aku tak faham, because that girl ends up being part of the crew in season 3 and 4. Her name itulah, I suspect she will be lah. Yeah. So the thing is, kalau you want to maintain order, Jamal ada mention that
asking people to do it, is a different impact as opposed to you doing it yourself. But kalau aku jadi villain of this type in real life lah, aku make sure akan tembak. Aku tak adalah especially kalau aku tengok dia ni kan, ini macam muka hero dalam movie. Itulah kau kena tembak kat dahi dia tu. Kat dahi dia tu kau kena shoot. Double tap. Jangan tembak ni, no. The moment you shoot here, 90% chance dia akan pakai bulletproof vest. Confirm je. You tengok cerita the yang polis yang infiltrate tu ada bulletproof armor. So it's like always that was the surprise plot twist. Macam dia tak bunuh Pak Chung Wol. Dia tak bunuh. Macam api kan. I mean, semualah cerita Korea ke, cerita US ke, cerita whatever ni, roda-roda kota raya saya adalah pembunuh pakai bulletproof vest, okay? Roda-roda kota raya. Come on guys. I am the super efficient, super hebat killer, professional killer, but I will shoot at the chest of the VIP. Pira, I will never miss a shot. Tembaklah kepala, please. Betul. Itu je lah yang aku annoyed with Berlin punya karakter. Other than that, I'm looking forward to see dia punya development. Sebab dia ada penyakit punya. He actually has a sickness. Aku rasa is diabetes. Sebab dia ambil ubat that is insulin. Siapa yang diabetes tinggi, dia kena ambil benda tu. Kalau tidak, dia will have a problem of dengan regulating gula dalam badan. Maybe. That's it lah. I think the whole storyline, balik ke fan, the whole plot is great. Cuma aku tak faham a character of his nature, kenapa dia tak finish the job. Itu je. Ya, dia tak bunuh Yung Soon pasal she will be Stockholm further in future season. So agak lemah lah dalam season ni. Agak lemah yang Berlin ni kita tahu ganas. Lepas tu dia tak hit shot terus Stockholm. Betul. Aku for me, I agree. I see Shaz punya point of view and I think he's right. So I'm not debating that lah. Tapi this is me trying to think of what the writers were trying to do lah. Of course, we know the series is probably going to go on for another 1.5 for another 2 more seasons. Because ni dah baru 6 episode, tapi dah season 1. So season 2 is probably another 6 to 10 episodes, and then you might have a season 3 ending, which is another 6 to 8 episodes lah kan. So okay, plot armor tak biar nak sembang lah. Of course it's there already. But bila aku try rationalize as to the decisions that Berlin makes, is that what if the way I see it is that Berlin does not strike me as this evil sangat good. He has an edge, but because he has promised the professor, I will be part of it, I will adhere to it, then dia tak bunuh. So him getting nama dia Rio bukan Rio, Denver. Him getting Denver. Aku suka, aku pilih Denver sebab nama Denver tu best. Macam kau pun tak tahu Denver nama, celaka gila. Biar dia kata Rocky tu betul Philadelphia lah bodoh. Tu macam apa Denver bunyi best. Macam member aku kat sekolah semua orang sembang bola sepak kan. Lepas tu macam Alex kau punya team apa? Aku tak main nak bola tapi kau kena pilih team. So member Manchester United aku kata Man U. Member Liverpool aku kata apa benda Manchester United. Dia tengok table tu kan, nombor 18 Blackburn. Why? Because Blackburn ke? So pada aku Denver orang macam tu. Going back to my point, the reason why he got Denver to do it is power dynamics. So he cannot openly and outwardly go against Professor. Tetapi that was him overcoming his own conflict atau challenges as a leader at that point in time. Where do I draw the line between me listening to Professor spouting his shit and me getting impatient with all this bullshit? So tapi dia tahu, okay, the line that I promised with Professor, aku tak boleh bunuh orang. But nobody is telling me that I cannot make somebody else kill. Because if that somebody else kills, then aku boleh absorb myself, cakap, aku nak suruh kau bunuh. Tapi takkan kau tak percaya Professor. So aku bukan Professor, so kenapa kau kena cakap aku? So Denver is the person that he can manipulate to do that. Because Denver is that kind of a character lah. So with regards to him telling Denver to go take her away to shoot her, I feel that situation is perfectly valid. And Denver being a malleable character, dia tak sampai hati nak bunuh awet tu pun perfectly valid juga. So it just comes back to Shaz punya point lah. Okay, Berlin, kalau kau jahat sangat, asal bila kau nak confirm awet tu dah mati ke tak, asal kau tak tembak je kepala dia? My answer to that as to why dia tak tembak is that
Sebab dia memang tak nak bunuh Sebab apa? The reason why dia suruh Denver yang pergi bunuh is because dia sendiri tak nak bunuh. Because okay lah, fuck it lah. Aku dah janji dengan profesor aku tak nak bunuh, tapi aku nak power dynamics. Sebab kalau Denver dengar cakap aku, then orang-orang lain mungkin boleh dengar cakap aku, Denver boleh minta bapak dia dengar cakap aku. So that is his way of rebelling against professor with regards to the leadership of the team which you then the rules. But within the rules. And you see that expanded during the following episodes. Dia gaduh dengan Tokyo, dia gaduh dengan semua orang. So for me, that is how I see my opinion ni as betul lah. But for myself, betul for myself je lah. Sebab ini tekaan aku. Shaz punya point is correct lah. Still Shaz punya point is correct lah. So katakanlah pada aku dua-dua ni betul. So we will only know for sure bila kita tengok the following season. Sebab sekarang ni pada aku, kita punya expectation adalah Berlin, kau orang jahat gila. Pada aku, kalau Berlin jahat gila, dia tak ada masa nak layan profesor punya plan. Dia akan pergi heist, kita campak, kita masuk, kita letak bom, meletup, pistol, kita belah. Tak ada masa nak lepak situ 4 hari 5 malam, nak gali tunnel apa semua, nak print duit. Dia tak nak complicated sangat macam tu. So aku tak rasa kalau Berlin jahat-jahat, dia tak macam tu sangat lah. So it remains to be seen. So Shaz can end up being right, or I can end up being right. It doesn't matter, because for me, it is great that they make it very clearly different from the Spanish OG. And either way kau tengok, benda tu logical. Cuma, of course, bila kita tengok, even aku setuju dengan Shaz. Lah, Mama ni tak mati ke? Aku expect dia mati. Sebab apa? Dia tembak dekat chest. So aku rasa macam, but aku bagi kredit dekat cerita ni sebab bila dia reveal kenapa polis tu tak mati, itu champion. Itu paling best. Dia macam, did you believe? Tengok aku yang bawa trump card ni, Profesor. Aku Berlin. Aku fikir. Macam babi je Berlin. Shaz. Macam Shaz keluar Jack Mir, lepas tu aku counter. Dia keluar Fleetwood Dancer, aku counter. Lepas tu dia keluar Cold Span Dragon, motherfucker. Disdainful Stroke, motherfucker. Dia macam tu lah. So, I really like how they did that. Because they carefully raised the stakes and gave us the illusion that the police had something in their control. So, aku rasa benda tu cool lah. So, that's where I see it. Aku acknowledge Shaz punya perasaan yang macam tembak je lah, sebab masa aku tengok tu pun lah, kau pijak tangan je, tembak je lah kepala dia. Like, that was it. Tapi for me, if it were to happen, then profesor punya principle yang kita tak nak bunuh orang, kita nak public on our side, kita macam ni, dia hilang lah. So Berlin cannot be that character. And the final proof for me is that kalau dia orang jahat gila babi, dia takkan present diri dia smart gila babi masa awal-awal briefing, masa semua orang berkumpul in the first time tu. So nampaklah dia ni jahat, tapi dia streetwise lah. Dia ada pride, dia streetwise lah, tu je lah. But you know what, Shaz, you might be right, because my first impression was that, awak ni kena tembak, shit, awak ni mati. Now this is different from OG Money Heist. Betul macam, okay, kenapa dia tak tembak kepala lah, nak check awak ni hidup ke tak. And then, awak tu hidup lagi. Lepas awak tu hidup lagi, aku tengok, kejap lagi, episod 5, confirm awak ni dengan Denver, getting it on. Dapat. So aku macam, senang tu dapat. Ini topik menarik ni. This topik menarik. Aku suka Denver, how Denver got it going with the girl, because it was quite genuine lah. I like it. It's Itu quite ada topik genuine. lain kan? Tapi tu topik lain. Dia starting dengan macam, apa sah you nak balut I? Actually kan, aku yang aku suka part tu adalah bila awet tu tak sedar, bila awet tu sedar yang dia macam, Denver ni macam okay je. Bila dia duduk kat toilet, dia diri tu kan, dia mengalamun kejap-kejap. Sama dia. So it's kind of nice, because dia bukan macam, dia tak tunjuk Denver ni savior gila babi. Dia tunjuk Denver ni is a very flawed character that had a very strong reason to not want to kill her because of his history with his mom dengan female characters in his life. So aku suka benda tu. So it's very nicely done. So katakanlah dia tak jadi lepas ni, he will be happy. Kalau dia kena tangkap pun, masuk penjara 5 tahun, macam tak apa, sebab aku tahu aku as a person, I found somebody who gets me. I kind of like that. It's very what do you call that? You bawa dia naik balik lah. You redeem the character. It's pretty cool. Aku nak tanya Haqiem punya opinion pasal Berlin. Okay. Sure. I mean, in general, what do you think of the character? Berlin. Berlin. It's a very good character that is waiting to be explained dalam season 2. Actually aku suka Berlin. Actually aku nak ranking dalam 4 ni kan. Berlin nombor 1, nombor 2 Tokyo, nombor 3 Denver, nombor 4 Rio. Rio macam
Setuju Dia dengan dah Hakim. masuk next question dah ni kan. Ya. Oh, ni Basically question, tapi soalan ni yang lah aku nak sambil- tanya Haqiem ialah mana satu antara watak-watak heist ni yang kau paling suka dan mana satu yang kau paling benci. So silakan. Paling Oh, benci selain daripada Yumin siapa? Terus selain Oh, daripada tu. Yumin. Yang tu All Dalam guy. heist crew je, dalam heist je. Oh, dalam ice crew. Okay. khas kan. Oh ya, tapi sebelum tu kan, tapi yang awet yang tembak kaki tu, dia nanti join geng ni. Tak, dalam OG je. Dalam OG. Dia akan jadi Stockholm. Stockholm. Nama bandar Dalam dia OG. adalah Stockholm. Stockholm. Iaitu Stockholm. This is the best part. Kalau kau tahu Stockholm Syndrome tu apa, benda tu very poetic lah. Oh, okay. So Stockholm plus Denver. Tahu lah Denver. Okay, so Berlin. Okay, so Berlin ni dia macam apa watak yang kena ada kat situ sebab dia yang jenis apa suruh orang buat ni, suruh orang buat tu kan. So jadi aku suka bila dia jadi macam dia macam ketua lah kan, sort of kan, ketua bawah profesor tu. And aku rasa waktu yang aku ingat waktu yang dia kena ikat tu kan, kena ikat tu kan. Dia kan dia aku ingat dia buat sakit. Aku pun ingat buat sakit. Aku ingat dia buat sakit. Betul dia nak tumbuk apa, nak beri senyap apa Rio tu lah kan. Sebab Rio tu macam budak kan, so dia boleh lah tiba macam tu je. So aku kan sakit, aku ingat dia main-main je, so dia memang betul-betul sakit. So there's that. I mean ya, antara watak yang aku minati obviously Berlin lah. Berlin lah senang cerita. Yang tapi itulah episod dia pendek, so kita tak dapat backstory tu watak lain. Macam Nairobi pun senang lah nak tahu dia punya backstory kan. Nairobi, lepas tu Oslo Helsinki tu macam tak apa. Tapi itulah. Okay, so yang watak kedua minat ni kena beritahu dua lah. Kena beritahu dua itu Berlin dengan Tokyo ni. Tokyo ni dia punya first episode kan dia macam main character kan, sebab dia punya backstory, dia bunuh orang apa semua tu. Tapi macam tengah-tengah tu macam dia ada tapi dia macam tak ada. Faham? Macam you know, macam kadang dia muncul dan tak muncul. Lepas tu dia dengan Rio ni kan waktu yang episod 5 tu kan dia orang macam duduk mabuk kan. Tak ada orang duk buat apa dia orang tu. Betul lah. Yang buat apa tu yang kita nak tahu sebenarnya. Waktu kita nak tahu. Waktu dia tambahkan tu waktu episod 5 tu. Waktu hujung tu main lah sekejap. Jadi Kau tunggu season 2. Akan ada. Season 2. Boleh cakap pasal season 2 kan. Actually yang Money Heist original, kiranya dia yang original dia kiranya Korea ni dia 2 part of first season lah untuk original. I think it might be 2 parts of 2 seasons. Pasal Money Heist Spanyol was built to be one long season. Cuma Netflix je yang potong jadi 2. Okay. Macam tu lah. Okay. Betul. Ya. Betul lah dia macam ada cliffhanger kat situ kan. Tapi itulah, harapnya season 2 nanti dia explore lagi lah Tokyo ni, their story. Denver. Denver tak payah. Maksudnya ni Tokyo dengan Berlin ni lagi banyak lagi lah gitu. Okay, so yang paling tak suka jadi bukan paling tak suka, mungkin macam paling kurang minat lah aku maksudnya yang dua kembar tu, Oslo dengan Helsinki tu. Jadi dua-dua tu macam tak apa function sangat. Tak lah, diorang just big heavy lah, you know, just heavy lah. Tapi kalau ada backstory mungkin nice juga lah kan. Backstory mungkin dalam versi Spanyol, they are actually gay lovers. Oslo dengan Helsinki are 2 big burly gay lovers. Bullshit. So dia ada story arc sendiri. Cuma dalam ni aku rasa dia tak buat gay kot. So macam tu lah. Tak laku. Bukan sebab tak suka, sebab kurang screen time pun ya jugalah. Tapi bila kan Tokyo kan ada gaduh dengan waktu dekat tangga tu, episod 4 tu berapa yang ada yang Tokyo pergi gaduh dengan Oslo kan Helsinki yang botak tu kan. Betul gaduh tu okey. Aku macam itu adalah antara kritisisme aku lah. That one aku rasa sebab karakter tu dia orang ni jenis yang in criminal world ni dia orang jenis enforcer muscle tau. So not to say dia orang ni bodoh, but it's more like kalau kadang-kadang bergaduh dalam team tu it might happen lah. So you know, dia bergaduh dengan aku, dia bergaduh dengan critical team member. So dia ni typically orang yang
angkat benda berat, dia orang akan bawa gun paling besar, you know. Kalau siapa yang ada main PC game Payday 2, dia ada that one character. There is a money heist robbery punya game. So that there will be one character archetype yang dia ni jenis yang dia lah angkat bag paling banyak, dia lah gun yang paling besar, you know. He will bring all the heavy drill and whatnot. So that's the type of character I foresee them being lah. And kalau tengok dia orang punya cara dia orang bergerak pun macam like selalu dengan gun, always with the gun, always ready to shoot in your position. Kan? So you know that they're meant to be more like hired muscle rather than macam Rio who is thinker, Berlin macam leader. So dia orang ni memang setakat bertumbuk dalam group ni, kalau mission tak gagal, it's no issue. Okay, betul. That's my opinion lah. Or they could just be stupid pun. So even in the Spanish version pun diorang memang heavy lah. Kerja diorang ialah benda-benda berat, benda-benda yang nak hentam-hentam, kau panggil 2 ekor ni. Yeah. And malang sekali, these are the first sacrifice. In any show, heavy ni lah akan mati dulu. Kau pergi depan dia ada list semua paling kurang tanker important kepada kita. Tanker basically. Tapi kiranya kalau macam tu, kiranya kalau Oslo dengan Helsinki mati ke, tak orang tak kisah pun kan? Ke ada orang kisah juga? Korea punya aku rasa orang tak kisahlah. Dalam Sepanyol punya was quite sedih. Sebab Sepanyol lagi lagi panjang kan? Kalau ada story setiap orang kalau Korea dia kalau mati pun okay, moving on. Tapi aku rasa to say that early on at this point susah lah kot, because we only get 6 episodes. Kita tak tahu ada follow up. So pendek. And I think whatever we got for 6 episodes tu is enough for us to be like, okay, we'll watch the second season. Kalau tahi. Kalau tak tahi, memang tengok jugalah. Aku dah tahu siapa akan mati dalam season 2. So itu OG bro, itu bukan OG ni. Itu bukan ni. Season 5 semua aku dah tahu siapa akan mati. Ini location pun dekat Korea, dah lain. Okay. Lain. Alright, soalan terakhir untuk semua panelis. Kau ada apa lagi nak tambah? Silakan Haqiem. Cuma nak tanya je lah. Kiranya yang kat overlay ni, kiranya yang overlay ni je kan yang ada backstory. Moscow ada moment sikit. Yes, yang ni je yang ada backstory. Ayah Denver. So ni je lah yang ada backstory 4 ekor ni. Yang ni je lah backstory. So nanti season depan nanti ni Nairobi pula ke apa. Because Moscow is bapak Denver. So it counts as one full backstory lah. Okay, sekali lah. Nairobi tak ada lagi kan? Nairobi tak ada lagi. Nairobi, Oslo, Helsinki. Lepas tu siapa lagi? Nairobi tak ada lagi. Dia ada 9 orang. So lagi 5 orang lah yang tak ada lagi. Ada banyak jugalah yang kita tak ada lagi. Bapak Denver is Moscow, so dah 5. They share one story. So it's just Oslo, Helsinki and Nairobi yang kita Nairobi belum. Siapa yang ke-9 ni? Profesor kita nampak sikit. So basically kita dah nampak 6. Profesor kan ada main lah. So Profesor kan masa awal-awal yang he got hired to become the economic consultant for the reunification project tu, yang dia boleh bagi lecture kat kelas tu. Yes. Ada lecturer so, nice lead in. Itu merupakan soalan terakhir untuk semua panelis. Apakah pendapat korang tentang apakah pendapat anda tentang plot twist di final episode Money Heist Korea yang mendedahkan bahawa ex-husband Inspektor Sun Woo Jin dan juga Profesori kedua-duanya adalah arkitek di sebalik Korean reunification dan juga the Joint Economic Area. Aku pasal yang tu tak ada dalam Sepanyol tau. Aku tengok macam wow, yang versi Korea ni lagi dark tu. So kita mulakan Jamal, lepas tu Haqiem. Aku suka. Aku suka benda tu sebab because for me, if my definition is wrong, then wrong it is lah. Tapi I treat this as a speculative fiction. At least the premise is in speculative fiction because of the J.E.A kan. So bila you have to find a way to tie everyone together, I understand. So if the husband ended up being the political figure, the ex-husband ended up being the political figure, and then the current boyfriend ended up being the economic consultant / planner ke benda ke, tak boleh buat apa lah. It is the story, we'll just go ahead with it. Tetapi susah je kau nak dapat cerita yang orang-orang yang terlibat tu semuanya tak ada kena-mengena dengan masing-masing langsung. Dia kalau benda-benda besar at high level, even in real life, benda-benda yang at this high level, pada level state level ni, selalunya aku kenal kau kenal dia, dia kenal dia. Kenapa?
sebab adalah backstory. So that is where the story becomes interesting because this character punya backstory will add to their dynamics. So aku rasa benda tu cool lah. I like that because now the ex-husband cannot do anything without the ex-wife having some kind of a pushback. Sebab lepas tu then if my read of the ex-husband is correct, then ex-husband dia kata, I do not want my daughter to grow up my daughter, not your daughter. Dia akan jadi macam tu. So it's very nice. And unfortunately for her, Professor will be using that against her without her knowing, which is quite tragic if you ask me. Tapi I like the fact how the series akan kata what the Professor doesn't know is that he also is falling in love, which is pretty nice. Dia macam dia bukan foreshadowing dia cakap terus Professor, aku ni VO, I'm the voice of God. Tapi kau ingat aku ni belah kau ke? Tak juga. Aku pun macam nak ingatkan yang kau pun akan belajar nanti. Kau akan lalui. So it's pretty nice. The VO are all the characters in the series tau. Yes. I know. But that is how they. This is the best part because this is how you can get series like this regardless of whichever country yang buat. Kalau Malaysia buat sekalipun, kita akan jadi suka. Because bila VO tu kita kenal, ini suara Tokyo, ini suara Berlin, ini suara Profesor. Bila kau kenal suara tu, kau tahu yang cerita tu dia ada, this is not meta per se, tapi dia ada satu elemen di mana benda tu adalah reflections tau. Benda tu introspektif. Jadi it's a very self-aware series that doesn't try to make everything serious. Tapi you take it seriously because dah dia tengah cerita betul-betul benda ni kan. So you have a very, you know that the VO alone will add to the to your context of the character. So kalau VO to VO Tokyo, then kau macam Tokyo ni sebenarnya apabila VO Tokyo ni keluar dan VO ni cakap pasal Professor, ini adalah Tokyo. Bila dah habis Money Heist ni, dia pun reflect sebenarnya Professor ni, itulah Professor ni ingat dia tak kena, apa-apa dia kena. Padahal mungkin that VO sebenarnya berlaku masa dia dekat cafe kena interview dengan surat khabar 7 months after all this has ended. Kau faham tak? So for a series to write with those kind of things in mind or something like that gives you the impression of that, is very well thought out lah. So kalau tiba-tiba kau dapat suara Denver yang bagi VO, mesti kau terkejut, asal Denver bagi VO? Lepas tu Denver punya VO best. Denver punya kata one thing that they don't realize is how much family would do for each other no matter how wrong you might be. Boom, tiba-tiba bapak dia step in front of a bullet ke apa benda ke, tetapi disebabkan bapak dia buat macam tu, something happens to Berlin, something happens to Tokyo, something happens to Professor, and something happens lah. So bila Denver cakap macam tu, kita malah macam tu, Denver, so means kau dah tak gelabah-gelabah kau dah tak lock kau dah okay sikit sebenarnya sebab kau dah boleh cakap macam tu. So it's very nice. So which is why this series kalau kau tengok from a writing perspective, about 80 to 90% is quite solid lah. Semua benda-benda unsur-unsur yang kena ada untuk cerita-cerita yang kau nak duduk, lepas tu kau tak nak fikir benda lain. Kau nak tengok je cerita tu and let the series take you to wherever it's going. This is the kind of elements you want to see in this kind of series lah. So aku rasa it's good lah in that sense. Aku rasa it's as an adaptation, dia ada dignity. Dia boleh kata, okay, kita orang adaptation, kau tak boleh compare sangat dengan Spanyol. Tapi aku lagi suka Spanyol. Dia jadi macam tu. So it's cool lah. Aku suka the VO concept because it makes you feel it's very personal. Ataupun especially sebenarnya VO tu suara yang kita kenal kan. VO tu adalah diorang tengah diinterview oleh polis selepas diorang semua kena tangkap jadi banduan. That's the thing. Let's just say itulah. I was thinking of that as I was riffing off just now. Now imagine how cool it can be is, okay, aku tak habis tengok The OG, so aku tak tahu season 3 dia sampai mana. Katakanlah dia punya season 2 lepas ni diorang escalate, lepas tu diorang kena tangkap. Lepas tu at the ending of season 2 adalah interview yang kau cakap ni, and then kita baru sedar macam, oh damn, semua VO for the past 12-13 episode semua semasa diorang kena interview. Rupa-rupanya diorang memang plan nak kena tangkap. Jeng. Profesor dah plan. Diorang kena tangkap. Diorang semua yang lalai. So dia macam, wow. So it's like you, macam itulah diorang keluar daripada bank dengan 4 trilion, diorang dah kena tangkap. Lepas tu habis cerita. Lepas tu masa dia diorang naik kereta police station pula. Tak ada. Aku rasa ni masa dia keluar daripada police station tu kan. Lepas tu dia tanya, Professor, how did you figure this out? How did you know that they will say this, they will say that? You don't know. Sometimes things are just out of your control. Yeah, I'm expecting it to be out of my control. Do you know
what happens when everything is out of control? What? Somebody will try to take control of everything. Did you watch Ocean's 11? Ya, cik. So tu cakap. Sebagai dalam Ocean's 11, Brad Pitt cakap, Josh Lee cakap, we will. So you are saying that they took the money and they just walked out of the casino? Apparently they did. Macam semua orang tengah pakai SWAT. Keluar duit. Lepas tu tengok fountain. Tengok fountain dia laju. Macam babi betul dia tadi. Aku. So aku rasa, I mean, if that were to be the case, it might be cool lah. It might be. I do not know how the execution is going to be, but this is where adaptations become fun, because there is a lot of respect to the OG material, tapi macam dia ada banyak self respect, macam kita tak boleh tidur OG pula, kita pun kita juga. So macam apa ni, macam foundation lah. As much as we can criticize towards the end, but kita macam okay, mamak ni bila you made it your own lah. Yeah, while being really true to the OG punya Isaac Isamov punya material. So we enjoyed it. Thank you very much. So macam tu lah. Alright. Seterusnya Haqiem, silakan. Pendapat kau tentang ex-husband dengan current boyfriend pernah bekerjasama membuat benda hanat ni, membuat Korea bergabung dan orang miskin kena con lah apalah. So pendapat kau bila kena pendedahan tu? Well, aku actually yang pasal pendedahan tu actually aku taklah macam wow ke apa kan, tapi macam interested jugalah macam bila ex-husband dengan current husband macam team up together kan sebelum ni. Lepas tu yang Profesor pun plan nak rompak tempat yang dia buat yang dia sekali tu apparently. So I guess mungkin Profesor ni mungkin dia nak nak jatuhkan ex-husband yang seorang ni ke mana tu. Pasal ex-husband tu nak jadi presiden. Nak jadi presiden Korea. Korea. Jadi presiden Korea. I was like dia ganti Kim Jong Un ke apa. Mungkin kira tahun 2025 kan? 2025 ya. In the future ya. 25. So mungkin Kim Jong Un dah ni takut dah retire ke apa kan. So mungkin jugalah kan. Jadi agak nothing else to say lah. Cuma tu je lah. Aku macam agak terkejut waktu tu. Terkejut and then dia taklah plot twist macam tak ada cliffhanger yang at the end tu, in episode 6 tu. Lagi wow. Tapi ya, that's about it. Alright. Bila kau kata cliffhanger tu, betul aku teringat Syah cakap, next episode tak ada? Aku cakap, yes. Ada orang sangkut. Click next. Trailer apa ni? Aku dapat Virgin River. Aku macam sejak bila aku tengok Virgin River season 4 ni? Sejak bila? Kau keluar Stranger Things. Terbaik. Kau keluar Stranger Things. Tapi tengok lah. Dah tengok pun dah. Okay. Share silakan. Dia punya revelation tu dia pakai ketat-ketat sikit. But I'm a very big fan of that small scene tau. Scene ni pendek. Profesor bagi briefing student-student, ex-husband dia dekat belakang, saya nak kenalkan awak dengan orang ni. That's it, very simple. But from that one scene, macam-macam soalan terjawab. Kenapa Profesor dia boleh kenal our main heroine? So through the dealing dengan ex-husband, at the very least dia tahu, dia orang ni ada Rocky punya foundation dan nak bergaduh and whatnot. So ini bini saya. As a matter of fact. So kita boleh dah imagine tau dalam kepala kita, that's how dia kenal. Dia tengok ni macam dah tak lama lagi ni. And then rupa-rupanya dia ni head negotiator polis. Sebab as a professor dia suka simpan benda-benda macam tu dalam kepala. Then dia jumpa dengan orang yang nak membangunkan negara baru dengan idea-idea baru tapi memerlukan modal yang banyak. Kalau siapa yang dah boleh mengundi 2-3 tahun dalam hidup dia, saya tak cerita banyak lah. Benda ni akan sentiasa kita akan nampak di mana-mana. There will always be people who want to take charge, tapi sambil they take charge, dia also tak ada plan. Dia tak ada plan. So dia macam, saya perlukan plan awak. Itu lain. Itu kami akan menubuhkan jawatan kuasa khas untuk membincang, menganalisa dan
memikirkan tindakan sebiji macam ni lah. That's the kind of thing yang aku nampak. So bila ada orang nak take advantage of the unification of North and South Korea, mesti ada banyak duit to be made. And when there's money to be made and join pula dengan the politician, ex-husband ni, that's how you gain power. But the professor sebagai consultant untuk benda ni, dia dah tengok all the rancangan ni, okay, this is my plan, this is my idea. Tapi yang bila dia, I'm pretty sure dia akan show a bit dalam season 2 nanti, they will show macam mana the professor interact dengan the ex-husband, macam mana dia interact dengan that the orang yang diperkenalkan tu lah, tak ingat nama dia sebab dia sekejap je kan, dia tak repeat lah. So dia akan nampak plan tu, tapi plan tu lebih membenefitkan orang-orang tertentu and not really the whole population. Kalau ia pun the whole population is going to be very little. So secara tak langsung, bila dia dah nampak plan ni, pada dasar nampak very good. It's very like, wah, ni kan akan membangunkan negara and all that. But a lot of it akan di-channel ke function-function lain. So the professor being someone who is very idealistic, yang bercita-cita, bukan bercita-cita, berniat murni yang sangat tinggi, dia nampak benda ni berlaku, so dia kata we have to stop this. Itulah jadinya plan Money Heist. That's why they insist, ini semua projection, ini teori rembat. That's why they insist tak boleh ada orang dibunuh. Sebab kalau ada orang dibunuh, then dia punya plan as a plan memberi balik kepada rakyat macam Robin Hood ke apa ke, might actually fail. Tapi itulah, I mean, kita tak tahu the full details of the plan. And even kalau nak compare dengan OG pun, it might be different already. But OG, I tak tahu dia punya OG punya plan, was it there was a bigger plan involved ke? Tak ada kan, Jamal? Aku tak habis tengok season 1, so only Nick can answer that. Season 1 tak habis. So basically that was it lah. I suspect that memang dia punya interaction antara the professor and the political power play that was happening in the background ni is the reason why this whole plot started. Why dia buat plan semua ni, why dia nak make sure tak ada orang kena tembak, kenapa dia nak buat benda tu very in the public opinion, or rather dia nak jadi macam hero dalam public opinion. Public opinion matter lah. Yes, that is why bila ada kes tembak tu yang mengamuk sangat tu, like ada orang mati kena tembak ke apa ke, Ya, takut jadi negatif lah orang pandang kan. Ya. Media sosial tu penting. Dengan media sosial. Cuma kita tak nampak sangat lah. I think the first 6 episodes ni kita tak nampak sangat public punya impact. Kita nampak dia bagi babak-babak yang ada menunjukkan reaksi-reaksi public lah. Meaning bila dia kat dalam bilik control room tu dia nampak berita, lepas tu mak the female negotiator tu tengok berita, lepas tu professor dengar radio atau tengok berita. Benda tu ada, so kita tahu sentiment tu apa, tapi in terms of rakyat marah, kita hanya nampak masa scene dia buat live stream tu sahaja. Tetapi okay, so for me aku tak rasa sangat, namun that live stream punya scene sebab dia bagi kita reveal sebenarnya inspektor polis ni tak mati lagi, got you. Aku rasa itu dah cukup powerful lah. Segmen ketiga kita akan cerita lagi tentang benda tu. So that is why mungkin pada aku okay lah, kita tak nampak sangat public marah. So dan for me aku rasa kurang sikit on professor punya philosophy on nak public opinion, so kita tak boleh bunuh orang tu. Aku still tak berapa faham sangat lah. Means aku tak rasa sangat lah benda tu. So I think that part mungkin kena kembangkan lagi in the second season kot. I know that he wants that. I know why. I can think why that the public opinion matters. I get it, but I don't feel it. So it's very much tied up in lagu tema daripada Spanyol tu, Bella Ciao. Bella Ciao is about resisting
against invaders, ataupun it's a classical song dalam Sepanyol. So they are selling themselves as Robin Hoods, and then they're using that theme song untuk stoke up the public perception untuk anti-government, anti-police. So dalam versi Sepanyol it was very patriotic lah. Diorang ni macam we are fighting for the right of orang Lawan biasa. politik ni. Tapi yang Korea tak nampak lagi lah. And kalau diguna lagu Bella Ciao dalam versi Korea agak canggung lah. Dia canggung lah. Lagu si Korea. Ingat tak, aku rasa kat sini I think maybe this is aku teori Brazil lah, or rather aku teori kimchi aku. Benda ni profesor punya niat mungkin setelah dia jadi consultant kan dia shake hands dekat DMC tu. Okay, aku datang on board semua tu. Then he realised, yes, while the reunification is true and while all the J.E.A is nice on paper, tapi ada pihak-pihak berkecuali atau pihak-pihak berkepentingan yang cuba nak hijack benda tu secara muslihat atau secara sembunyi. So then dia tengok orang yang paling penting dalam negara tu atau orang-orang penting dalam negara tu okey je dengan tindakan ni. Then dia rasa macam aku diperolok-olokkan lah. Kau datang universiti aku, kau jemput aku, kau canang-canang prinsip-prinsip ekonomi dan sosioekonomi sejagat yang membuatkan aku semangat aku membuat sampai aku shake hand kata aku jadi kau punya consultant, aku dah tolong kau rancang semua benda ni, tapi cilaka kau tipu aku, semua ni sebenarnya mainan je, wayang je sebab kau nak buat benda ni sebenarnya, cilaka. So bila profesor sedar benda tu, pada dia adalah kalau bila kau tipu aku dengan menggunakan sentimen rakyat, kau mempermainkan rakyat. Jadi ini adalah motivasi besar aku. Rakyat will ambil balik. Rakyat memang dah nak North dengan South Korea gabung walaupun tapi sebenarnya ini adalah permainan politik yang dah beratus-ratus tahun. So sekarang bila kita dapat peluang ni di mana kita boleh meleraikan trauma-trauma bersama ni, kau nak ambil kesempatan lagi, cilaka kau. Okay, you know what? Fuck it. Benda yang paling simbolik aku boleh buat adalah aku rompak kita punya mint yang baru. Jadi mata wang yang menjadi simbolik kita punya kesatuan baru ni hancur, tetapi tiba-tiba rakyat akan sedar yang sebenarnya ni adalah makna sebenar, kerana makna sebenar yang kita sangka-sangka ni sedang diperolok-olokkan. Kalau if that is the story lah, then I'm all for it. I am all for it. Dan aku faham lah kenapa dia kata jangan bunuh, sebab kita kena tunjukkan dia orang kita ada berikan kemanusiaan. Sebab nanti bila dia orang kata korang tak perlu rompak min, kita rompak min ni banding dengan dia orang rompak duit cukai kau, apa beza? Betul. Sekarang ni kita nak rompak min, nak bagi balik duit kat kau, dia rompak duit cukai kau, tak bagi balik kat kau. Dia kayakan diri dia balik. Katakanlah benda tu akan keluar nanti, dan aku rasa benda ni dia akan naik satu level lah. Sebab then the Berlins and the Rio macam shit, aku ingat kita nak curi 3 trilion je, lepas tu jadi kaya. Fuck, benda ni lagi penting sial. Aku rasa aku bukan Robin Hood, aku rasa aku adalah revolusi. Dia jadi macam tu kan. So I don't know if he's going there. So that'd be cool lah. Yes, aku rasa the ultimate tema untuk Money Heist Korea will be anti-capitalist. So that is a frequent theme dalam K-drama. Kau anti-capitalist. I think even Signal was anti-capitalist, and multiple Vincenzo was anti-capitalist. So yeah. Like that, yeah. Sebab kat sana dia memang bila kau ada duit, kau memang dia jadi macam tu lah. Kau corrupted, kau akan menggunakan duit kau sebagai influence. Jadi dia nak lawan benda tu. Tak bukan. Tadi ni ada tengok tadi ada komen pasal apa lagu tema tadi. Yang apa Gangnam ada tak betul tak guna Gangnam betul. Kita nak jangan guna Gangnam Style tolonglah. Gangnam Style like yang kelakar yang Gangnam Style tu ialah tentang hidup kapitalis di Gangnam, di mana orang kaya dekat situ. Basically Gangnam tu macam Mount Kiara dekat KL ni lah, dan Gangnam adalah Mount Kiara yang di mana semua orang dalam industri entertainment duduk kat situ. So if you want to make it big, you stay in Gangnam. If you get to stay in Gangnam, you made it big in the entertainment industry lah. Dia high level. Jadi lifestyle yang dia nak tunjuk tu dalam lagu tu adalah parody lah. Ni adalah benda-benda yang orang kat Gangnam buat. So kalau kau on dengan Gangnam Style, kau nyari Gangnam ni, kira kau on dengan kita orang lah. So bila Najib Gangnam Style, Oppa Gangnam Style, dia panggil Sai dulu dekat Penang tu, then kau kena faham lah, ya Allah Mamat ni dia political messaging kau bersepah siap. Betul lah. Tak kena tu kalau lagu ni. Lagu ni rancak kan? Tak masuk langsung. Lagu tema yang siri ni pun dia so slow itu. Betul lah. Laju dah pelik.
Alright, so kita ada 6 komen menarik yang aku akan bacakan sekarang. Komen pertama adalah dari Mama Haqiem yang bertanya, Nick, kau punya network. Sekat tu. Sekat kat kilang. Nick kena opa Gangnam Style. 6 bit per second. 6 byte. Sekejap. Kita boleh dengar suara ni je. Dia bergerak Connection 2 aku frame per hancur. second. 2 frame per second. Reset your connection lah. Trying to Macam kita tunggu dia je lah. Banyak dia. Sekejap. Soalan yang dah keluar ni, Netflix ada plan nak buat Money Heist Korea macam La Casa de Papel tu. I don't think we have any official information kan. Aku rasa the adaptation is that lah. Aku tak faham soalan ni. Mungkin nak buat Hello, macam sebiji kot. Is I back? Hello? Adakah aku kembali? You is back. Hello? You is back. Okay. Sorry You guys. is back like Aku ada Backstreet masalah Boys. connection. Ya, aku terlekat dekat Min dekat Korea. Sekejap. Kilang tu. Rio aja dengan internet tu. Ini buat lawak macam Wan. Kalau hambar ni. Kalau hambar. Soalan pertama adalah daripada Muhammad Azim. Netflix ada plan ke nak buat Money Heist Korea ni macam La Casa de Papel? Jawapan dia ya. Sebab itulah season 1 dia ending dengan cliffhanger dan kau akan ada season 2. So maybe kita akan ada sampai season 6, season 7 macam La Casa de Papel. So sama-sama Lama kita tu. nantikan. Wah, Aku rasa lama. paling panjang pun season 4 juga. Panjang. Pasal versi Korea ni pendek. Dia ada 6 episod tapi semua 1 jam lebih. So yeah, I think that's what we'll see lah. Jangan lebih tak apa, jangan 2 jam setengah. Jangan 2 jam setengah. Stranger Things je boleh. Stranger Things je boleh. Ya. Alright, seterusnya Munif Malik bertanya ya. Adakah the Spanish gang exist in this world or is this show in an alternate take? Pada pendapat aku, It's not the same universe lah. Kalau if yeah, that's the question. it's not in the same universe. They do not know that ada versi Spanyol. This is their own alternate universe pada aku. Yeah. Sebab versi Sepanyol tu adalah present time. At that point in time when they published the series, which is like 3-4 years ago. This story is a fictional speculative future in 2025. So it Tapi that one might not be the best reasoning kot. The best reasoning is the fact that the negotiator tak tahu apa benda what's going on. Dia tak cakap macam kes Spanyol, the macam Royal kes Bank of Spanyol. Spain yang kena macam ya, sama. betul. So there's zero reference. Yeah. World famous band. That being said, you never know that katakanlah dia nak buat show ni meta just to as a tipping the hat to the viewers for both series. What they can do at the end of this series is that tiba-tiba Profesor berita pasal datang. ni. Profesor Spanyol datang. Tak payah Profesor Spanyol datang lah, tapi It's cerita over. of this heist yang dah finally over gets its way to Spain, and then Profesor punya watak atau somebody in the OG Money Heist punya team baca berita tu. So dia tak kata ni macam benda yang kita buat, tapi dia kata macam I guess everywhere around the world people are slowly coming up against the capitalist government bla 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 bla. Tu je ayat dia. Itu kau habis dengan lagu yang Itu kau habis. Bella ciao. Buat cameo boleh tu. Cameo post credit kan. Baik. Post credit. Itulah kan, might be a simple, to make it the Money Heist cinematic universe. Macam Marvel. Hari tu. Tak payahlah Money Heist Cinematic Universe. Lepas tu sok khabar tu dia turun sikit. Ada Vin Diesel, Fast and Furious tengah Aku dah agak dia yang petik benda tu. Yes. Aku tadi terfikir aku nak petik family ke tak dalam benda ni. Aku dah agak dah petik. Tulis Macam, banyak juga crime yang dalam dunia ni, banyak juga. Tak, aku tadi aku masa the first time in this bedah aku terfikir pasal Fast and Furious is masa korang dok sibuk. Aku rasa Oslo dan Helsinki tu macam bodoh ha. Betul aku dah kata. Oh macam
2 ekor kat dalam Fast and Furious daripada Brazil tu lah. Betul aku macam tak boleh, 2 ekor tu aku suka. Dia function tu. Kalau tak ada dia orang, Fast and Furious 5 takkan berlaku sebab tak ada orang nak letupkan tandas balai polis tu. So and Fast 5 is my favourite Fast and Furious film. So aku boleh kutuk dia orang, sorry. Fast 9 all the way. Tak ada Fast 5 tu. Fast 5 bro. Dia Fast 9. Space to the moon man. Alright, seterusnya ya. Muhammad Hazim bertanya, dari aku yang tak tengok lagi Money Heist Korea ni, watak polis yang akhirnya menjadi awet profesor tu ada tak dalam sini? Ada. Hostage negotiator Sun Woo Jin ada. So enjoy lah. Yang ni lagi hot pasal dia pelakon Lost. Yang daripada Lost tahun 2003. Memang aku cakap, sial lah, aku dah nampak siapa pelakon ni. Wow, dia masih hot walaupun dia dah umur 40. Yang negotiator tu? Yes, the negotiator tu akhirnya akan jadi girlfriend professor. Sorry, spoilers. Oh, tak apa. Sekarang pun dah Bukan boyfriend girlfriend kan? ending tu lah. Bukan ending tu dah couple dah ke? Pada aku ending tu dah kena sekarang couple pun dah couple lah kan. So Dia belum rasmikan dengan dia. dia belum dah speaker. Itu je. Dia dah rembat dah. Dia dah rembat 2 kali bro. 2 kali. Dia tanya lagi, when was the last time you had sex? Dia nak cakap aku pasal tu kan. Scene tu kan. Scene tu agak awkward. Macam bukan awkward lah. It's just like why that question? Dia nak kacau flow hostage negotiator. Correct. Dia nak regain control of the conversation. That's why. Kenapa dia tanya macam, do you have a boyfriend ke, or do you actually like him ke? Like itu dia tengah benda yang subtle. Tanya benda yang subtle lah, do you like him ke? Tak ada subtle. Bila kau nak kacau flow orang, kau terus tanya yang paling cibat sekali. Hakim. Tapi dia punya subtle tu adalah negotiator tu tak sedar yang boyfriend itu adalah profesor sebenarnya. Itu adalah subtle. Itu yang subtle. Betul. You guys got game. Macam tu lah. 2 bulan lepas, aku rasa mesti profesor tengah kira dekat order ada set. 2 bulan lepas aku lah. Itulah aku fikir benda sama kan masa dia tanya soalan tu. Wow. Laki-laki tu. Mesti dia tengah senyum. Dia tengah senyum. Dia macam itu dia tanya, "Cak, 2 bulan lepas fuck aku ke?" Aku rasa bukan aku ke. Bukan. bukan planner. 2 bulan lepas aku jumpa siapa, cik. Ada senang checklist. Gitu. Ada checklist. Okay, tak, sekali profesor macam mana tau. Sekali katakanlah negotiator tu cakap, 2 bulan lepas, he's a nice guy but he was in the cafe, I really like him, tapi macam I felt that it was too soon for me. I like his company though. Lepas tu profesor tu macam terlatih, lah kau tipu. Cik, kau pujuk diri kau tipu. Pujuk hati lah. Cover. Yang macam budak-budak sekolah menengah kan. Yeah man. By the way, tu kafe paling sampah tu. Tak pernah ada orang. Betul. Kafe ni. Aku rasa kafe tu okey. Cuma sebab dia tak boleh tunjuk scene yang ada orang lah. Kau faham tak? Kalau dia tunjuk scene yang ada orang, then dia pelik lah. Sebab sampai bila kau nak masak mie, nak masak ramen kan, lepas tu kau nak naik atas. Berlin, celaka kau. Besar kau dengan cakap aku, jangan tiba lah babi. Yes sir. Okay, take ice 1. Kami. Mana boleh tak boleh. Betul. Logik. Dia terpaksa jadi kafe tak berjaya supaya dia boleh jadi profesor. Tempat dia tu tempat yang ramai orang pergi. Tempat tu bukan tempat terpencil kan. Dia tempat macam mahal kan. Kau tanya aku tempat tu cantik ke? Dia it is basically dekat dengan bank tu. Dekat gila dengan bank. Aku rasa dia kafe tu tingkat bawah, dia duduk kat atas. So aku rasa adalah macam sebelum operasi dia bermula, kafe ni memang orang datang lah. So pusat operasi dia lah. And then bila operasi dia dah bermula, dia macam okay, kafe ni cuti. Close for business. Dekat atas. Dekat atas. Aku rasa tingkat bawah kan. Dekat bawah. Dia ada 2 tingkat. The building is 2 floors. Aku rasa dia punya storage yang dekat yang bilik operasi dia tingkat atas. The cafe is downstairs, kan ada tangga. They made out at the stairs. They made out at the stairs. They made out at the stairs. The first time we saw them making out finally, when she was really sad after she got fired from the team the first time. They made out at the stairs. So tingkat atas is bilik tidur dia, adalah dapur personal dia, tapi tingkat bawah is a restaurant. Ini kan yang tempat operation dekat bawah.
Dia ada dua. Kalau kau perasan dekat sebelah kitchen dia buat makanan tu kan ada macam penutup tu kan. Tabir, Yang wall punya tu tabir tu. Tabir Tapi tu. dekat atas dekat toilet pun ada tabir juga. Kau ingat tak scene lepas dia bangun pagi and then mamak tu tengah buat breakfast, lepas tu dia tengok tabir tu, lepas dia keluar dari toilet, lepas tu dia tanya tempat ni apa. So dua-dua tingkat ada benda tu. So lepas tu dia kata tingkat atas tu that is the storeroom. So yalah. Okay. Alright. Seterusnya El Mundo bertanya ya, macam manakah diorang nak move the 4 trillion won menggunakan tunnel? Ada tank ke tengah tunggu? Ada tank. Okay, so dalam versi Money Heist Spanyol, during the Bank of Spain heist, the professor revealed how he was going to smuggle out tons of gold in a matter of hours. So yang versi Spanyol it was gold ya. What they did was they melted down the gold menjadi biji kecil-kecil gila, and then using an oil drill, he and his brother Berlin shot the liquefied gold out of the bank in record time. So yang tu senang lah, pasal tu ialah biji, and then kau masuk dalam longkang air, so memang that is your exit plan lah. Tapi bila kau ada 4 trillion won, how do you physically take out 4 trillion won? Yang tu Ada dia skip tu. Dia skip bahagian tu sebenarnya. dia kena jawab dalam season 2 lah. Dia kena jawab. Macam mana kau nak buat keluar 4 trillion won tu banyak tu? Mungkin dia orang gagal keluar pun. Tak keluar terus. You know? Tak keluar terus. Macam tu. Kan? Barulah kita bukan macam Spanyol. Boleh lain. Boleh lain. Biar lacau lah macam tu. Kalau dia orang gagal aku tak boleh terima tu. Semata-mata. Syaz Okay, control. second last, Muhammad Hazim bertanya ya, kalau Malaysia nak buat juga Money Heist, siapakah pelakon pilihan panelis? Aku rasa kau ambil je lah mana-mana yang berlakon IG tu ke apa ke. Boleh. Tak boleh. Ada. Ambil je. Ada seorang. ambil je. Apa cerita Pascal tu? Oh, Ada Pascal. Bukan the hero, the villain. Oh, the villain tu. Jap. Pascal pelakon. Aku rasa Pascal tak tengok. Flow Helsinki je. More brains than brawn, man. Dibintangi. More bronze than brain. Mungkin dia heavy lah. Oh, Amar Alfian. Tak boleh lah, dia badan besar sangat lah. Dia Heavy lah. Mamak gemuk, mamak Aku besar. rasa Bron Palari boleh jadi profesor. Aku nak Bron Palari jadi profesor. Aku dah agak dah orang kepetik Bron. Aku dah ada pilihan untuk Tokyo. Tokyo siapa? Silakan pilihan Tokyo. Well, untuk Tokyo actually aku nak ambil Fifi Azmi. Siapa kenal daripada cerita ni, Wira. Yang Terbaik. yang Wira. Fifi Azmi tu dia boleh lawan. So, dia lain sikit lah daripada yang Tokyo ni. Aku Tokyo pun boleh lawan kan? setuju lah. I can see how she can make Tokyo work. Yeah, she can. Tapi aku punya komen kalau Malaysia buat Money Heist, aku rasa pelakon semua eventually creative team semua boleh buat. Tapi aku ada satu kerisauan dari segi penulisan. Tapi aku kena bagi disclaimer, ini adalah komen lawak atau aku cuba buat lawak. Aku takut nanti bila profesor tanya, dia tak jadi profesor, dia jadi cikgu je ataupun ustaz. Itu satu. Itu munafik. Lepas tu dia tanya, okay, jangan pakai nama masing-masing. Kita kena pilih nama tempat. Boleh? Kamu pilih nama. Saya asal Taiping. Tadi saya minta Taiping. Nama saya Taiping. Ada sebab aku kerja construction kan, nama aku Batu Pahat. Aku macam Oslo jadi Batu Pahat. Batu Pahat. Aku tak tahu lah. Aku tak suka. Aku join ni sebab aku percaya dengan profesor, dengan VC profesor sebab dia ni pandang jauh ke depan. Jadi nama aku boleh kubang pasu. So aku macam dekat lah. So nanti Oslo dengan Helsinki akan jadi apa? Subang dan Subang Jaya sebab dekat. USJ dengan Subang Jaya. Mesti ada Subang Jaya. Betul. Subang. Tak, Subang isteri lah. Siapa nama hacker? Hacker is Rio. Rio is Subang lah. Confirm lah budak Subang. Takkan budak lain je. Tak confirm budak-budak karakter jadi dia akan jadi budak Subang. Habis macam Berlin ni. Oh, Berlin. Okay, soalan best. Berlin Kota Baru ke? Jinjang. Oh, jinjang. Syaz, benda tekul. Jinjang ke? It might have racial undertones. I'm gonna have to put it out there. It might have racial undertones. But hey, you know what? Yeah, I think jinjang will the character might go, kalau lagi cakap Aman Dato' Harun. Itu spesifik sangat. Spesifik gila tau.
Jinjang. Sebab Jinjang dengan Kelang ni reputation sebagai tempat yang tough. Yeah. So memang Aku rasa- sesuai lah kalau orang macam Berlin ambil tempat tu. Kau siapa? Aku rasa Wah, katakanlah series Malaysia Money Heist ni parody. Dia it doesn't take itself seriously, and then okay, just for the sake of social commentary, aku bagi disclaimer awal-awal. So kalau orang nak tembak, aku bagi disclaimer awal. Just for social commentary purposes, playing on the stereotypes, there are a few India characters, but one of the India character, dia punya turn nak kena pilih nama, lepas tu semua orang pandang dia. Lepas tu dia macam Kelang, lepas tu semua orang macam elah bro, come on bro, please lah bro. Tak ada nama lain ke? Come on. So, I do not know how funny that would be or how improper that would be lah, but yeah. Studio Kembara boleh buat versi Malaysia bro. Terbaik. Studio Kembara, are you guys watching? And then Munif cakap Shahizi Sam patut jadi Arturito. Arturito. Jadi Sam tak kena tu. Aku rasa kan kalau Shahizi Sam jadi Berlin pun okey ke? I think Shahizi Sam terbaik. With Broad becoming the professor. Yes. That would be like strong pairing though. Actually you know what? F it, I don't care. Aku tak nak Brown jadi professor. Kalau Brown jadi Berlin aku lagi suka. Aku nak professor to become a non-Malay dude. Kau bagi dia urban sikit, orang bangsa. Profesor adalah orang bangsa. Contohnya lah yang kononnya bangsa bubble kan. Jalaluddin Hasan. Tua sangat. Okay, now I feel bad for laughing. Sial lah Syaz. Now I feel bad for laughing. Ambil yang muda sikit lah. Fan Jalaluddin Hasan akan cakap, Mama ni gelak sebab dia rasa Jalaluddin tak cukup bangsa ke? Lepas tu orang-orang yang support aku macam, aku setuju dengan kau kenapa kau gelak. Jalaluddin bukan bangsa. Sial, aku kan toy on air. Celaka. Oh, by the way, Munif Malik cakap Daniela Shah jadi Tokyo. Okay, saya Google. Abang kata okey. Abang kata terbaik. Dia nama itu. Alamak. Terbaik. Okay lah. Dan Shahizi Sam tak boleh jadi Berlin. Dan kena cari orang lain jadi, sorry bukan Berlin, kena cari orang lain jadi apa? Jadi Rio. So Fatah Amin mungkin. Jeng. Yeah, maybe. Fatah Amin. Fatah Amin jadi hacker. So soalan dia, kalau gang heist versi Malaysia, dia pakai topeng apa? Inilah soalan yang best. Setiap negeri kan ada dia punya own budaya. So setiap negeri pakai topeng budaya masing-masing. Tak ada. Kita dah ada topeng sama bro. Dia kena pakai topeng. Tak ni. Kita dah ada topeng. Aku tahu. Syaz, okay, aku tak teka Syaz nak tunjuk. Aku cakap apa. Aku rasa aku tahu Syaz nak cakap apa. I like Syaz give the answer. Kalau salah. Apa dia? Kita semua Come on, Syaz. patut. Yes, aku dah agak. Give me 5 bro. Aku dah agak. Give me 5 bro. Yes. Terbaik kalau pakai topeng tu. Terbaik. Social commentary tu. Bawa. Muka GB jadi badut. Oh, terbaik. Betul kan? Lepas polis keluar kamera, keluar live stream. Elah, dia orang ni tak ada topeng lain ke nak pakai. Tu lah Asal, benda dah cerita 15 tahun lepas dah. Tu lah Asal bro. Boring betul lah budak-budak zaman sekarang tu lah. Millennial lah, cakap dia orang. Bro, kita nak curi berapa bilion bro? Tak, yang bilion-bilion tu kan. Betul nanti Helsinki dengan Oslo sembang lah. Tak, kita tengok drama sikit-sikit projek bilion-bilion. Sikit-sikit projek bilion-bilion. Ini projek bilion-bilion kau. Betul bro, betul. Terbaik. So, kita ambil daripada ni secara ikhlas kita tak tipu orang. Aku rasa siapa tu Mustafa Kamal kena ada dalam ni. Dia kena ada speech daddy dia tu. Itu penting. Begah Holdings kena ada dalam sini. Tu kan. And then kita dah tahu dah. Tim polis kita dah tahu dah sebab dah ada siri TV polis kan. Roda-roda kotraya semua masuk. Roda-roda kotraya semua masuk. Ketua komisioner dia punya Mama Agisai tu pada pendapat saya celaka. Yang bestnya Mustafa Kamal kita bagi dia cameo je. So kan nanti scene akan ada dia buat macam scene berita-berita lah dekat dalam household punya TV kan. Household tengah makan tu nampak berita kan. So nampak daddy nampaknya ada orang nak cuba rompak bank negara. Daddy pun tak faham kerana kalau diorang buat bisnes dengan jujur, InsyaAllah boleh buat harta banyak-banyak macam daddy. Tak apalah, kita sambung makan. Celaka. Ashraf Sulaiman, style gak? Aku setuju dengan Aziz. Style gak Ashraf Sulaiman? I feel you. Boleh. Pakai tanjak. Wait, tak boleh. Tanjak nanti jadi racism. Kau ni Melayu, tanjak. Tak boleh. Kalau pakai topi bukan Zizan. Best. Tak boleh kau ni.
cepat ikut ni. Dia tak kalau lawak boleh. Kalau serius dia kena pakai muka kita penghasut. Yeah. Alright, so kita dah Aku rasa Zizan ni kalau toping Zizan boleh masa scene yang kononnya sekali apa? Cok, kalau kita dah tahu Tokyo siapa, yang the female negotiator tu siapa? Era Fazira lagi ke? Dia dah jadi ketua polis masa Era Fazira tadi. Okeylah. Era Fazira. Sebab apa kan? Aku dah fikir apa tahu. Nanti bila scene Era Fazira kata, "Saya nak masuk dan saya nak live stream. Saya seorang je nak masuk dan nak pastikan yang anda tak ada bunuh siapa-siapa." Okey? Lepas tu masa tu lah baru semua orang pakai topeng Zizan. Macam, "Gotcha motherfuckers." Bodoh. Aku tak tahu tu. Pelakon-pelakon veteran ni siapa? Maria Farida, Era Fazira, aku tak tahu tu. Maria Farida aja, bang. Itu sebab lain dah. Tu dah bahan lain dah. Anyway. If I don't know any better, I won't be surprised kalau kata Maria Farida as Nairobi. Monyet. Tak. Kita kena ambil pelakon-pelakon IG. Pasal benda ni kena jadi komersial untuk ambil muda. Siapa nak tengok Maria Farida semua dah jadi makcik. Nairobi Daniela lah. Oh ya, best. She confirm can act, itu confirm. Dan dia ada the gravitas. Betul. Alright, so kita ada 2 lagi soalan. Muhammad Fauzan bertanya, adakah Korean version ni ada selit unsur-unsur pelangi? Aku turn off dengan last season Ori version sebab out of nowhere diorang paksa untuk masuk unsur tu. Tak ada. Versi European ataupun versi Spanyol ada unsur pelangi. Yang ni tak ada. Semua orang hetero for now. So tengok pasal kita tak tahu tentang Oslo dengan Helsinki lagi. Tapi dia orang tu literally adik-beradik kan? Bukan Oslo dengan Helsinki. Dalam ni adik-beradik dalam versi Korea. Confirm tak rembat dah. Kau tak tahu, maybe dia orang Lannister bro. Soalan terakhir untuk Jamal. Soalan berjimpang untuk Kaki K-drama Jamal. Can you suggest some of the best Korean TV series recently? Best proposal. Tahun ni kau tengok Business Proposal, dan kalau kau tak nak serius sangat tapi very watchable, kau tengok Again My Life. Buat masa sekarang ni awal tahun ni juga kau boleh tengok ni Through the Darkness, which is based on the real Korean serial killers. Aku have a thing for crime and drama punya series lah. So yang Through the Darkness is particularly nice, aku suka lah sebab dia menceritakan bagaimana Korea punya polis menubuhkan department ala-ala FBI diorang yang pertama yang ada profiling. So dia fokus on 3 orang polis, 2 orang punya policeman yang macam kita kena buat profiling. Tak apa. Kita try. So that was pretty cool. So you can start with these 3 lah. Tapi kalau kau suka yang lawak-lawak sikit dan kau tak nak tengok yang macam benda ni serius, Business Proposal, that is great. Cafe Binangdang, you can just watch and laugh. Kalau kau nak cerita hantu, kat Netflix baru diorang ambil Sell Your Haunted House. I like that series. Kalau kau nak serius as in aku nak nangis, aku nak muhasabah, aku nak menyesal tentang kehidupan aku atau pilihan-pilihan aku atau my friendship, all that shit, kau tengok 25-21. Kau akan mengamuk at the ending sebab dia agak menyakiti. 25-21 is very nice. Kalau kau nak marah je, apa benda cerita ni? Walaupun cerita ni promising to be best, kau tengok Forecasting Love and Weather. Jangan lah, yang tu jadi marah. Aku tak recommend. Tapi kalau kau tak kisah dan kau tak nak fikir banyak sangat, kau boleh layan je cerita tu. Kalau kau nak layan cerita-cerita lama, dari segi crime dengan polis, drama, Signal. Dari segi fantasy, kau boleh tengok Hotel Del Luna ataupun Mystic Pop-Up Bar. Very nice. Kalau kau nak tengok cerita yang kehidupan, slice of life, kalau kau larat dan kau ada selera, kau tengok 2. Misayang dengan apa nama ni, macam mana aku boleh lupa cerita Ayu ni. Alamak. Tak apalah, kau tengok Misayang dulu. Itu cerita corporate, cerita orang kerja kat office. Tapi menyayat gila. Best. Aku macam tak boleh nak puji lagi cerita tu. It looks so it is real. Kalau kau kerja office, kau tengah kerja office lagi, government ke private ke, that is the show for you. Kalau kau nak futuristic, kau tengok Memories of Alhambra lah. It's interesting. Itulah kot. Banyak dah tu. Horror aku tak tengok, tapi kalau kau nak tengok kat, tengok Kingdom. Gila babi, scary siapa. Terbaik. Yang zombie tu kan? Zombie zaman Gorion, Joseon. Babi takut siapa. Terbaik serius.
It's still one of my First 2 favorite episode, K-drama. diorang dah start makan orang. Kau faham tak benda tu cerita babi? Kita lapar, kita semua pelarian. Tak apa, kita masak. Makan sup ni sedap. Lepas tu awet tu pergi nak ambil sup, asal ada jari kat dalam sup ni. Fuck! Ceng. 2 episod kemudian, semua orang jadi zombie. What the fuck? Satu kampung jadi zombie. Gila babi Silakan tu. gila. Baik dah. Kampung pisang ke? Tak. Oh, ini kampung pisang bro. Ini kampung pisang, serius. Yes. Pisang bro semua orang. Tolong itu lah, betul. jangan tengok Itu- Resident Evil yang baru tu sampah. Resident Evil jangan Tolong tengok tengok Munif. Kingdom. Kena tengok kan tu best. Munif, Kena tengok kan tu. Munif, kau Oh, punya sign tanda tu kurang. Dia bukan satu je. Dia ada kena ada macam 5-6. Kingdom 5-6 kali, Resident Evil baru. Macam tu. Yes. Ah, Sorry lah, Resident Evil, man. Uncle tak suka Resident Evil baru. Kita dah tengok terlalu banyak Resident Evil yang sampah. Betul. Kau kena faham. Dah series. tengok setelah melihat banyak gila Resident Evil yang sampah, kita still nak kutuk Resident Evil baru. So kau kena faham Resident Evil baru tu punya level kat mana. Berbanding dengan sampah-sampah 20 tahun lepas, 10 tahun lepas, dia masih lagi sampah. So kau kena bayangkan how bad Betul. can you do this. Betul. Alright, Resident Evil seterusnya bagus. nampaknya kita ada beberapa casting. Munif Malik, Oh casting. Kata- Wait. Zizan Arturito. Zizan, Alamak. Arturito. Annoying Actually kan, Memang kena. okay, on a serious note, katakanlah Zizan is looking for that role, and then this project, this Malaysian Money Heist memang betul-betul ada projek yang okay guys, we take this seriously, buat yang terbaik, kita buat yang elok. And then Zizan, kita tahu kau dah typecast, tapi kita nak bagi kau karakter Arturito ni so orang boleh nampak another side of you. If that shit works out, I'm all for it, man. Because I feel like he has that other side that we don't know. It's just that he's been typecast all this while. Betul. Good call, Munif. Seterusnya, aku suka casting ni. Helsinki dengan Oslo, Afif Shauki dan Harif Iskandar. Oh, okay, I give you this shit. Boleh. Jalan. And then Harif Iskandar tak boleh buat muka dia the entire series except for the ending. Sekali tu je dia buat. Muka serius juga. Muka serius. Bukan muka saya, muka dia kan. Muka macam tu. So dia tak boleh buat muka lawak dia. Betul. Serius. Seterusnya, Emilia Henderson untuk Lisbon. Emilia Henderson. Yang mana? Banyak Aku tak cari. kenal dia. Wush, Tak kenal. Serius tak saya kenal. setuju. Serius dah. Saya setuju. Wow. Saya setuju. Saya pun nak kira kan. Betul. Good call. Wow. Lisbon is a good call. I agree with you. Manik. Lisbon yang mana satu? Lisbon. Link, kau dah katam season 1. So OG. So Lisbon yang mana? Tak baru. Money Heist Lisbon. Tak baru tu rasanya. Oh, Lisbon karakter baru Oh, dalam OG. Okay. So Lisbon adalah basically the negotiator. I think Emilia Henderson is too young to be the negotiator that falls in love dengan Pengasas. Tak ada. Yeah, sorry, Emilia Henderson terlalu So muda. malangnya Lisbon buat masa ni adalah era Fazira lah. Yeah. Sorry. Actually, I was thinking of awet daripada mekanik tu. Apa dah nama dia? Oh, Rina Actually, Safia. Emilia Henderson ni yang kulit gelap betul Bukan kan? Yelah. Tak, Emilia Henderson kulit. Yang gelap tu ni apa Hanisha. Okay lah, dia gelap tak gelap lah. Yeah. Tak, because that would be perfect for Nairobi lah. It's like dia ni Melayu ke India ke? That's a good shout. I mean in a Malaysian context, In a Because she Malaysian looks context, like- yeah. macam orang luar negara pun ada nama I was Henderson. thinking of Lisbon is Susan Lancaster. Hostage Oh, that's nice. negotiator Susan Yeah. Lancaster. Yeah, I Or think Dina she can Yusof do it. tapi too old lah. Both are too old lah. But yeah, why not? Yeah. I mean like the character, the rupa atau the vibe lah. Yes, Susan Lancaster or yeah, agree with you man. Betul. Cool. Seterusnya Muhammad Falzan bertanya, Netflix memang tak ada plan ke untuk season 3 Mindhunter? Tak ada, bukan pasal Yes. Netflix tak nak, tapi pasal creator tu, David Finch. apa dah? Bukan David Finch. Finch David kan? Fincher terlalu Fincher. busy Yes. dengan multiple projects. So Dan Mindhunter tak boleh orang lain buat. Dia kena David Fincher saja yang buat. yes, memang David Fincher kena buat. So David Fincher nak buat terlalu banyak filem, dia tak ada masa untuk ni. Oh, by the way, Munif berkata Daphne King lah jadi Lisbon. I can see that. I can see that. I agree with you, Munif. Yeah. Good call. And then kita bagi Nairobi kepada Emilia Henderson. Alright. Okay, alright. On. Okay, kita dah menyimpang banyak ni pasal Money Heist KL. Money Heist KL dia tak ada. Money KL. Nice. Tapi aku harap ada lah. I think dia tak ada Money Heist KL ni. tu. Dia kena Money Heist Putrajaya.
Yes, I can see that. Okay, tapi kan saying that kan, aku rasa kalau Indonesia buat Money Heist lagi best. Yes. Kau tahu kenapa? Sebab dia akan Money Heist the new Indonesian capital kat Kalimantan. Kalimantan. Kan Nusantara kan, Money Heist Nusantara, itu lagi cool tu. Yeah, I think it'll be cool. Shit, you know what? They should just make it. Lepas tu, the entire team for the Money Heist punya team bukan team Indonesia aja. Dia panggil entire Southeast Asia punya region. That'd be nice. So you have some hacker from Thailand, you have some financial mastermind whatever fraud daripada Singapore. Pada muka Singapore. Lepas tu kau ada orang-orang piracy daripada Malaysia 3 ekor, 2 ekor, whatever lah. You know? Yeah, man. I think that'd be cool. But the rest are all Indo lah. The rest are all Indo. Yang memang macam ini adalah message penting. Kita kena buat benda ni sebab apa? Oh, style gak. That'd be nice. You know what they should do? In fact, they should do that when the next ASEAN punya perjumpaan ASEAN akan berlaku, and then Nusantara kat Kalimantan tu tengah host. Lama. We need to make a statement for our region. There you go, man. buat petition. Aku rasa petition tu akan ada 76 orang yang sign. Alright guys, so dengan itu okay, kita ada lagi soalan. Ada lagi soalan? Kita dah melayan soalan je ni. Okay, last question ni Muhammad Azim bertanya, bukan BuzzPOP pernah bedah ke drama Forecasting Love and Weather? Inilah the first 4 episode lah. Best. Dah habis. Kita tak dah stop. Habis kita lah. buat sampai habis. Kita skip 1 seminggu 2 minggu je. Sebab yes, and then kita kumpulkan. Jadi kita kumpulkan. Yes. Sorry Azim. Kita telah first 4 episodes best. Lepas tu malangnya. Dia pun lepas tu ada business proposal. Ada business proposal lagi best. Tapi ada orang tak tengok business proposal. Ada orang tu nama dia Shazli, tak tengok. Siapa lah? Dia cari dia. Petik nama tu dulu lagi ni. By the way, dah masuk 2 jam kita baru habis segmen pertama. So dekat itu Ini dah biasa. Betul cakap Haqiem dah biasa dah benda ni. Aku rasa kalau kita buat podcast, orang macam ya Allah, diorang ni melalut sial. Korang lah tanya nama Korea. Korea yang panjang. Betul. Soalan best kita orang layan. Serius. Kerana soalan lagi best daripada. Alright, so kita akan ke segmen kedua kita sekarang. Alright, so segmen kedua kita adalah tentang the Joint Police Task Force yang compromise. So dalam segmen ni kita ada 3 soalan. Soalan pertama untuk Jamal. Apakah pendapat anda tentang adaptasi ini, playing up the North versus South Korean divide? Terutamanya di kalangan ahli Joint Task Force. Kita nampak Captain Cha ni daripada North Korea. Lepas tu dia ada mission yang North Korea je tahu. Versus Inspector Sun daripada South Korea. Dan juga superior orang pun macam semua tak nak kalah. Semua nak saya lagi bagus. And even to the point yang di kalangan the high hostage pun, okay, kita divide. Siapa South, siapa North. To the point yang diorang nak berpukul-pukul antara each other tu. So apakah pendapat kau that they played this up? Dalam versi Sepanyol tak ada. They made this very Korean. Silakan. So aku suka benda tu, and this is a good example, if not a great example, of how you localize adaptations and you make it your own lah. So this is a nice case study. It doesn't matter whether Money Heist J.E.A ni akan jadi successful atau tidak, akan rating dia tinggi atau tidak, but the things that they got right really well, and they did it for the right and good reasons lah. The things they didn't do well, it's probably execution, and then benda tu pun mungkin berbaur kita punya sentiment yang kita prefer the OG instead of the one. So, but by and large, I think it's fine. And this North and South Korea, I cannot praise this enough because no one else in the world can do this. Katakanlah, you just flip the situation. Money Heist, Joint Economic Area keluar dulu. Okay? And this was the series that we're watching, even though it's 6 episodes. And then Spain takes it atau UK takes it. It doesn't matter. Katakanlah UK ambil, lepas tu UK punya speculative fiction adalah tiba-tiba Scotland, Ireland dengan England nak bersatu balik. Lepas tu dia nak jadikan semua pound sterling jadi unite, sebab apa nak lawan European Union. So we need to make a stand because European Union punya policies are overwhelming our Great Britain punya policy. So Britain needs to be break again. Make Britain great again. Make Britain great again. Kalau ada benda tu pun, kita akan still cakap, alah, Korea dah buat macam ni, sebab tu korang buat macam ni. Acuan tu diorang dah buat. So, kau tak boleh, I cannot praise this enough. And then on top of that, I feel that
while this might not be the best vehicle to do so, one of the greatest criticisms of falling into your arms, falling in love with you, falling yang siapa askar North Korea dengan yang parachute tu ala falling sorry aku tak tengok, so aku tak tahu tajuk tu. Mungkin falling into you. Bukan falling into you, falling in bukan falling in love lah monyet. K-drama. Okay, korang tahu lah K-drama yang mana ni, yang falling tu. Into the darkness. Falling into the darkness, weh. Itu tiba-tiba jadi lain pula. Falling into the darkness. Monyet lah. So Falling Into You is a Taiwanese drama. Okay lah, you all know which series that is lah. Bro, Anyway. Crash Landing Into You. Crash Landing Into You. Astagfirullah. Yes. Falling Into You. Aku gagal. Jauh je. Jauh. Into You tu dah betul. Kalau Into You tu dah betul. So kira kalau kau tengok macam Crash Landing Into You, the major criticism it got, which is the first one, the only one, the main one, is the fact that orang-orang North Korea merasakan yang the portrayal of North Koreans in the show is not entirely accurate. Narrative and the characters kita tolak tepi. Dia kata, kampung North Korea tu mungkin betul atau tak betul sangat. Dia punya accent mungkin betul tak betul sangat, atau certain actions, cara dia orang punya mannerism di mana mungkin betul tak betul sangat walaupun kau shoot dekat North Korea. Tetapi as an effort to bring the two Koreans together in a tentpole major K-drama series, by and large it was successful lah. Okay? So lepas tu dia kata, mana ada tunnel boleh gali-gali, boleh korek-korek, boleh keluar. Itu pun another thing yang diorang bising-bising jugalah. So all that aside, Money Heist for me is one of the many things since Crash Landing Into You that is going to like, okay, mari kita explore this ruang North Korea, South Korea ni. Because dalam dunia digital internet ni, kita dah kena berani tanya benda-benda macam ni, kita dah kena berani bercerita dan berbicara tentang topik ni. Walaupun orang-orang tua kita dia dah tak nak sembang benda ni, it's our time, kita punya cerita, kita punya drama, kita punya filem, kita buat lah. So I feel that bila Money Heist dia gunakan premise, ini adalah speculative fiction. Macam Crash Landing is a rom-com dalam present time. So orang boleh kritik, mana ada macam ni, benda macam ni tak boleh jadilah, tak jadilah. Tapi sebab Money Heist is a speculative fiction 2025 and they know it's an adaptation, then hilang orang punya kecenderungan nak menjatuhkan siri ni kerana ini olok-olok, ini zaman sekarang, ini present day. Tak ada. Sebab terang-terang, ini speculative fiction. Dalam tahun 2025, di mana Korea telah bersatu. So, because they do it that way, kita tak boleh cerita-cerita ni kecuali, dan hanya orang Korea je boleh cerita-cerita ni. So, I feel that is the biggest win lah. And aku rasa, it's very hard to beat lah, benda ni. Now, the only reason why this would suck is if the execution is bad lah. So, for me, lepas 6 episode, we don't know yet. For me, it's going in the right direction and I'm just going to leave it there lah. So aku rasa because of this North and South punya dynamic, kau ada negotiation team, kau ada power dynamics dia. Dan sekarang ni kau tak tahu lagi power dynamics. Kalau tiba-tiba dalam season 2, dia saja nak throw a curveball. Kan dalam season 1 kita tengok dia punya live stream dekat Korea kan. Tiba-tiba live stream lepas ni, dalam episode season 2 lepas ni, the first 5 minutes is the North Korean punya premier buat statement. We have been waiting for 3 weeks. And this is the need. On our side, we have tried our own efforts to help supplement the efforts to free these victims and learn more, but we did not really get a good support from the joint task force. So we decided to do things on our own. Why? Because we still have North Koreans involved, and as a result of our clandestine operations, this is what we have discovered. Boom, meletup kau. If they were to do that lah, as an example, terus orang akan kata, okay, OG Money Heist, J.E.A, kau tak boleh compare lah. Yang ni jadi crisis North versus South. Jadi crisis North versus South balik. Lepas tu terus orang kata, habis tu reunification macam mana? And then disebabkan North Korea punya premier cakap itu, tiba-tiba profesor cakap apa tau? Fuck, aku tak budget pula North Korea punya premier bising macam ni. Shit. Sebab dia punya principle adalah kita nak unify tapi kita nak buang kapitalis kan. Tiba-tiba kau North punya Korea punya premier datang, aku dah buat macam ni. Kenapa? Sebab atuk aku sebelum dia mati, masa dia bagi aku naik, dia kata apa-apa kau buat, kau jangan. North Korea kena North Korea juga. Kita tak boleh menurut kata-kata South Korea. Jadi sebenarnya ini adalah dia punya helah
Konon-kononnya Acah nak reunify, lepas tu dia tunggu krisis datang, meletup, lepas tu kita, sebab ni lah kita tak boleh percaya South Korea. Boom. So kalau dia jadi macam tu, I don't expect it to, but if it becomes like that, we know that we are getting a truly South Korean adaptation. We are not getting any story from anywhere else. So that is for me what is great about this series lah, or rather potentially great about the series. So it's a good. Sorry, that plot point is coming because the summit. They actually cakap the summit. Yeah. So aku rasa macam, adakah kau? I guess like this is how you localize it, make it your own, and make it better at least for your context. You know, it remains to be seen lah. It remains to be seen, but I hope it goes down that route, because then orang-orang yang tengok dua-dua series akan boleh bangga dan cakap kita orang tengok dua-dua best. Dua-dua original in its own. Dua-dua original. Yeah. So I don't know man. But aku I love it lah. And then macam aku tengok negotiator lelaki dari North Korea ni, awal-awal first episode aku tak suka sangat. Third and fourth episode aku suka kat dia sebab macam kau ni bukan the rigid officer je. Sebenarnya kau orang yang ada sedikit empathy dan kau pandai pun sebenarnya, cuma kau tahu dalam North Korea kau kena ikut dia punya chain of command. And then last dia pergi jumpa profesor kat depan rumah, depan kafe tu. Aku macam percayalah bro, yes, gaduh, tunggu muka profesor. Aku dah tengok benda tu. Fight. That one was really cool man. That one was like jangan fight, lepas tu dia kata why are you lying to her? Dah. Do not make him a love interest, please. At least not that way. Tak. The cool thing about the original is dia selalu ada cliffhanger macam tu. Lepas tu kau macam, aku dah tunggu berapa lama sia? So apa yang jadi kat Shaz dah jadi kat engkau lah sebenarnya. Yes. Dah jadi berkali-kali dengan yang Spanyol ni. Aku macam, apa pasal dah habis? Dia memang banyak cliffhanger. Banyak yang Spanyol ni, aku rasa every season ender is a cliffhanger. Lepas tu kau macam dia tengok lagi lah. Nak hook. Aku rasa kalau kau marathon, kau tak terasa sangat. Tak terasa. The in between season tu, pasal kau boleh tekan play terus. Macam kita orang macam dia berapa lama? Antara season mana? Yang mana satu? Yang original. Original nanti. Season 1, season 2 berapa lama? Jarak dia. Aku tengok. Tak lama orang nak tunggu ke dia. Money Heist Spain was 2017 sampai 2021. So the original was 2017 and then Netflix took it over in 2019. So there was quite a wait in between lah. Dalam 2 tahun tu there was quite a wait of a few months in between. So let's see. First release season 1 was 2 Mei 2017. Kemudian season 2 was 16 Oktober. So between May and October you had what? 6 months I think. 6 months. Yeah. So taklah sampai tahun depan ke apa. Tapi antara season 2 dengan season 3 2 tahun. 2019 baru keluar, Julai 2019. Aku 2 tahun tu aku tak ada hal sebab signal dah 7 tahun. So aku okay. Ya, betul. And then season 4 was 2020. So the wait between season 3 dan season 4 tu setahun. Lepas tu season 5 was 2021 September dan 2021 Disember. So season 5 tu was just nak habiskan je lah. Dia, so that's why jarak dia tak banyak macam tu lah. Dia memang kena cepat, nanti takut nanti orang tahu. Aku nak tiruan. I felt season 5 suffered because of that. Season 5 tu dah jadi macam tak pernah sabar tu. Benda-benda macam ada inspektor polis mengandung, lepas tu pergi jumpa profesor, dia keluar anak. Kita macam, apa kamu tu? Lepas tu dia jadi jahat juga. Aku macam, apa ni babi? Twist ini kan. Dengan baby dia jadi jahat. Aku macam bodoh gila tu Sepanyol. Aku nak tidur macam panelist one. Saya setuju dengan pandangan Jamal ni. Tapi saya nak tambah sikit lagi. Ayat tu. Okay, betul. The background of the unification of Korea is something very personal pada Korean. Tapi kau kena tambah, sebenarnya Korea tersakiti. Bodoh. That was the next line lah. Sebenarnya rakyat kedua-dua Korea tersakiti sebab dia punya separation tu is by politics. The one yang for 20 years ago, 30 years ago,
was the East-West Germany. Itu zaman-zaman atuk lah. That was the only one that was relatable for Europe. So benda tu dah lama dah berlaku. And the only one yang masih ada North and South ni is Korea je lah. So it is very personal to them because they would love to see a unification. Because yelah, saudara mara antara dua negara tu banyak. But yang very good point yang aku sangat suka is how they tunjuk dia punya characters ni. The North and the South punya style is very refer kepada existing punya style of negotiation tau. South Korea is the standard hostage punya negotiation, you know. Kita discuss, negotiate. Mamat ni straight, aku askar. You know. And like, I'm here to execute the mission. Semua orang yang datang pun semua jenis dengan military uniform kot. And straight ada pangkat Captain Child. Dia punya karakter tu introduce betul-betul captain dulu tau. Pangkat tu penting. So it's very well representative of the North and South punya difference dari segi ideologi, dia orang punya background mannerism macam mana. And well, I guess you can say there is still some distrust lah antara North and South Korea. Despite, you know, memang nak bersatu balik and what not, but some things you just tak boleh nak erase normally lah. Macam kalau katakan one day Malaysia dengan Singapore join kan, Malaysia the original the non-Singaporeans tu cakap, maksudkan kita masih lagi sedap. We are already Malaysians lah, kau nak gaduh ni kenapa? Tak boleh, benda tu dah lama in our blood kan. And they will always say, tapi korang manage duit tak letih. Celaka. Memang betul pun. Betul, setuju dengan Syaz. Ni ada private discussion tapi aku rasa point kau yang Singapore Malaysia tu tak boleh agak. sebab bila diorang tengah discuss the conceptualizing the show kan, okay, Malaysia dengan Singapore reunify, okay, I can't see it, but okay, fine, in the boleh, let's just say it happens, yes, okay, diorang nak satukan mata wang, okay, nope, that's not gonna happen. Terus series tak jadi. Tiba. Okay, jadi Haqiem ada apa-apa nak tambah sebelum kita ke soalan kedua untuk Shazli? Tak ada apa-apa lagi. Alright. So ni jadi 4 hour punya bedah ni. Aku akan pendekkan jawapan-jawapan aku tadi. Alright. Soalan untuk Shazli, apakah pendapat anda tentang Profesori yang sentiasa ada counter plan versus the Joint Police Task Force? Sampaikan dia dah tidur dengan hostage negotiator Sun Woo-jin 2 bulan sebelum the heist. Dia dah prepare, dia macam okay, yang ni aku make sure inspector lain semua kena buang pasal jahat lah apalah, then tinggal inspector ni je, and then aku tidur dengan dia. So tidur dengan dia before the series. I mean, like in the Spanish version, it was a very organic relationship now that you saw throughout season 1 and season 2. So bila you know, she went over to the other side, it was cool. Tapi yang ni macam what? Korang dah dating? Terus dating gitu. Terus kan? Okay. Yang ni aku ada topi depan dan topi belakang punya moments. So the first part memang aku suka of the fact that dia punya planning is very well detailed. I remember messaging kau ni yang benda kenapa dia buat macam ni kan. The very next episode, rupa-rupanya profesor lagi pandai. I see. So it shows that dia punya level of thinking as a professor is quite high and dia quite knowledgeable. The fact that he can cari all these orang-orang yang underworld ni is quite amazing lah for someone who is not in the criminal punya world. Kau boleh cari orang-orang macam tu. That means dia most likely ada knowledge of the dark web, macam mana nak masuk. Dia boleh cari information on all these people. So that is very good lah. I rasa dia punya psikologi menggunakan the head negotiator tu reminds me of this anime Death Note. Death Note, yes. Where they have two characters who are always battling psychologically. Macam like, aku tahu ni tapi aku tak boleh nak prove. And the other ni pula, betul ke dia ni? Tapi, you know, all the signs are doing this, but takkanlah dia bodoh macam tu, dia buat macam ni kan? So, it's a very
interesting psychological subplot, but in this case dia antara the professor and both of the negotiators lah. Sebab it's not just against one person, it's against two, one versus two. So dia punya planning I respect a lot. The writing, the way they reveal, tapi sebenarnya ada juga portion ni dia dah fikir dah, dia explain in those cold introduction punya segments. So that was a very good piece of writing, and it does show dia punya level of thinking lah. Tapi bila kita pusing kepala kan, the fact that dia tak take into account that he might be hiring idiots who are not to his cause is menunjukkan dia ni naif sikit lah. Dia bukan actual criminal mastermind. Dia mengharapkan okay, dia ni semua orang pandai, dia akan ikut cakap aku, dia work for the dia akan berusaha sedaya mungkin dengan mengikut arahan dengan sedaya mungkin yang terbaik. Kena kereta tu apa jadi? Aku hantar buat duit. Profesor plan kejar tau, macam kenapa tak boleh hancur? Apa dia? Shaz, I think the word that you're looking for here is Profesor bukan naik, Profesor idealistic. Idealistic tu betul. Idealistic in the sense of dia punya perangai and all that. Tapi dari segi dia punya the planning tu, he is dia tak biasa. Dia apa ni? He does not expect lah that ada juga orang bodoh macam ni. Sebab as someone from an academic background, you know, you're working with smart people in a country where, you know, educated people are actually educated. So terkejut lah bagi dia. Alamak, adalah orang tak boleh ikut arahan. Itu satu. Idealistic, naive, whatever you want to call it. He over expects some people to do what is best for the mission, without thinking that ada juga orang yang jenis bos minta saya photostat, saya photostat lah. Kau tak bind sekali ke? Bos tak kata binding. Aku setuju dengan Shaz punya point lah actually. No, literally sebiji. That's the kind of thing which orang yang bekerja kat office, you tak minta binding. I ingatkan you nak biar separate ni sebab you nak ada separate stapler binding ke apa ke, which is true. Memang betul. Dia punya alasan tu 100% memang betul sebab you suruh family, that means I expect you have a plans for it. So kalau you tak minta binding sekali, specifically, yeah. So I tak buat lah. Nanti kan kena print balik, photostat balik, dah menyusahkan semua kan bos. So he has probably never dealt with that kind of people lah. Kedua, aku rasa, aku tak ingat which point, tapi there were some parts of the plans which is how do I put this dia running on kebetulan, coincidence. That means a very small coincidence, but it somehow put inside your main master plan. So it's that is not a good plan lah. If your plan runs on multiple, okay, kalau aku ada this into this, my plan will succeed. Tapi the chances of the first thing happening and the second thing happening is almost impossible. And yet ngam-ngam betul-betul your plan tu benda tu jugalah yang jadi. So aku tak ingat which point, but that was the thing yang aku remember lah, which is something kalau from a planning perspective is not very good. Your ability to manage risk was very poor lah in that sense. And then finally aku rasa yang paling aku question mark is dia punya selection of characters, where dia tak ada anticipate that, you know, he's not actually a good judge of character lah, aku rasa. I agree with Shaz on many points lah. Sebab boleh nampak dia ni. I think he, kalau aku husnuzon and if Professor is a real character, dia cari siapa yang dia boleh cari the best from who he could find lah. I suppose that's the case lah. Yeah. Aku suka statement yang tadi tu sebab it's quite similar to Japanese anime. Dia orang sampai the anime tu jadi trope tau. It's like, okay, Isekai. So you can ada this.
Once in 10 isekai, terbalik. Dia ni isekai ni dia selalu mati. Then that will be the one yang different lah. Whereas the rest will feel the rest of the season, which to be fair, the fans nak tengok benda tu. Betul. And dia laku, so why change the formula? By the way, aku rasa silakan Haqiem. Okay, yang pasal cliffhanger anime tu lah kan. Yang rasanya yang paling senang, paling obvious gila adalah anime One Piece lah. One Piece punya cliffhanger. Memang tak ada obat. Macam tu lah rasa macam tu lah. Betul. Paling senang lah. Dia ada resepi tau. Dia akan masuk one place, Luffy akan buat perangai, lepas tu ada kecoh kat tengah, dia orang akan kalah, muhasabah, dia orang ada some character growth, final fight 1v1, explode, everybody happy, they move to the next island. Kalau case tu tak mati Berkali-kali. there will have been no character development at all. Betul. By the way, based on apa yang Shaz cakap tadi, memang betul. Aku rasa Shaz was referring kepada kereta yang tak dihancurkan oleh Oslo ke Helsinki tu. Yep. And actually kalau kau tengok Sepanyol pun, ada banyak boneheaded decisions oleh orang lain yang buat profesor dekat luar padang kena turun padang. Dia sebenarnya dia nak duduk kat command room je kan. Tiba-tiba kau lupa apa Denver? Babi. Tokyo kau buat apa? It's a recurring thing in season 1, 2, 3, 4, 5. So it adds a tension pasal professor needs to be in command. Tapi bila dia kena turun padang, he's away from command. So it leads to, aku rasa cemas lah bila aku tengok. I think that was one of my favorite things in this Korean one. Bila kau tengok professor kena turun padang. And he's running against time, polis tengah kejar dia. Macam mana? Uish, dia buat kereta terbakar. Lepas tu dia swim away. Betul macam takkan dia tak nampak dekat longkang tu macam, Pukima, kau keluar daripada air. Jom kita lari. Tak, yang best tu, aku tak faham kenapa dia tak naik motor. Tengok tempat kereta tu kan, ambil minyak bakar, zoom nyaw. Dia bawa kereta tu lari. Dia nak shine semua fingerprint away. Bakar je kereta tu. Tak, this is why I said macam Shaz punya point, dia kata kau rasa profesor tu naif. Pada aku the professor is idealistic lah. Sebab dia rasa dia fikirkan the master plan from the master plan punya level. Tapi dia tak take into account all these variables, kebodohan Oslo, kebodohan manusia. So aku rasa my impression is that dia punya idealism tu adalah orang when they buy into this idea, they will do their best and then they just have to stick to what I say. It's not whether they stick to what you say or not. It's not whether they don't understand your master plan or not. It's not whether they are smart or stupid. It's when they become themselves. So kau tak factor in benda tu lah. So aku rasa that for me makes his character real. Because kau professor lah. Kau bukan executor. You're looking at the big picture. You're looking at the big picture. Benda kau kena jaga. And then walaupun kau boleh turun padang, and we've seen him turun padang with the burning car as an example, tapi kau tengok dia punya dia punya kalut dan settlekan kereta tu je pun. For me aku, kalau orang kata tak realistik lah sini, pada aku memang tak realistik. Sebab memang macam ni lah kalau profesor yang buat master plan nak rompak mint, lepas tu nak kena turun padang sebab dia punya orang-orang konju-konju dia tak buat kerja. Inilah memang kalut, memang macam ni pun aku boleh bayangkan. Kau dengan kau tak biasa tangan kotor, you do not know how to get your hands dirty, you don't know what goes behind. Selalu kau planning je. Macam dalam cerita The A-Team, cerita favourite aku. Kan the guy who is at the back yang duk control semua tu, Hitch, whatever his name was. Kan he was like, diorang kata masa ending tu, siapa nama ni, Bradley Cooper dengan Liam Neeson punya karakter cakap, Mamat ni dia planner, dia bukan executor. So the moment kau kacau dia punya benda ni, dia dah tak boleh nak decide dah sebab dia tak biasa dengan operations. So sama dengan prof ni, bila dia nak kena turun padang, ambil kau. Kau rasa macam best badan ke? But I love that bit because macam nampak ada sense yang macam benda ni tak perfect lah. Mana boleh dia duduk kat dalam restoran dia perfect, betul ada orang ting tong, restoran buka ke tak, you nak order apa? Okay kejap, lagi 10 minit I keluar. Dia tak perfect macam tu lah. So cool lah. Betul. And kalau Shaz tak suka yang season 1 Korea ni, aku rasa season 5 kau lagi tak boleh brain lah yang Spanyol. Dia pergi ke rumah head of police
untuk gertak wife head of police. Lepas tu head of police balik kerja. Lepas tu dia macam, alamak. And then all the police came to the apartment. And then perempuan polis yang mengandung yang sekarang dah ada baby tu datang sekali. Season 5 was pretty bullshit lah. Season 5 was like, macam mana dia keluar daripada apartment tu? Dia dapat keluar daripada apartment tu. Aku macam tak limpre tu. Tak apa. Dengan K-drama kita hanya akan dapat season 1, season 2 yang truncated sebab diorang memang tak buat sambung-sambung. So it's cool. Sampai 5 betul. Alright, so soalan terakhir untuk segmen ini adalah untuk Haqiem. Apakah pendapat anda tentang subplot ahli Task Force North Korea, Park Chul-woo, yang dah berjaya menyelinap masuk ke dalam The Min dan membawa banyak masalah kepada plan asal Profesor Ray. Tiba-tiba nak kerjasama lah dengan N, lepas tu nak kerjasama dengan Arturito, lepas tu tiba dia mati, dia tak mati. So apa pendapat kau tentang dia? Silakan. Well, actually kan waktu yang mereka masuk dalam ikut ceiling tu kan, betul-betul mereka masuk, dia kan betul mereka keluar balik, mereka masuk balik dalam ceiling tu, takut kantoi kan. So aku ingatkan semua dah naik lah ceiling tu, padahal tinggal seorang Bawah meja. Seorang bawah meja. Tak kantoi lah tu. Macam okey, Tokyo dengan ni tak nampak ke macam mana. Tapi ikut logik lah kan. Okey, tak apa. Okey, dia masuk situ, lepas tu dia penyamar. Lepas tu kalau yang masa yang dia tiup dengan Annie yang perasan dia kan. Perasan. N yang perasan pasal tak pernah nampak dia, lepas tu tipu cakap, oh ni bus driver kita, dia tipu kat Arturito kan. Tu lah. Tapi yang point pasal Annie tu pasal next point lah kan, Annie tu. Pasal Annie tu. Lepas tu yang actually yang pasal Task Force ni, I mean it's okay. I mean aku tak ada masalah sangat pun pasal dia ni nak masuk ni. Tapi itu lah yang aku setuju lah yang kata tadi tu, yang tiba-tiba dia tip up dengan Annie, lepas tu tiba-tiba dia mati macam dia tak mati tu kan. Tapi yang pasal Berlin tu tambah sikit lah, pasal Berlin tu kan yang duduk tembak tu kan. Aku faham tak lah sebab apa dia tak tembak kepala, sebab masa tu dia tengah macam piss off lah. Dia tengah macam aku tembak je kan, aku tak kisah. So aku tembak je lah, tembak dada. Lepas tu tak mati. Okay. Aku pun macam terkejut lah plot twist yang kata dia tak mati tu kan. Aku ingat dia mati tapi dia hidup lagi. Okay. So nak pergi macam takut nanti opinion matter lah kan. Public opinion matter macam tu. Dan lepas tu tak ada kan scene. Lepas reveal dia punya subplot was that's it lah. Dia macam dia tertinggal, lepas tu dia N tolong dia, lepas tu dia N dengan yang mamat yang kita benci semua tu, apa dah nama dia, Minyun, Director, pengarah tu. betul macam kita cari yang paling lemah, lepas tu kita pukul dia panggil Denver. Dia macam banyak masalah tu mamat ni. Yang kidnap Denver tu yang Pak Chul-woo tu kan. Yang kidnap Denver. Pak Chul-woo lah. Ya. Dia kidnap Denver tu kan. So macam tu lah. Akhirnya tak ada apa lah cakap. Itu je. Aku nak kritik sikit that subplot tu. The criminals have not been doing a good job tracking how many people is underneath dia orang punya ni. Betul, setuju dengan Shaz. Yeah, the Korean version has not been doing well, I have to say. Because it's simple. I mean, kau ada one bedroll for every person. Lepas tu tiba lebih satu. Then ada 5 orang tengah kerja dekat printing punya ni. Yang lain semua tengah tidur, tapi ada 4 bed slot open. So like, okay. Sebab kenapa there is no, aku tak tahulah. I mean, there should have been a roll call or numbers. Okay, 5 people going your way. Alright, 5 people going my way. Tak ada, tiba-tiba director tu mana pergi? You know, that kind of thing. Tiba-tiba dalam my group ada 4 orang. Siapa missing? Director. Okay, that's the third time, you know. Itu je lah. Aku rasa that is the only part. They did not count tiba-tiba ada extra seorang. Setuju. Actually bila Shaz point that out, aku macam I think that is a major flaw in the writing sebab it's impossible that the professor did not see this. Or it's impossible that between Tokyo and Berlin and Rio, diorang tak terfikir benda ni. So at least if there was a scene yang retcon
Macam contoh masa dia flashback, oh sebenarnya inspektor yang menyelinap masuk ni, yang seluduk masuk ni kita tak bunuh. Tapi during the conversation, during that flashback yang dia tunjuk, dia tembak kat dada and then Mamat tu tak mati lagi. And then tiba-tiba kalau ada satu line je, Tokyo of all people, ataupun Nairobi of all people. Kan aku dah cakap, kita kena buat roll call. Korang tak nak dengar. Kalau ada roll call kita tak akan tahu benda ni. Lepas tu Berlin kata, kita tak buat roll call sebab macam ni. Tapi lepas tu nak kena ambil nama lagi, nanti leceh. Kalau ada ayat tu cukup. That's it. Betul. Diorang boleh terlepas. Haqiem? Jadi bila Abah just mention pasal yang bila bilangan orang dia tak check tu kan, macam betul lah. Kalau orang lebih, sleeping bag tu cukup. Even masa makan. Bila makan kan kau tahu ada 35 orang kan. Asal tiba-tiba ada orang ke-36 nak makan macam macam tu lah. Yep. Tapi yang anime tu kata yang dia ni pemandu bas kan. Dia pemandu bas masuk sekali 35 tu kan. Betul. Tapi kalau logik tapi logik pemandu bas duduk kat luar dalam bas. Pemandu bas kat luar, dia takkan masuk. Even so kalau katakan dia kata dia ni pemandu bas, tapi kita awal-awal kita dah kira dah masa korang masuk. Dah kira ada 35. So kenapa tiba-tiba kau nombor 36? Macam tu lah logik dia. Itu boleh kira plot hole lah. Boleh kira. Itu very clear plot hole lah pada aku. Kalau katakan all this while Mr. Park was hiding in the toilet, tiba-tiba end lalu like siapa pula dia kan? Saya polis, okay lah, boleh terima. That means all this time dia bersusah payah, tinggal kat tempat kat mana-mana longkang, terowong and whatnot kan. But dia mix in with the group. Tidur sekali, kerja sekali. Exactly. In fact kan, susah kat kita nak defend benda ni sebab bila kita tengok scene-scene yang diorang bagi makan, diorang bagi food rationing tu, dia tukar-tukar orang. And then Berlin akan duduk kat atas tu, akan tengok semua orang. And kadang-kadang Rio ada, Denver selalu ada. So it's impossible that they cannot spot that this guy is new. Ataupun bila discuss, sebab this guy pun pandai, dia tak pergi yang line up pada depan tu, dia just appear kat tepi-tepi je. So bila diorang pergi line up tu, dia escape lah. Sebab kita nampak scene dia mula, the first time and nampak dia is when dia nampak semua orang tengah beratur nak pergi somewhere to somewhere. Dia ikut beratur tu sebab dia nak pergi ke tempat lain. So dia ikut je orang beratur and then dia keluar balik. Tapi masa dia keluar tu yang and tangkap dia, kata you bukan orang sini kan, you orang lain kan, you polis kan. So benda tu I get it lah. Kalau macam contohnya Berlin tak nampak dia, ke Tokyo tak nampak dia sebab dalam line up pagi-pagi tu dia tak ada, itu aku boleh terima. But Shaz punya point still stands. Sebab ada scene yang dia akan selisih dengan the other people, the Oslos and the Helsinkis of the group. So impossible kau duduk kat situ 3 hari 3 malam. Kau macam tak perasan kita ada 35 orang kan. Okay, ini siapa ni? Mana aku tak pernah ingat pun dia. It's impossible for you to not see that. Dah lah semua orang tak pakai topik. When they are working, betul in shifts, correct. Working shifts and kau patut kenal dah muka orang lepas 3 hari. Yang ni shift pagi, yang ni shift malam, yang ni macam tu lah. Tiba-tiba ada seorang lebih. Itulah. Kalau it happen that Berlin was the first to spot him, aku boleh terima lagi. Dia mungkin Berlin fikir kalau dia ni polis, maybe we can use him as a support. Bagi dia jalan. Masa tu Berlin dah kena ikat bro. Masa tu Berlin dah kena ikat. Masa tu Berlin kena ikat. That's the thing. Exactly. Berlin tak nampak dia. Berlin's first encounter dengan dia tembak lah. So kat sini kan, katakanlah kita nak speculate lah. Mungkin the writers team akan cakap, yelah, diorang akan kantoi polis ni kalau Berlin tak kena ikat. Jadi disebabkan Berlin kena ikat, they were one man less. Tapi disebabkan one man less tu, Tokyo pula take charge. Jadi diorang kena split. I mean like, okay, fine. Kalau itu kau nak justify. By right, still simple je. Kalau dia dah selisih dengan mana-mana of the Money Heist punya gang, dan Money Heist nampak dia, topeng dia buka, macam Denver nampak contohnya, it's impossible for him to not know that this guy was not part of the original 35. Itu je point Shaz. Dan benda tu betul. So, alright guys, so dengan itu kita ada satu soalan menyimpang daripada Muhammad Azim yang bertanya, aku tu baca rumours mengatakan pelakon Squid Game utama Lee Jung-jae ada rundingan nak berlakon dalam MCU. Kalau rumours ini betul, apakah watak yang sesuai untuk Lee Jung-jae? Tak tahu. Ini yang mana? Ni yang lead actor dalam Squid Game tu, yang loser. Oh, yang 456 tu yang akhirnya menang, lepas tu tak nak duit tu. Korea, watak Korea dalam
yang aku tahu Korean Hulk je lah, tapi Korean Hulk muda. Korean Hulk macam remaja tu. So Kalau maybe tu dia Korea akan tak ada. Dia akan tukar lah, dia akan ambil watak Marvel Man obscure. ni. Naik kan Dia just ni. dia tukar race. Blue Marvel ke. Blue Marvel patut kulit hitam kot. Kalau kau tukar jadi orang Alah. Korea, aku tak boleh terima. Tukar lah. Aku tak boleh terima. Tukar race lah. Macam tak biasa lah MCU. Macam tu lah. Aku tak tahu England dia macam mana. Kalau England dia best, then mungkin dia boleh jadi the real Mandarin, like the real Mandarin. Oh. Not the Tony Leung Mandarin yang Ada lagi teroris. real. Tak, no, maksud aku dia adalah the Mandarin yang teroris. Oh, Sebab Tony Leung dah bagi kita opening. And they call me many Diorang names. asyik guna nama aku. Dia asyik Ya. guna nama aku. Pandai-pandai je celaka seko-seko ni. Dia tak tahu dia ingat aku tak wujud sebenarnya. Kimak betul budak ni. Betul. So that might be it because aku tengok muka dia, aku tak nampak siapa yang sesuai at this point. Betul. Jangan jadi Mr. Fantastic sudah. Aku Tak, dah mungkin dia jadi villain. kepala Jadi ni dah jadi sayur lah. It's easier to write him as a villain lah. Ya, villain will be easy then one and done macam tu lah. Hmm. Alright guys, so dengan itu berakhirlah segmen kedua kita. Sekarang kita akan ke segmen menarik kita yang ketiga. Oh, muka dia ni. Alright. So, kalau korang tengok overlay ni, supaya korang semua kenal nama dia. So, yang atas sekali tu adalah Min Director, Jo Young Min. Yang versi Dia tak Sepanyol nampak. dia kita panggil Arturo. So, Jo Kau Young tak ada, Min. kau tak ada subtitle kan? Tak ada. Okay. Kemudian awek dia tu ialah Yoon Misun. So Yoon Misun dan bawah sekali tu adalah Park Chul-wo, polis yang yang buat banyak masalah. So segmen ni adalah tentang hostages di mana mereka fail to plan for all these fuck ups. So aku ada 4 soalan. Soalan pertama untuk Jamal. Apa pendapat anda tentang watak Min Director Jo Young Min aka Mr. Troublemaker yang membawa banyak masalah to the Professor's original heist plans? Dari nak jadi hero lah, kepada kes smartwatch lah, sampai kena tembakkan polis, and then require surgery lagi. Kimak ni memang hanat. So silakan. Aku rasa it's a well written character in both versions. Walaupun OG Money Heist aku tak habis tengok, aku serius tak suka dia in the first episode itself. Macam kimak lah mama ni celaka siap. And I'm quite happy that the Korean version is equally deplorable. Aku rasa macam, ya Allah kau. Dia ni macam mana? Benda yang for me, the scene yang membuat aku, that's it. Kalau aku nampak kau, aku lempang kau. Is masa tengah live stream tu. Is my kids okay? Please tell my kids that daddy love them. Kimak lah kau. Lepas tu kau boleh kat dalam Min tu, kau cakap dekat Minsu, oh kalau kau tak buat jadi, aku buat jatuhkan kau. Kau tak nak datang jumpa aku sebab kau jumpa dia kan? Kan? Dalam kau insecure, kau jealous, lepas tu entitled. Macam semua combination benda-benda yang tak patut ada, semua kau dapat. So I think in that sense, the adaptation did the OG very very good job. Ya, Mamat Parasite betul. So betul, setuju. Thanks Haziq. So the writers lah equally, both the OG and the adaptation did very well lah. Ni adalah karakter yang deplorable, dan this is the best part. Dalam dua-dua series, OG dengan adaptation, semua benda yang dia buat yang menimbulkan masalah kepada dua-dua profesor tu, semua benda yang dia buat konsisten dengan karakter dia. Dan kita sebagai penonton, kita macam, elah benda ni pun kau lepas, kimak lah. Macam contoh paling best, the first time dia minta awek dia tu ambil jam dia. Janganlah, dapat je, fuck. Takkan, what the hell? Itu perasaan aku. Takkan kau relax je, tolong dia ambil je, what the fuck? That was how I felt. Ya, So, he I think, while aku nak kutuk dia, aku kena bagi dia sikit kredit. Somehow or other, these people that you manage to manipulate, somehow find something nice in you, nice enough for them to say, tak apalah aku tolong kau. What that nice is, I don't know. You know, I don't want to speculate. Maybe you are good in bed with Minsu ke whatever ke, atau kau pandai-pandai kata, oh kau daripada North Korea kan, aku tahu kau sebenarnya nak lari ke South Korea kan, this is just an opportunity for you. If you get it on with me, I will help you move to South Korea once we are all done here. Manalah tahu dia guna benda tu nak blackmail Minsu in a backstory that we don't know yet. Whatever it may be, he gets his way. So again, he was well written because he doesn't get his way
in a very contrived manner. And dia very consistent. Kau ni creep dengan orang ni, creep dengan Denver kau creep, dengan semua orang kau creep. Celaka tu dia pakai sekarang kau. So aku suka lah dia. I like him a lot, and I feel that without him banyak benda-benda ni the both series susah nak progress sebab kau tak ada karakter-karakter yang I think macam Syaz kata, takkanlah Profesor tak boleh plan. I think kalau Profesor dia plan, dia hanya akan plan kepada okay, Oslo dengan Helsinki aku pilih yang terbaik so dia orang ni tak bodoh. But he definitely cannot plan for the stupidity or the how dumb and so annoying this character of the main director is lah. So aku rasa kena bagi dia, kita kena puji benda tu lah. It's a well crafted character. Dia punya character design tu, kalau nak tambah kan, memang is very consistent tau dengan orang yang senang meraih simpati. That means he wants a lot of attention, and then he uses the fact that bila orang simpati dengan aku boleh manipulate orang dengan senang. Very very consistent. So bila orang tak simpati dengan dia, habis dia jadi menyampah. Aku happy gila dia kena tembak tu, macam apa kau nak operation mamak ni, mampus dia lah. Yes. Kan? In fact, pasal Profesor cakap we cannot let anybody die. So sebab tu lah. Tapi aku suka momen dia kena tembak tu sebab Tokyo telah menunjukkan kepandaian Tokyo menjadi leader. Dia ni dah angkat pistol tembak kita, nak tembak kita. Semua orang turunkan tangan. Jadi semua orang ingat dia tu adalah teroris. Lala awet negotiator pun macam fire now. Yes, aku latih. Yes. Lepas tu aku kena bagi kritik juga. Kenapa tak tembak kepala? Babi kepala lah bodoh. Kepala. But anyway, aku nak kritik satu je, the resolution of the part yang dia kena tembak. That was the episode yang aku message ni, apa benda ni? Kenapa dia bagi orang masuk ni? What rubbish is this? Next episode, dia nak bagi spy, nak bagi bug. But you do not let orang masuk you punya ni. It's like, kita ada orang dah nak mati, korang ada doktor kan? Okay, usung dia straight kat pintu, tutup. You can pick him up now. Tapi kan Syaz, mungkin Profesor tunjuk 3000 IQ punya play lah kat sini. Okay, first kita layan kau negotiate, kau nak bargain dengan kita nak hantar doktor masuk. Tapi 3 orang je boleh masuk. Sebenarnya kita nak buat plan. Dan satu daripada 3 orang tu sebenarnya askar yang ada kamera. Lepas tu macam sebenarnya Profesor dah tahu, okay, kita bagi kau negotiate, kita jual mahal sikit. Lepas tu kau masuk, kau rasa macam, tengok dia orang terima kita punya negotiation. Means kita tengah ada upper hand. Kita ada peluang untuk mengambil kesempatan. Lepas tu Profesor kata macam, alright motherfuckers, alright, masuk. Lepas tu sebenarnya korang kena main sebab dalam live stream aku katakan korang. Aku dah tahu lah. I mean, the reveal is great to watch. But sometimes aku ada terasa agak macam, okay lah Profesor, ni mungkin momen-momen yang kau inspired lah. Sebab sebenarnya kau tak bajet kan, director ni celaka macam ni kan. Lepas tu kau pun tak expect kan, Berlin akan buat macam ni kan. So macam, tu lah tu. Pada aku lah. Itulah. Dia macam godlike tu, Profesori tu ada saja jawapan. By the way, aku dah update God juga. Dia God yang sedang sekarang tengah bergolak perasaan. Sebab hati dia dah tersentuh. Awet dia confessnya dia. Otak dia luas, tapi sekarang hati dia pun tengah meluas. Betul. Dia dalam otak dia ada mint plan J.E.A, tapi dalam hati dia tengah ada funfair sekarang. Aku tengah tunggu Profesor nak profess je. Our first fun for the night. WP. Aku dah update overlay sekarang. So overlay ni sekarang kita ada yang annoying ni, director, girlfriend dia, and then ni Kim dan juga Park Chul-woo. So aku suka Kim punya treatment yang dia tak ikut the OG. I like it. Yes, betul. So soalan seterusnya adalah untuk Shaz ya. Apakah pendapat anda tentang the relationships that was formed under pressure of the heist? Daripada kita nampak Rio mula dengan Tokyo kepada Denver dengan Yoon Mi-sun yang eventually will become Stockholm. Mi-sun. So silakan. Aku rasa Rio dengan Tokyo tu is kind of boring actually. Sebab is a straightforward
budak menjadi matang, perempuan suka orang yang lebih matang ni. I always seen the potential in you. So now aku dah suka like okay, I guess. So, I mean, benda dah biasa tengok lah. So, and I don't think that is under pressure or the heist. It's more of natural development. Because Rio dengan Tokyo banyak cooperate in the mission. So, she got to see this boy from a budak yang mabuk-mabuk. Tokyo kan yang pergi dengan profesor kan, ambil Rio from the club tu kan. Yes, Tokyo, yes, it was Tokyo. Tokyo, right? Yeah. So, aku pretty sure Tokyo pun dah tahu dia ni memang dah minat kat aku tahu. But dia ni tak matang, But as get more mature and whatnot, and I suppose lah, maybe it wasn't the stress, but it's in a situation where you work together a lot, and then your emotions are running, very high, very low, very high, very low. Secara teori orang kata the excitement might, increase bonding between people. People when they are excited for different things, dia macam, sebenarnya aku minat kat dia. Walhal they excited about that moment and not for the person. So that one is maybe kena tanya Tarmizi. Adrenaline bro, adrenaline ya. Tanya Tarmizi Ali lah, sebab dia antara yang dah kahwin kan. Kau tanya Hadi ke? Kita tanya panelis lain dalam segmen apa akan datang. But anyway, the more interesting pairing was Denver and Simon. Misun. Misun. Yeah. Aku ship dia orang. Thank you very much. Misun and Denver ni, from the moment aku tengok director dengan Misun ni, aku dah cakap tak lama ni. It's like, it's like you know it's going to go wrong. It's like tak lama ni. Something is going to happen. Memang kita nak director kita kena tumbuk lah in a sense juga. Itu memang it's like yes, we know it's going to happen. But then bila tengok dia kena tembak. Dia kena tembak Then the next episode, tembak kat mana? Aku tengok darah kat kaki. Confirm lah, mesti ada something on lah ni. So, I didn't know dia akan fall for Denver lah, but the as we saw Denver grow as a character, macam like, dia ni orang yang sebenarnya baik hati tapi orang kasar. Yep. That means kalau dia diberikan peluang actual work and whatnot, he can work as a labourer and whatnot, tapi sebab naruh bapak dia pun macam like, hey, aku pun macam ni juga. So because of the father, the anak pun dah tak kisah. So I guess the growth of Denver as a character, the fact that Denver pun tak bunuh dia, siap tolong lagi, take the risk, like nak pertahankan dia bandage, lagi. bro. Tukar bandage. Itu lain. Itu aku rasa dia volunteer. Dia tak suruh pun dia volunteer, bro. Kenapa tukar bandage aku ni kan? Orang mati. Kita ada jawapan ni, dia tukar bandage. Kau pula cakap itu dia bervolunteer. Cik, aku nak bagi jawapan art. Tapi secara simboliknya, ia adalah di mana Minsu punya karakter menukar kulitnya daripada luar dan perwatakannya. Tak ada bullshit lah benda tu. Tak ada. Dari situlah dia jadi Stockholm, bro. Dia jadi Stockholm macam, he is caring for me. He is caring for me. Kau kena fully commit. Okay. Bila dia punya bullet tu dah keluar, dia mewakili semua perasaan luka-luka lama dia dengan director lama. Okay, itu satu. So bila tengah healing the wound, every time buka balik the bandage, tutup balik bandage, dia opening herself to a new person. So dia orang yang sama juga akan menutup balik luka-luka lama tu. 2-3 kali kau rasa dia tak terasa ke? Mesti terasa punya. Teori benda tu aku boleh faham, tapi aku tak suka. So like cerita romance macam ni. Okay, silakan Haqiem. Kita nak tambah sikit yang pasal Arturo dengan Stockholm. Kita cakap nama Spanish je lah, sebab nama Korea macam Arturito dengan Stockholm ya. Arturo dengan Stockholm ya. Kalau aku kesini kesian kat aku Stockholm ni, sebab banyak kali dia kena reject. Bukan kena reject lah, macam kena marah, kena tengking dengan Arturo kan. Tapi dia still nak pergi kau.
kat dia tu, bagi surat apa, tulis surat lah apa. Tu tanya pasal director tu okey ke tidak kena tembak tak. Director tu tak tanya kau pun, like Sekali pun tak tanya. sekali pun tak tanya, like memang setiap drama K-drama memang ada watak macam ni. Just disgusting. Dalam K-drama ada trope watak macam ni. dalam KK drama yang ada relationships akan tak susah tu nak cari karakter macam ni. Dulu banyak, sekarang dah kurang sikit sebab sekarang dia orang jenis yang let's focus on the main characters more. Tapi this is not an unfamiliar character in relationship based K-dramas lah. Akan ada kimak-kimak yang macam ni. Sorry aku kena perkataan ucap, but yes. Dari 18 tu. Oh ya, betul ada 18 sex, betul. dari 18, yes. Dia jangan masa Yang- ejen Ali punya bedah je. Betul. Yang tu apa ni kena jaga sikit. Ya tu Itu, aku tapi nak sekiranya break pun dia dah- aku kena tutup kamera kot. Aku macam Itu kalau dalam ejen Baik, Ali ada baik. karakter yang cukup jahat untuk membuatkan aku guna perkataan kimak tu, dan aku kena puji writing dia lah. So Betul, macam fikir power. gila babi korang put everything in kot sampai aku boleh tengok karakter dalam cerita budak-budak dan aku akan rasa macam siapa kimak ni. So, kan. by the way, Yeah, boleh tak kau explain apa itu Stockholm Syndrome dan kenapa eventually Miss Sun will take the name Stockholm? Aku tak tengok habis OG, so aku tak tahu pun dia ada karakter Stockholm. Tapi bila tadi kau sebut dia adalah dulu negotiator whatever, and then dia join the team, and then nama dia Stockholm. Aku sebelum kau cakap nama dia Stockholm, aku kata tak Stockholm. Yang tu Oh, tu Lisbon. Lisbon. Dia banyak fall in love with Professor. Ni yang fall in love dengan Denver. Oh, Nama okay. dia So eventually Stockholm Syndrome adalah seorang mangsa yang telah berubah dan ada feelings untuk dia punya pemangsa. Dan proses perubahan mentaliti daripada seorang yang takutkan pemangsa dia menjadi seorang yang menyukai pemangsa dia adalah proses yang dipanggil Stockholm Syndrome. So this was Selalunya orang yang kena robbery, orang yang kena kidnap. Macam apa Yeah. jadi kat Miss Sun ni lah. Dia tak semestinya romantic relationship pun. Dia tak Kadang-kadang setuju you romantic kasi relationship. Kadang-kadang dengan dia contohnya- bertepuk sebelah tangan. Like contoh kalau you ada orang yang holding hostage and kita ada political demand, bebaskan kita punya rakan-rakan dalam jail. Dia nak tolong je. Dia je like, okay, I will help you. Dia like cakap, police coming. Dia macam tu je. So, dia akan assist. It doesn't have to be romantic kan. Yeah, I think we saw it with multiple people dalam season ni. Yang even yang benci director tu, yang kalau kau buat lagi kita pukul kau dengan you know benda ni. So that guy pun dah jadi tattletale for the heist guys. Yeah. Partially lah mungkin. Partially. Yeah. But that one more, aku rasa more self-preservation. Kalau katakan dia boleh tolong polis straight, sorry lah. Betul. So kat sini dia guna nama Stockholm tu sebab kelakar. Like for me, Yes. it's just the wordplay. Tu je lah. Yes. Daripada kau mula-mula suka director kau, tiba-tiba kau suka Denver pula. Memang Stockholm. Tapi aku rasa this is where I like the Money Heist. While macam mana masa awal-awal scene bila kita tengok flashback yang sebenarnya kau tembak paha dia, kau tak tembak dada dia ke perut dia. So when we saw that scene, what we saw was Denver in desperation and Minsu in desperation. But what we then saw was how Denver bukan berubah, tapi Denver punya karakter keluar after dia start to confide in Tokyo, and then Tokyo confide in Rio, and then after dia kena tolong Minsu, nak kena jaga Minsu. And then when they had that moment together, they started sharing stuff, and then diorang macam, okay, now we have this very cordial relationship. Lepas tu bila kantoi dengan Berlin and dia kena bagi darah dia, baru dia rasa macam okay, baru ada connection. So I really like that sebab dalam semua proses tu, especially in the flashback, kau nampak Denver tak boleh decide for himself. Because benda ni terlalu besar untuk dia. Nak curi, nak pukul orang, semua tu kau tak ada hal lah. Kau tak payah fikir bro. Tapi bab nak tembak orang dalam konteks macam ni, shit, aku tak boleh. Dah lah aku dah janji dengan bapak aku. Which then we know was a big thing sebab bapak dia kata kau bunuh orang. Lepas tu dia Moskow. Tapi that is where it was a great scene. Bila bapak dia depan bapak dia, depan semua orang, kau bunuh orang, aku dah cakap aku tak nak kau bunuh orang, aku tak buat benda ni untuk kau bunuh orang. Dia punya tahu yang secret dia tak bunuh Minsu ni sangatlah besar. Dia tak boleh nak cakap kat bapak dia pun.
So depan semua orang dia kena makan je benda tu. Until semua orang dah kena arak keluar dan nak kena tembak dengan sniper. Lepas tu dia cakap kat bapa dia, "Papa tak mati lagi. Ha, betul ke kau tak tipu? Tak percaya tanya Tokyo." "Betul uncle, dia tak mati lagi. Uncle tu masuk sekarang, kalau tidak ni sebab uncle punya pasal kita dah jadi macam ni. Kita tak boleh buat macam ni uncle. Dia bahaya." Okay, aku masuk balik. So you get that scene. So sama ada Moscow punya reaction lepas dia dengan Tokyo cakap dekat Moscow, sebenarnya aku tak bunuh Min Suni, that realistik ke tidak, itu kita tolak tepi. But for me, that is not development. That is where you get that very nice that very nice reveal. That very nice reveal of sebenarnya dia ni ada lagi to his character, but he really needed. Macam saya cakap lah, kau kena ada orang datang tolong kau, kena ada orang datang bagi kau peluang, kena ada orang datang cakap dengan kau. So the fact that he got that via helping a person, and the reason why he helped her was because macam walaupun bapa aku tak suka mak aku, tapi kau tak patut layan perempuan macam ni, atau kau tak patut ada orang macam ni, orang jahat macam ni. Aku faham tak? Kau faham tak? It's very nice for the character punya growth. So he comes into it on his own. Jadi, dan yang bestnya kau nampak benda ni adalah awet ni yang suka kat dia. First, bukan dia yang suka kat awet ni. So dia ada perasaan untuk awet tu, tapi because of how he was written, dia tak merasakan yang benda ni pelik lah. Dia macam dia tak layan benda tu. Tapi for this woman, you know what? Dalam semua tempat, dalam semua cara untuk aku jumpa lelaki yang betul-betul jaga aku, it had to be a criminal yang ambil aku sebagai hostage, yang tembak peha aku, yang mengubati aku. It took somebody like him to make me realise people can love another, and kau nak sayang kau boleh jaga aku. So it is a very nice way, and then it humanizes Denver punya character terus. So daripada Denver kita tengok kau ni tak banyak fikir sangat lah, terus kita nampak dia as okay lah, kau sebenarnya memang ada heart lah. Jadi sebenarnya kau gangster ni, kau gangster olok-olok je kan. Kau ada family issues, kau ada daddy issues ke mommy issues, and then kau just macam aku nak sejuk, aku jahat lah, aku ganas lah, tu je. So it's very nice lah. Aduh. Ya, aku nak baca trivia sikit on the Stockholm Syndrome tu. Yes. So how did Stockholm Syndrome get its name? This condition gets its name from a 1970 bank robbery that happened in Stockholm, Sweden. So ada 6-day punya standoff dengan polis. Banyak captive bank employees to become sympathetic to the bank robbers, sampai to the point where after they dah free some of the bank employees refuse to testify against the bank robbers dalam court. Siap raise duit lagi untuk bayar lawyer and all that. So apa yang bank robbers tu buat sehinggakan mereka rasa macam ni? Kalau kau nak tahu jawapan dia, ada orang dah buat filem tentang that 1970 punya bank heist. Apa nama filem tu? I can't remember, but you just type Stockholm Syndrome film, you can find it on IMDb. It's I think it was a Swedish film. I think kita bedah. I think it was a European film. Tapi actors dia best lah. Tengok trailer dia pun. On the 50th anniversary of the Stockholm Syndrome incident, kita bedah. Okay, baik. Kalau kau nak tengok yang American remake, dia ada, bukan remake lah, yang American film is called The Captor. Ethan Hawke, Noomi Rapace dengan Mark Strong. I think that was it. Tapi kalau ada Stockholm Syndrome the movie, what movie is based on the Stockholm Syndrome? Tak apa, nanti lah yang tu kita siasat. Ada. Ni betul lah, sama juga. Yeah, it's this Robert Woodrow film. That is the name of the film, Stockholm. Nice. Alright, soalan ketiga adalah untuk Haqiem ya. Apakah pendapat anda tentang subplot anak US Ambassador and Kim yang juga terperangkap in the min during the heist, tiba je nak jadi resistance leader? #mangsa keadaan. So silakan. Aku benci N. Aku macam what the fuck man. Okay, before we go to N, right? Aku ada dia punya actress. Aku dia punya actress. Nama dia Lee Si Woo. Dan dia boleh tahan lah. Tak tahu nampak. Tak nampak. Siapa ni? Glad. Lee Si Woo Lee Si Woo Leesiwo. Si Woo bukan karakter ni ke? Forecasting Love. Hot tu. And then tu saya tak tahu. Yang tu saya tak tahu. Hot tu Lee Si Woo. Dia ada dalam Sesi First. Dalam Sesi First dia berlakon karakter mana?
Oh, dia jadi the hacker. Okay. Kalau korang nak tengok cerita-cerita time travel yang pelik, dia tak make time travel sense, tengoklah Sesi first. Boleh tengok Lee Si Woo ni juga. Kan. Sebab tadi nak check Nak tengok pun tak apa. Saya check actress ni kan. Umur dia baru 24. So ada dekat-dekat lah tu. Dekat-dekat lah. Okay, so enough about positif. Okay, kita cakap pasal negatif lah. Okay, so N punya isu ni yang jadi resistant leader, right? Aku tak tahu kenapa dia. Kenapa dia jadi resistant leader? Kenapa? Like dia mula muncul dia konon dia cakap bahasa Inggeris lah kan, cakap dengan dia punya boyfriend, cakap bahasa Inggeris semua tu. Okay, cool. Okay, dia macam bitchy, whatever. Lepas tu tiba-tiba dia muncul, lepas tu dia nampak yang Pak tu. Lepas tu dia jadi macam center macam karakter gak lah, sebab ada gak dia punya POV dia ada gak. Lepas tu tiba-tiba dia jadi macam dia yang bagi idea. Okay lah, kau lah sebenarnya polis kan, sebenarnya macam tu. Dia jadi tak ada macam build up lah, tak ada macam build up kenapa dia jadi macam bukan tegas, jadi macam resistant leader lah, macam kata dia. Pasal awal-awal dia pasif. Dia kata saya bukan North Korean, saya bukan South Korean. So dia duduk dalam bilik lain yang Rio kena jaga tu kan. Lepas tu tiba-tiba by like nearing the end, kau buat macam ni, macam lain tu kan. Dia jadi macam tak kena. Tak salah dia sekolah menengah kan. Dia punya sekolah menengah kan. Aku ada alasan. Dia sekolah menengah, dia international school. International school, so she's about to be 17-18 lah. I guess mungkin aku remaja memang suka buat plan sendiri. Tahu lah. Tak, aku ada jawapan lauk bodoh. Sebab dia ada American blood. Amerika suka campur tangan. So kiranya Amerika sebenarnya ada pandai buat plan lah. To be hero. Tapi sebab dia half American, so dia jadi half hero. Dia tak fully develop as hero. Awal-awal dia Korean. Dia macam aku tak nak buat apa-apa. Lepas tu jadi hero. Jamal buat muka Amerika tu. Muka respon lauk bodoh. Amerika betul. Okay, satu lagi scene yang aku rasa yang N tak penting, tapi yang N duduk dengan Rio dalam bilik air tu kan, dia macam dia macam trick Rio lah kan. Lepas tu dia tiba-tiba ambil pistol macam tu. Dia belajar pegang pistol ke mana tu. Dia kelas tentera. Lepas tu dia tak turn off safety, so dia tak boleh tembak pun kan. Dia tembak pun lah. So ada lah juga sebab apa, ada kan logik lah juga kan. Dia pegang pistol tu macam orang pro, macam dia pernah tembak orang ke. American bro, American kan biasa kan betul pistol. American. That's true. American everyday shooting day. Everyday shooting day. Yeah, I guess. Ya, tapi overall any kalau kita watak yang macam Arturo ni lah, lebih kurang macam hampir macam tapi aku taklah harap dia mati apa, cuma just that maybe watak dia boleh dikurangkan. Aku tak ingat tau subplot international student anak ambassador dalam versi Sepanyol. Aku tak tahu ada ke tak. Jamal, kau ingat tak? Yang mana? Tak ada, maknanya Korea je lah. I don't think this subplot was in the Spanish version. The subplot, this particular storyline for her, aku tak sure, aku tak boleh tengok. But I do know that they had the ambassador punya daughter lah, yang masa dia pergi dekat main tu, kan dia takat gambar kat dalam toilet, and then boyfriend dia suruh dia tunjuk buah dada dia sikit, and then the boyfriend was secretly recording her stream. And then after that, the boyfriend kata thanks for that. No, not the boyfriend. It was a guy that she met on the bus. It was a fellow student. She was a new student transfer. Now I remember. Dia student transfer, dia jumpa mamak tu, betul mamak tu macam nak main-main dengan dia. And then they went to the toilet. The guy got a video of her taking her clothes off, and then wanted to use it to blackmail her. That was the storyline for ni. So after that, aku tak tahu apa jadi dekat dia. Personally, aku tak berapa suka storyline tu because I thought that was completely unnecessary to the overarching story lah yang diorang nak heist. So yang ni, I'm quite glad that they did have her doing any kind of a shot. Paling kuat as an homage to the original. They just video call dengan boyfriend dia macam hi, okay, bye, dah habis macam tu je. So aku okay dengan benda tu. So dia nak jadi benda ni, aku personally aku rasa macam tak ada pun tak apa,
Tapi kalau dia Ya. nak karakter macam dia buat, aku okay. Cuma macam Haqiem cakap tadi, dia tak ada setup. Tiba-tiba kau jadi macam ni. So Kalau boleh So, bagi macam ada skill dengan dia banyak sikit lah. kalau dia daripada awal-awal tu macam ada bising-bising sikit sebab dia budak international student, lepas tu bapak dia ambassador, lepas tu dia banyak mulut sikit, then okay lah. Meaning dia ada gaduh-gaduh dengan Berlin ke, atau dia gaduh dengan Tokyo ke, gaduh-gaduh macam tu. At least kau nampak lah, oh dia ni adalah kecenderungan nak melawan sikit. But Betul. other than that, tak ada. Tak ada ya. So watak dia ni, kalau tak ada tak apa. Aku rasa watak dia sadar. aku rasa okay. That being said, aku tak adalah kata dia ni nak menerajui atau nak lead the resistance, so to speak. That being said, I felt that the person the character who was the right character to ambil duit note baru and then tulis, she was the right person lah. Because it couldn't have been anybody else. So they needed a character to be doing that, and it had to be the exact excuse why the female negotiator tu insisted on a live stream. Sebab nak ambil hati ambassador US to America to Korea to go and watch it. So she needed to be in there so that international diplomatic relations and crisis akan terjaga lah. So dalam live stream tu lah, then you can get only somebody with her character yang boleh cakap, "Ma, ayah, diorang nak kita orang macam ni." Dia je yang boleh buat macam tu. Orang lain tak boleh buat. Sebab orang lain takkan berani. Sebab dia tak ada apa-apa relationship dengan the mint, dengan pekerja the mint dan sebagainya. So she's just a visitor. That she doesn't even really necessarily care about the mint. So in that sense, I get it. It's just that macam Haqiem yang kau cakap, tak nampak kau punya tiba-tiba kau nak rebel pula. Dari mana datang tiba-tiba kau nak rebel ni? Itu je lah. Ya. So adakah dia macam plot device? I think she is. She could have been a better developed atau better written plot device punya ni lah. Especially the scene leading up to her feeling that I need to do something for this situation. Even if it's just because I have been bored for the last 3 days. She felt that she needed to do something. So itu yang kita tak nampak. Macam every character, bless them, semua kita nampak motivations dia. The police inspector yang sesat kita nampak sebab dia kena seluduk, lepas tu dia dah nak macam tak sempat nak panjat, dia kata korang belah dulu, aku menyuruhkan dalam ni. The main director kita nampak perangai dia macam mana, and then Minsu kita nampak macam mana. Everyone yang ada major part semua kita nampak. She was the only one yang kurang sikit. Itulah. It would have been better. It would have been better if it was the policeman yang approach dia. Meaning policeman ni yang seluduk ni, Yung Chu ni datang, inspector ke apa ke nama dia, dia datang, lepas tu dia macam aku nak cari siapa, aku nak tanya siapa and then dia nampak Anne datang. Lepas tu dia macam ini bukan daughter ambassador tu ke? And then dia tarik Anne ni masuk toilet. Lepas tu Anne dia kata kat Anne, senyap, diam, I'm a policeman, don't say anything, you are the ambassador's daughter, right? Yes. Can I ask you to help me do something or not? And then she feels that this is my moment to do something. And then baru dia kata, this is what you do. You go, you get a piece of paper, you get the mint and you write the message, and then we'll make it so that they will come and diorang then they would have been Baru make sense. Baru make Dia ni sense. Pak Bukan Cubo dia ni yang macam pergi cari polis. Dia bukan dia yang pergi cari Pak Cubo ni. That would have made more sense. aduh. Mesti dia kena ni lah, reverse je lah. Reverse. Dia kena reverse je. Roll. Reverse je. Oh. Yeah. And the best part is benda tu director main ni tak ada pun tak apa. Betul. Tiba-tiba Kan jadi dalam tu macam dia gang up. tiba-tiba dia nak jadi gang macam up. okay kau buat Kita ni, pergi kau cari buat ni. Denver, kita lempang Denver. Macam what the fuck? Macam pelik gila tu. Aku nak kau kena lempang dengan Denver tu je. Serious shit man. Which eventually dia kena roundhouse kick bro. Dia kena Sedap. Kau tengok muka tu. Kau tengok muka wormtail tu. casting dia terbaik tu. Dalam K-dramas dia memang typecast karakter-karakter macam ni lah. Okay, silakan Haqiem. Just sikit lah lagi kan. Yang pasal N tu kan. Tak apalah, N tu kalau nak stay pun stay boleh. Cuma bagi dia more screen time lah. Ataupun tukar terus dia punya role. Instead of N yang berani jadi Pak ni. Yang dia strictly yang bagi orders kat dia. Yeah. Pak Cubo patut bagi orders ya. Patut bagi orders je, sepatutnya itu je. Tukar yang tu je. Kalau tak boleh nak bagi screen time pun, tukar yang tu pun dah cukup. Because and ni more like orang yang tak sabar aku nak buat sekarang sebab aku ni anak ambassador, so orang tak boleh stop me. Aku ada I got powerful parents, but that means she's also not a thinker. Kalau dia pun dia muda kan.
In fact kan, if you remember the OG one, kau ingat tak, the OG one of the dialogues during episode 1 ke 2, dia kata macam, oh shit, the ambassador's daughter is in the trip. And then semua orang kalut. Fuck, mula-mula macam, oh ini bank heist je, pandai-pandai kita orang settle. Lepas tu dia kata, shit, anak ambassador ada. Oh, this is gonna be a media crisis. Fuck, baru semua orang kejut. So aku rasa they kept that element, which they didn't have to because the J.E.A is already a huge media crisis. But they choose to keep that element, which is fine by me. Namun, because there was no scene, Anne punya parents datang dekat ex-husband negotiator perempuan kita tu, lead kita tu, kata, "Ma, our daughter is in there. You need to do something." Kalau ada scene tu dah settle. Tapi scene tu tak ada. Betul. So bila scene kat diorang live stream depan-depan tu nampak mak bapak dia tengah sedih, kau tak rasa apa-apa lah. Tapi bukan dia orang ada mention ke that they are receiving pressure from the ambassadors? Tak silap aku ada one throwaway line lah. Itu masalah. Itu jelah masalah dia because it's a throwaway line. So if the ambassador putting pressure is the thing that pushes them to insist on a live stream, then it would kalau dia nak then it would have been better if the mother called. I know I'm not supposed to call you. I know my husband's office is talking to you, but please, it's been 3 days. I need to know if my daughter is alive or not. Please do something. Lepas tu the throwaway line appears. Oh shit, now we're getting ambassador pressure, embassy pressure. Kalau tidak sebelum ni kita macam layan je. Tapi the ambassador is already asking, and then they heard that there was a failed attempt to infiltrate. What do we do? And then female negotiator tu kata, you know what? Why not I go in and I check? Then settle lah. Betul. Tapi semua ni kita cakap senang in hindsight sebab kita dah tengok kan, kita dah sembang dekat jam. So senang lah. Masa diorang buat tu kadang-kadang dia terlepas pandang benda ni, susah. Betul. Alright, soalan terakhir, soalan bonus untuk semua panelis. Apakah pendapat anda tentang the heist crew menggunakan the court of public opinion to sway the public's perception untuk melihat mereka sebagai Robin Hood versus the Joint Police Task Force? #Pak Chul Wu not dead. #Masterstroke. Aku rasa that part of the script could have been written better. Reason being, they are saving the real deep motivation for the professor nak buat benda ni in the second season. As a result, benda tu tak flash out. So kita hanya nampak professor punya insistence on not killing people on using public opinion, and kita punya pemahaman adalah berdasarkan the negotiation task force punya pemahaman. Oh, now we understand why they don't want to kill people. They want to use public opinion. But why? Itu kita tak dapat. So I feel up to this point, benda tu tak cukup convincing bagi aku. So aku kena tengok the second half, the second season first lah. Because if we understand why, that's when kita akan nampak public pressure betul-betul mainkan peranan. So mungkin at this point they feel that we don't have to watch it yet, or we don't have to see that yet. So my opinion is it's up in the air lah. Aku rasa the idea is great, but I don't see why it doesn't matter to the professor that the public sees it. Meaning kita tak nampak apa yang professor nampak. So dia tak tunjuk lagi motivasi dia. Kenapa? Apa yang dia nak public tahu? Apa yang celaka sangat dengan J.E.A ni sebenarnya? Itu yang aku rasa benda yang betul-betul professor nak buat lah. Betul. Seterusnya Haqiem, pendapat kau tentang dia menggunakan live stream, lepas tu buat semua orang marah dengan polis, marah dengan ambassador. So silakan. Polis. So it is all about public opinion je lah kan. Yang buat live stream tu yang idea apa? Idea hostage negotiator tu, Sun Woo-jin. Oh, hostage. Oh betul. Nadzru. Entahlah, aku rasa macam let me think first. Okay. So yang live stream tu aku rasa memang kena ada juga. First of all, sebab nak tunjuk yang dunia dah moden sekarang kan, semua nak depan mata, apa yang kita nampak depan mata tu je lah yang kita nampak kan. So live stream kena ada untuk sway the opinion, public opinion. Sebab kalau tak ada, dia tunjuk tak ada bahan bukti, so mestilah orang akan pihak the polis kan. Ya, pihak the polis sebab tak ada bukti apa. Tapi dah dalam live stream tu tunjuk apa yang penjahat semua ni bukan jahat sangat pun. It's just that dia orang jaga juga orang yang kat dalam tebusan tu. Nak tunjuk yang mereka ni care lah kan. Care. Ada gak yang pukul sometimes, kalau tak buat kerja apa. Tapi itulah. Aku rasa kena ada juga lah live stream tu.
cool. And nasib baiklah Berlin pandai. Dia tak bunuh Park Chul-woo. Tapi macam Shaz tanya awal tadi, kenapa tak headshot je Park Chul-woo? Pasal untuk moment ni lah. So do you think it's contrived? The moment. Do you feel contrived, Shaz? Dia tak headshot Park Chul-woo just for this. Oh my god, kau just counted Sun Woo-jin punya plan on live stream. The live stream tu is actually the payoff for a scene earlier in the series. So dia macam ni, kalau aku pakai topi masa tu, masa Berlin turun, my name is so and so and so, aku dah wow, topi naik power dah jalan macam tu tau. So macam like, woi, dia tunjuk muka dia bagi nama dia kan. I mean dalam muka semua dia nampak. Dia bagi the full name, aku macam ni. Aku daripada North Korea semua macam like, wow, that was a setup. So bila live stream tu, apa khabar? Woo, topik cabut baik. Mind blown ke tu. Macam like, wow, that means this guy dah nekat. Dia dah tak kisah dah. Either he knows he's going to die, or he knows that the group needs a fall guy. Carilah. Cari aku. So he draws the attention of everybody. And masa the interview, masa ni lah Berlin menunjukkan dia punya leadership skill dia. Cara keras tak boleh. Okay, kita tengok macam mana. Negotiation siapa? Oh, kau menang. Oh, okay. Aku ikat je lah. Lepas tu dia tembuk free. Lepas tu discuss dengan professor. Okay lah. You continue. So dia support lah in the best way he can, which is to draw all the attention to himself so that the leader can manage. So dia manage all the aggro of the whole country lah. He became the face of all the money, bank heist punya robbers ni. So then everybody tak fikir dah orang lain. Semua dah lupa dah pasal Rio. Rio tu hacker kan. Tak. Now there's this dude who is on national screen, and masa tu kita tak tahu lagi. The fact that he had the trump card was the thing that made it really great. I'm pretty sure dia tak ada plan nak reveal the police officer tu sebenarnya at first. Mungkin dia simpan, kalau lah dia ada pakai benda ni, we got him in the background, kita boleh bawa dia keluar. But the fact that dia berani tunjuk muka and everything caught the whole nation by surprise, because one of two things. First, they now have a target to chase, so they're like on the surprise. But two, kalau dia berani, that means adakah dia ni betul-betul bersalah ke tak? Betul. Maybe they didn't shoot. Humanize the bank robbers. So, kalau kita tengok study dibuat oleh researchers, orang yang suka tengok Star Wars ni kan, kenapa Stormtroopers bila dia mati kita tak kisah? Sebab kita tak nampak muka dia. Dia pakai helmet. So they become just generic people. But the moment kau pakai helmet, ini film. Somebody we should care for. The rest of the Stormtroopers semua mati bodoh-bodoh je. Tapi sebab dia bukan helmet, saya important character. Bukan helmet. So yeah, I think that was one of the best moments when buka pintu, member relax. Hi, this is me. Oh, hebat je. It was such a good payoff. Karisma. Now, whether kan dia punya karisma, like, hi, saya Berlin. Like bagi nama. Did he give his real name on live stream? Yes. He gave his full name. He gave his full name. Age, where he's from, dia bagi semua. Yeah. Kan, dia macam dia beritahu semua kan. I mean, he told that to all the hostages. Tapi live stream tu, kalau dia beritahu semua pun, wah, ini dah nekat dah ni. So, it swing public opinion lah. Like, betul ke? Are they really criminals looking to shoot people down? Siap bagi muka lagi? When throughout the whole operation, your modus operandi was tutup dengan emas. So yeah, I think it was a great scene. Whether yang keeping the Agent Park tu was good writing or not, that one aku tolak ke tepi lah. Because I think the Berlin moment was just override completely. He did it. He managed to completely take control of the whole negotiation,
Syah boleh counter lagi dengan the apa? The negotiator tak mengamuk Yeah. Dia tak mengamuk. Aku cakap, boleh tak mengamuk. I was like, wow, hebat. Was a really great scene lah that one. It was a checkmate move. Dia macam Yeah, it was a checkmate. Macam tu. Hakim? Betul lah, Berlin tu memang waktu episod apa? Episod 6 kan yang reveal Pak hidup kan. Ya, episod 6. Episod 6 tu dia memang calm, dia memang relax gitu. Lepas tu dia beritahu nama apa semua kan. Cuba kalau tiba-tiba kan macam Pak tu tiba-tiba mati. Like somehow dia mati ke apa kan. Antara yang Berlin bagi tahu nama dengan Pak sampai tu. Kalau Pak hilang ke apa kan. Tak mati lah kalau dia hilang. Yeah. How is it? Like mana nak tahu kan. Habis lah plan dia. Plan asal dia habis lah. So memang ikut luck je lah masa tu. Tapi by the way, just a quick recap kan. Yang sesi lepas kan ada sembang pasal captain yang respect tu kan. Aku rasa lepas ni dah boleh pecat dia kot. Sebab macam dah banyak kali dia fail. Captain Cha tu memang dia orang kata nak pecat dia, tapi dan female negotiator Wujin yang cakap jangan kau pecat dia, kau pecat aku juga. Macam tu. So dia tak boleh. Dia two in one. Two in one. Pasal dia percaya Cha tu. Ya. Okay, so tak kalau negotiator kita we trust him also lah. Tak, sebab aku rasa the moment between Wujin and Cha is when Cha told her that semua orang tengah syak engkau bagi maklumat dekat profesor. Betul. So she felt tak ada orang lain, even her boss. Maksud dia percaya sebab boss dia pun tak cakap kat dia benda tu. Betul. Alright guys, so dengan itu berakhirlah 3 plot menarik tentang Money Heist Korea Dengan itu kita bakal mengakhiri segmen malam ini dengan rating dan juga harapan kami bagi Money Heist Korea Season 2. Alright, so personally pasal aku dah tonton all 5 seasons of Money Heist Spain, I am burdened, I am cursed with the knowledge. So aku tak boleh compare. Jadi pada aku this is an inferior copy, but it's just me. So aku bagi rating 7/10. Sebenarnya aku nak bagi 5/10 je. Tapi bila dia cerita dengan korang macam okay lah, boleh lah. So yeah, to me it's between 5 to 7/10 lah. Because to me the Spanish one is far superior. But that's just me. So apakah rating anda untuk Money Heist Korea Season 1 dan apakah harapan anda untuk Money Heist Korea Season 2? Kita bermula dengan Jamal. Silakan Jamal. Rating, it is a plain 7/10. Nothing too special. Harapan untuk season 2 as an adaptation is great though. They made some really good calls with regards to taking the original material and making it their own. And some of their execution is great. Aku benda yang aku paling enjoy is Tokyo punya cold opening flashback. I really loved it. Dalam 3 minit setengah kau nampak a character grow, a character go up, go down, and a character finding salvation. And then a character then becoming the first VO for the rest of the series, which I really liked. And the best part, after kau bagi kita Tokyo tu, kau tak nampak pun Tokyo banyak lead, except in episodes 3, 4 and 5. Because dia rasa dia kena step in. So I think that's great writing sebab kau boleh intro the series dengan dia via a cold opening, and then you just hear her say some choice lines, and then you are not even asking, aku nak tengok Tokyo, asal bagi aku Berlin, asal bagi aku Professor. And then when she finally appears, dia punya payoff dah ada. Tapi kau nampak bila dia appear tu macam sebenarnya aku tak nak limelight. Aku dalam ni sebab Profesor selamatkan aku dan aku nak payah balik. Aku nak tebus. Tu je. So it's very nice lah. Aku suka benda tu. It's quite tastefully done. With regards to harapan untuk season 2, I just want to see how much more it can differ from the OG. So I will have to finish the first season of the OG at least to be able to compare story arc to story arc lah. The first season of OG punya story arc versus the first 2 seasons of Korean adaptation punya story arc. Baru fair. So then I will revisit lah. So this rating of 7/10 ni pada aku adalah rating as a 6 episode K-drama that I know tak habis lagi. So that's just it lah. So that's it for me lah. Okay, so untuk rating first
So asalnya rating aku nak letak 7/10 asalnya. Tapi bila tengok ada satu scene kat episode 6 tu, so dia naik sikit lah. Ini tu juga dia fikir Bukan. I mean, you know. Satu scene bukan dua ke? Come on. Tak, episode 6. Siapa je Yang profesor tu tak payahlah kot. Itu Tu untuk uncle ke? Tu untuk uncle. Ya. Babi. profesor tu tak apa. Tapi episode 6 tu it helps. So 7.5 Macam sial. 7.5 lah. 7.5. 7.5 Tambah 0.5 terbaik. 7.5 tambah. Harapan So, kau okay. untuk season 2? Okay, so untuk harapan obviously dia akan sambung yang ni lah kot, siri sambung lah rompakan ni. So kiranya nanti season 2 nanti dia ada rompakan baru tak sih? Tak. Basically the first 2 seasons of Spain punya tu was about one rompakan. Therefore the Korean one should also be season 1 and 2 is about satu rompakan. And then eventually season 3, 4, 5 was them returning for a reason. Tapi yang tu aku takkan reveal kat korang. Pasal maybe Korea akan sambung atau tak sambung. Yang tu aku tak sure. So tak kira spoiler. So harapan sama macam semua penulis dah bagi. Cuma nak tambah sikit je lah, tambah backstory tu watak lain lah kot. Macam Nairobi ke, macam Oslo pun nak juga tengok, walaupun Oslo Helsinki tu tak suka sangat, tapi actually nak tengok juga dia orang punya backstory. Profesor pun dia juga dengan ex-husband negotiator tu punya cerita, sebab dalam episode 6 tunjuk sikit je, 2 minit yang tu je. So tunjuk yang tu lah. Aku rasa tu juga harapan actually. Actually harapan kalau boleh macam banyak lagi episod, tapi tak tahu berapa banyak episod boleh bagi kan. Dah episod season 1 6, so maybe 9 juga kot. Episod 2 maybe. Ya. 6 7 Masa dah panjang tu, setiap season, setiap episod 1 jam 30 minit, 1 jam 20 minit tu dah lama gila tu. Alah bang ni saya jeting boleh. Spanyol pendek je, Spanyol macam 40 minit, 50 minit macam tu lah. That's why Spanyol punya season lama kot. Yes, and dia banyak episod. Ya, macam tu lah. Banyak episod ya. So logik lah. Itu je lah harapan. Back story apa semua. Silakan Shaz, bring us home. Silakan. Topik ketat tu. benda ni dia antara 8 to 8.5. Terbaik. Sebab dia macam ni tau. Characters dia very engaging as you get to know them. Dia punya plot is there's a psychological punya battle antara both sides. There is display of brilliance tapi juga kebodohan manusia yang bijak pandai ni, sebab dia akan selalu ingat dia hebat tapi sebenarnya dia tak boleh fikir semua benda pun. And sometimes dia tak terfikir pun benda tu boleh jadi isu. Macam Oslo dengan macam like kereta tu kena hancurkan like, kau letak kat mana kereta tu? So you know that kind of thing. The character development antara dia punya the bank robbers, the hostage and also dia punya police punya side. So there's a lot of things and potential dalam series ni. It's very interesting. Aku rasa the fault yang make me drop to around 8 to 8.5 instead of a 9 is one is the things yang kita pick lah. Kenapa dia buat macam ni? Kenapa buat macam tu? And the thing yang aku rasa which is a bit akan menyebabkan orang mungkin macam alah, should I continue watching this? Is the fact that the first 2 episode tu kau tak rasa macam ni siapa ni? Ni siapa? Who's this? Who's that? Sebab we are watching fully clean with zero knowledge. So kalau orang first time maybe 1-2 years later down the road dia tengok Money Heist Korea, jom lah tengok cerita ni, cerita apa? Lepas tu macam like boringnya 1-2 episod ni macam tak ada benda berlaku je, everything moving smoothly. But if you are watching with knowledge of, you dah tahu there is a Money Heist in from Spain punya series tu, then lain, you akan like okay, let's see how the Koreans do it. So it's a different punya perspective lah. So I'm very looking forward to the next season. In fact, I'll probably watch it all the way to the end tanpa perlu dipaksa jadi panelist. Yeay. Terbaik. But tapi lah, aku just nak leave one mind blowing fact lah for everybody kan, for all the panelists kan. Kita semua ni slowly are becoming kita kena Stockholm syndrome tau.
Sebab we are sympathizing with the bank robbers. Betul. By learning their background, dia punya motivation, cerita-cerita, you know, Yes. dia punya life story semua, kita cakap, janganlah, Nairobi tu tak salah tu. Macam tu lah. That is an example lah of the Stockholm Syndrome taking place. Tu kau belum kena theme song dia lagi. Once kau dah kena the Korean version of Bella Ciao tu macam rallying call. Kau kan jerit dia punya chorus, kau kan jerit. Serius though, memang patriotic though lagu tu. Aku macam I don't know, I just love the Spanish one lah. It's like tapi this is where you get some very interesting observations lah. Apa nama ni? The Spanish are very passionate and temperamental. So and because of that makes them very emotive people. So their storytelling hinges a lot on giving you very emotive moments, which is probably why the story functions better with intimate scenes between two people interacting with each other. You have flashbacks, you ada benda-benda tu. And then the story plays a lot more on sentiment as opposed to it being, a technical masterpiece, very good writing, blah 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 blah. So a lot of your appreciation for the first one akan jatuh pada karakter ni best. Professor punya ni resonates with me. Diorang buat macam ni, the idea of it. So that is the strength of ni lah. So when the Koreans adapted, while Koreans are, if you banding the Sino punya culture, kalau you tengok China, tengok Hong Kong, tengok Taiwan, tengok Korea, tengok Japan, Korea would be the second most passionate lah behind Taiwan. Sebab Taiwan is very independent, they're very rebellious spirit. So Korean is second to Taiwan. So it makes Korea the best people to adapt this series, because kalau Jepun, kau tak akan dapat the same kind of treatment, kau tak akan dapat the same kind of character. Because one thing that you know for a fact, you can confirm is that kau akan ada character dalam OG dengan dalam Korean yang akan main dengan kau punya sentiment, dengan main dengan kau punya sympathy. Denver is very sympathizing as a character. Kau akan nak root for Denver. You accept him for everything that he is. So you want to root for him. And he carries out the acting very well. So kalau orang Jepun buat cerita macam ni, it's very hard for us to connect with that sort of a person, maybe because of the Japanese punya characterization and the way they are. So they show their passion in a very different way. They are less temperamental than the Koreans in a sense, in terms of normal just character. So kau tak boleh dapat benda tu lah. Jadi bila kau tengok yang Korea adapt cerita ni, dan kau tahu yang diorang ada elemen-elemen yang boleh membuatkan diorang dekat dengan karya asal daripada Sepanyol, tapi pada masa yang sama, because they are very Asian and they are very Korean in many things, benda tu dia jadi lain lah. So you get this very nice mix. So kau mungkin tak akan dapat Bella Ciao versus patriotic, tapi you might just get a song that is like kau dengar lagu tu, after it gets to you, kau teringat Denver kejap, lepas tu kau teringat Tokyo kejap, and then you mungkin akan teringat momen-momen di mana Berlin gave himself to save everyone, so everyone can escape with the money, because he knows kalau aku dapat aku punya share pun aku tak boleh spend, aku dah mati dah. Sebab tu aku bagi tahu nama korang aku siap-siap. So bila kau dengar lagu tu, ni bukan patriotic, this is not patriotism, this is about nation building, this is about benda yang betul dengan versus benda yang salah, this is about principle. So Berlin, dalam pada dia menjadi Berlin tu, dalam pada dia tinggalkan diri dia kat situ, dia macam, you know what, kau macam thank you Berlin, sebab kalau kau tak sacrifice diri kau, kita tak boleh escape. So bila kau dengar lagu tu, kau akan ingat semangat Berlin tu. So yeah, I guess it's fine lah in that sense. And Mr. Galaxy juga dia langgar arahan Profesor. Aku pun tak suka dia langgar arahan Profesor sebenarnya, jujur cakap. But I feel, interestingly, kalau kau tengok hujung episod 4 dengan 5 dengan 6, this is for me why Professor is going to be a great character. The moment dia dah bergaduh first time, apabila kan masa episod 4 dia orang gaduh besar-besar, Professor, Berlin sebenarnya buat macam ni. Betul macam, apa dia Berlin buat macam ni? Okay, kita tahan Berlin. Lepas habis that round, and then dia orang keluarkan balik Berlin. Lepas tu Professor cakap, okay Tokyo, kau buat tai, benda ni tak jadi, kena pas balik kat Berlin. Lepas tu Berlin cakap, aku rasa aku ni orang yang percayakan jangan tukar captain masa kita tengah perang. Masa kita tengah desperate, jangan tukar. Lepas tu Tokyo kata, aku sebenarnya aku tak nak jadi ketua sangat sebab aku faham apa yang patut buat, aku tak rasa aku boleh buat. So aku okay je kalau Berlin nak jadi ketua. So instead of us getting what we thought was going to be a clash between Tokyo kata, kau gaduh dengan Profesor, kau lawan arah Profesor. Tokyo pula,
fuck jadi ketua ni payah gila babi sial, I do not have the hati kering for this. Aku faham Berlin buat kenapa Berlin buat macam tu, and Berlin could have done better, but shit, bila kau rasa benda ni jadi lain. Berlin pula kata, okay fine, aku faham, mungkin aku ni hati kering sikit, trigger happy, tak apa, aku okay. So, and the best part about that was Professor kata, okay, kalau Berlin kau dah cakap macam tu, tak apalah, kita ikut cakap kau. So kau nampak Professor evolve dia punya leadership jadi situational leadership. Dalam situasi ni, siapa yang kita patut dengar? Kita patut buat demokrasi terpimpin ke kita patut buat diktator macam ni. So it's very nice to see that Professor is evolving and changing and adapting to the challenges that he's facing. On top of like, babi lah aku kena turun padang, kimak siapa tak pergi declare betul-betul kereta ni. Babi Oslo. Babi aku Oslo, celaka Oslo. I should have set you Tokyo, Nairobi pun boleh lah babi. So kau nampak Professor punya karakter evolve tau. So aku rasa benda tu akan menjadi satu benda yang hopefully it will be a little hint of where Professor is going to be. Di mana Professor tu akan cakap, okay korang, Berlin, you know what? You don't deserve to die like this. Your entire youth was spent in the North Korean punya jails. You know what? Even if you're willing to sacrifice yourself, you chill. Korang bawa Berlin keluar, kenapa? Aku duduk kat sini. My job is done. Public opinion, kita dah menang. Duit, korang dah dapat. Dan kita dah gegar pucuk pimpinan Korea, Unified Korea ni. Kerja aku dah settle. Betul. So you know what? You guys can take me now. I am the professor. Oh, the female negotiator masuk. Ah, fuck! Abang. If we get that ending, Abang. if we get the bodoh. If you get the ending, it'll be pretty cool because that one is totally different from the Spanish punya OG. Lain gila babi. Not just I can that see the after dia, kalau katakan Professor lock himself up, now he has to testify in court. Oh, gila. Habis lah konspirasi ex-husband dia, konspirasi kita nak membangunkan rakyat. No. Yeah. I will tell all the bullshit. I will tell all this. So sekali tengok season 3 is an episode where diorang nak break the Professor free, tapi sebenarnya benda tu over the narration of Professor punya court case. So court proceedings. Nice. So sebenarnya bila kita tengok series tu, kita ingat benda tu flashback. Benda tu real time. Tak, sebenarnya benda tu flashback. Sebab Professor tengah duduk dekat court, dia tengah cerita, this is what was going on. This is why I planned it this way. This is what was happening. Gila. Lepas tu keluar daripada flashback, sebenarnya kat dalam court Professor gila babi. Lepas tu benda tu tengah live stream dekat the whole country. Lepas tu the whole Money Heist punya gang tengah tengok. Semua separately, seorang dekat Oslo, seorang dekat ni. Dia kata jangan turun. Professor kata jangan. This is his last final plan. The plan that he did not tell us so that we do not know and we did not prepare for it. Wah, kalau kau dapat benda tu. Tapi are we going to leave him there? After all that is the thing. That is the thing. Season 3. Betul kau dapat tu habis. And then cliffhanger ending season 3. Tiba-tiba macam Tokyo ke Denver call. Tak pun Stockholm call. Korang tu semua orang dapat surat jumpa dekat tempat lama pukul sekian. Lepas tu dia bagi topeng tu macam what is going to happen, are you going to break Professor free ke macam mana ke. So I mean lepas tu yang panggil semua orang is Stockholm. Wow. That's the thing. So it's completely like you can turn over kan orang yang kerja dekat main and all. So I mean like the fact that we can riff off and then like figure out tuan-tuan boleh buat macam ni. I can't imagine what it's like to be in the creative room discussing the writers room macam kita nak pergi mana series ni. I can't imagine. Being a fly on the wall would be awesome for me. Aku tengok diorang buat notes macam mana develop character macam mana. Because I want to be part of that one day. That kind of that kind of experience where okay kita develop satu siri, lepas tu tiba-tiba siri tu ada dia punya fans and the fans are liking the series for the right reason. So it will be a very rewarding experience. Aku rasa there will be some characters yang kau takkan setuju. Mana ada orang bodoh macam ni? Tak, that one tak boleh buat apa lah. Because when you're in a writing team, you live and you die by the team lah. Betul lah Sal, tak boleh buat apa lah. But this is where it can be interesting lah. So macam Nick dia kata tadi, season 5 OG dia tak best. So one thing that I'm fairly glad about is that kalau K-drama, korang takkan dapat season 5. Confirm lah, betul, dapat season 5. Betul. So season 3 tu pun more likely no. For all you, most kau akan dapat season 2, tutup semua cerita. Kalau popular gila babi sangat, okay lah kita buat 1.5 hour punya movie. Nak tutup habis semua benda. Like that one ending, katakanlah ending dia bagi kita cliffhanger kan. Okay, the movie
is to explain the cliffhanger, tu je. Ya, itu tradisi K-drama lah. Itu tradisi K-drama. Diorang takkan let's not repeat the formula. We know what went well. Lepas tu 5 season they are not going to do that. Betul. Because by season 5 dah jadi melalut sangat. Because Netflix bagi diorang duit macam tolong buat benda lagi gila, tolong buat benda lagi gila. So macam jadi macam Squid Game tu lah. Takut tu. Yes. But by the way, Berlin versus Spanyol is so integral to the storyline to the point yang dia dah mati pun you still have flashbacks to him talking to the professor, which is his little brother lah. So it kind of makes sense lah. Professor selalu teringat abang dia. Teringat adik. So ada scene-scene yang macam kau jangan buat macam ni, kau dengan perempuan kau jangan lemah sangat. You know, benda-benda macam tu. It's pretty cool lah. It's pretty cool. Just to give him an acting role kan. Yes. Macam Kiman ni dah mati kan, asal ada flashback dia lagi. Tapi boleh. Karismatik lah. Mamat tu yang karismatik. But I think dia punya casting for this one, they knocked it out of the park lah. Aku rasa for me, my favourite character in terms of acting is Denver. I really like Denver. Dia, kau daripada first 2 episodes kau rasa macam alah ini budak gangster bising pailang mana ni. Episode 3 dengan 4 kau ada human side to you sebenarnya. Masuk 5 dengan 6 nampaklah dia bukan orang bodoh lah. Cuma dia macam dia tahu diri dia siapa. So it's very nice. By the way, personally aku rasa yang the Korean heist cast terlalu handsome. I like the Spanish one pasal muka penyangat muka tepi jalan, bukan muka pelakon, okay? Muka Mamat tepi jalan mana kau main berlakon cerita penyangat ni. Memang muka siku penyangat kecuali Korea, Tokyo hot, Nairobi hot, Berlin dengan Professor pun ada karisma, tapi yang lain semua oh my god, Rio dia macam patah gigi ke apa, macam kena tumbuk dia muka, hidung patah. Denver dia pun tak handsome sangat. So it felt like very believable casting. It was like a UK style casting where dia ambil tu pasal kau boleh berlakon, bukan muka kau handsome. That's my personal thought lah. Tapi kau kena faham ni, Korea ni memang orang handsome. Korea product ni tak, dia bukan orang-orang handsome. Kau kena faham. Tapi I meant what I'm going to say is just in jest lah. Aku tak serius benda ni. Korea ni adalah according to orang-orang yang suka menyangkat diorang ni adalah God's people. Semua orang Korea handsome. Diorang tak ada gland, so diorang tak berpeluh, so badan diorang tak berbau. So and then dia punya body very healthy because of their diet daripada kecil. Dia makan banyak probiotics and all that. So physically within the Sino world, diorang ni kira Denver ni macam owner saloon. Ada juga. Tak sekali dia buat lepas ni dia buka saloon dengan duit dia, kau memang menang lah Aziz. So Koreans ni diorang memang orang-orang yang elok lah. So kalau kau rasa pelakon-pelakon dia asal semua pelakon handsome je, entah kau pergi sana kau tengok lah, gangster kau pun memang handsome sebenarnya, babi. So kau tahu komen lah. So tu je lah aku punya jawab response to that. To me tak menjadi isu sebab Oslo dengan Helsinki jarang nampak. So that's the issue. Silakan. Haqiem. Well, di casting ni kena macam tu ni sebab it's Korean. Korea ada ke yang siri yang macam muka biasa tapi Squid Game ada Bong Joon-ho ataupun Chak Won-pak punya filem, diorang casting orang tepi jalan yang bukan stok yang plastik surgery. It's just kau nak penyangat, kau ambil penyangat macam tu lah, it's like jangan tengok mainstream Korean dramas. Itu diorang akan ambil pelakon-pelakon yang mainstream appeal. Sebab itu kena buat macam tu lah, because diorang invest a lot of money, so they need to take mainstream actors to make sure that they get viewership. Itu tak boleh buat apa lah. Tapi the moment kau tengok filem, kau akan nampak pelakon-pelakon asal aku. Mamat ni berlakon best, asal aku tak nampak dia dalam K-drama. And then tengok dia memang berlakon K-drama, tapi untuk network lain yang tak mainstream. So macam lah, aku tak tahu cerita ni best. So kau kena pergi forum, kau kena tengok, oh saya tengok filem ni, karakter ni, pelakon ni best. Oh kalau kau suka pelakon ni, dalam cerita ni memang best. Kau kena tengok cerita ni, kau kena tengok cerita ni, kau kena tengok cerita ni. Lepas tu kau ikut sanad tu. Bila kau ikut sanad tu macam, fuck, power juga cerita-cerita Korea ni. Sebab kalau Korean films might not be as great as Japanese films, only because Japanese kita dah lebih exposed, but they are on the equal footing, in the sense that kalau kau tengok cerita-cerita Jepun, filem-filem Jepun yang macam agak introspektif, slice of life kan. Filem Korea semua macam tu. Sama je diorang. Cuma beza Korea American sikit, Jepun dia ada estetik dia. So Jepun punya kamera tu dia rasa macam HD sangat. Korean dia very American. So dia punya kamera semua ada filter. So tapi in terms of the feel,
Korean dengan Jepun sama je. Korean, Jepun, Taiwan. Kalau kau suka tengok cerita-cerita macam tu, kau suka tengok cerita Hong Kong yang slice of life, Taiwan ons, Korea ons, Jepun ons. Just find the one that you like. Oh, by the way, kita ada komen dari Munir Malik mengatakan, I went to Italy dulu. Even beggar tepi jalan dia pun scruffy handsome though. Siap pakai fila get up with a crisp blazer that somehow pairs well. Some nations are just stereotypically atheist. Betul. Aku pergi Rome hari tu pun. Lah. Mamat debak macam aku ni boleh dressing dengan suit dengan blazer. Betul aku macam that's how you pull it off, man. That's how you pull it off. Walaupun kau bulat dan kau cute, tapi they pull it off, man. Italians just know how to dress ah. Sas, kau perasan tak dia cakap apa tadi? Walaupun kau bulat dan kau cute je lah. Aku tak nak serang lo hanging fruit macam tu kan, tapi sebab kau dah serang dulu, boleh lah. Sas, aku petik ayat adik aku. Bagi adik aku, ayat-ayat macam ni adalah ayat-ayat self-service basket. Masuk bangkul, akak sendiri. Self-service basket. Betul. Alright guys, so aku rasa sebelum kita menjadi 4-hour epic session, I will just end it here. Sampai 4 hour. Itulah. So terima kasih kepada para panelis kita, Jamal Raslan, Kaki Drama, Shaz Kaki Anime dan juga Haqiem Asyraf Kaki BuzzPOP yang dah menonton sejak live stream pertama kita bulan Februari 2021. Terima kasih juga kepada yang sudi menonton selama 4 jam. Join us tomorrow di mana kita bakal shit on Thor Love and Thunder. Oh, besok. Kenapa ia suck balls? 5 sebab ya kenapa ia suck balls. Thor tertunda. So serious shit. So aku patut just maintain sambung tengok ulang tengok Top Gun Maverick aku lagi lah. Tengok Top Gun Maverick je. Ya, aku rasa aku Top Gun Maverick ni aku dah ulang dekat 50 kali kot. Terbaik. Ulang tengok wayang. Wayang aku tengok wayang 50 kali. Faham ya? Haqiem jangan tanya soalan macam tu. Yes, but first time aku pergi tengok wayang lah. Lepas main Magic dekat IF. Tapi it's very hard for me to put the film down lah. It's got nothing to I'm not even on nostalgia yet. It's very hard to put the film down. It had a lot of space, it had very good writing, very very well thought out bits. Aku macam wow. Like if you ever need proof that Tom Cruise is a blockbuster actor, blockbuster dude in Hollywood, Maverick is. Betul. That's it. So Mikiru sebenarnya ayat kau sentap. Sebab apa? Jealous. Tom Cruise dia, kau jealous je, okay? And kau tak perlu jealous sebab apa? Kau dah buat yang filem wrestler tu yang aku rasa gempak gila babi. Okay? Ya, betul. Tapi kau tak payah jealous sampai tahap kau salty, kau petik Tom Cruise, simpan sequel 25 tahun. Bro, itu petty nak mati bro. Tom Cruise tak kacau kau pun. Yang Yoda dengan Gremlins tu. Itu dokumen. Itu lawak. Aku rasa dia buat lawak. Itu dia buat lawak je. Jangan. And then Mikiro, last thing to say. Aku rasa kau sedih kan sebab Tom Cruise buat sequel best kan. Itu je kan sebenarnya. Kau rasa he cannot pull it off sebab dia dah buat The Mummy kan. Tapi he prove you wrong. Padahal muka. Aku tak support Tom Cruise tapi bro, Maverick is on bro. Pada aku is one of my top 3 best films of this year. Top Gun Maverick. That's fair. RRR daripada Tollywood dan juga Everything Everywhere All at Once. All at Once. Aku rasa ni wajib tonton tiga filem ni, wajib tonton. Aku rasa this is a little bit hyperbole, but I will say kalau ada top 10 best sequels of all time, Maverick immediately masuk consideration to the top 10. It might not make it to the top 10, tapi it will definitely be discussed. Patut masuk top 10 ke tidak? At least in Hollywood. I think it will be in top 10 lah, but Godfather 2 will always be the best sequel. Itu no comment. Sebab tu aku cakap, sebab I don't watch enough movies to know which sequels are good enough. The fan of Indiana Jones akan confirm boleh argue benda ni sampai mati. Because Raiders of the Lost Ark is definitely better than Temple of Doom. So macam no comment lah guys tu. Itu memang betul lah. So tapi in terms of nak masuk the conversation, boleh masuk top 10 tak? Confirm boleh bro. Because the second film is better than the first film. Which is jarang gila in Hollywood. Like betul. Very very jarang. Very jarang. Godfather 2, Empire Strikes Back, Top Gun Maverick, Raiders of the Lost Ark, Terminator 2, Terminator 2, yeah, Aliens 2, yes. Nak dapat 10 pun susah bro. Kau nak dapat 10 susah gila. Yes. Yeah. Back to the Future is debatable, debatable. But Future semua bro. Kita ada divergent timeline, alternative timeline di mana Beef main dengan mak dia. Come on guys, come on. Yang Future tu. Ya, Future. Kau betul tengok Haqiem Asyraf, terbaik. Betul.
Betul lah. Back to the Future is the best trilogy ever Dia made. tengok dah, dia tengok dah. 1, 2, 3. Ya. Betul, satu malam. Serius. Oh, ya, betul. That is the way. That is the way. Alright, so sebagai penutup, yes, weekend ni adalah San Diego Comic Con. Kita akan buat coverage on Facebook page BuzzPOP. Kemudian hari Isnin dan hari Rabu depan kita akan bincangkan trailer-trailer MCU terbaru, berita-berita MCU yang terbaru, trailer DCEU kalau DCU masih hidup atau DC Films. Kemudian apa lagi? Siri-siri TV, contohnya House of the Dragon, Halus gila dia bagi. dan juga Ring of Time pula, Ring of Power, even Wheel of Time pun semua kita akan cover. Maybe kita akan ada pelbagai bincang episod minggu depan, maybe ada 3 bincang instead of just 2. So sama-sama kita nantikanlah. Terima kasih kerana menonton, guys. Ahad ni ada tak lagi tak Agent Ali ke? Ahad ni. Yes, Ahad ni juga kita akan cover Agent Ali episod 5. So it's gonna be sebab busy Ahad lagi satu kita tak ada Agent Ali tau, kita kat Penang. Alamak. Betul. Tengok macam mana lah, Alright guys, so itu saja untuk malam ini. Kita dah sampai 4 jam secara tak sengaja. Terima kasih kerana menonton. Kepada mereka yang setia 16 orang ni, majulah fandom untuk negara. Bye guys.